அனைவருக்கும் வணக்கம். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டலின்படி வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாட்டு பணிகள், தொற்று நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள மருத்துவத்துறை, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை மற்றும் முக்கிய சேவைத்துறை அலுவலருடன் கலந்து ஆலோசனை கூட்டம் மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் அவர்கள், மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் பங்கேற்று விரிவான கருத்துரை வழங்க வருகை புரிந்துள்ளார்கள். அவர்களை இந்த நிகழ்வின் சார்பாக வருக என்று வரவேற்று, இந்த நிகழ்வில் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை இயக்குனர் அவர்கள் வரவேற்புரை ஆற்ற, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அரசு முதன்மை செயலாளர், பள்ளிக்கல்வித்துறை அரசு முதன்மை செயலாளர், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அரசு முதன்மை செயலாளர் மற்றும் முக்கிய சேவை துறைகளின் இந்திய ஆட்சி பணி துறை அலுவலர்கள், மருத்துவத்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அலுவலர்கள் ஆகியோர் பங்கேற்புடன் நிகழ்ச்சி இனிதே தொடங்குகிறது. நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக தமிழ்தாய் வாழ்த்து. பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை இயக்குனர் அவர்களை வரவேற்புரை ஆற்றுமாறு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படியும் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாட்டு பணிகள், தொற்றுநோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள மருத்துவத்துறை, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை மற்றும் முக்கிய சேவைத்துறைகள் அலுவலர்களுடன் இங்கே சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கும் கலந்தாலோசனை கூட்டத்திற்கு வந்திருந்து இங்கு இந்த விழாவில் பேருரை ஆற்ற இருக்கும் மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் அவர்களையும், மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களையும், மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் அரசு முதன்மை செயலர், நகராட்சி நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல் துறை அவர்களையும், அரசு முதன்மை செயலர், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அவர்களையும், இங்கு வந்திருக்கும் மேடையில் வீற்றிருக்கும் அரசு கூடுதல் செயலாளர்கள், முதன்மை செயலாளர்கள் மற்றும் இந்திய ஆட்சி பணி அலுவலர்கள், டிஎம்எஸ், டிஎம்இ, டிபிஹெச் சார்ந்த உயரதிகாரிகள் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் டீன், ஜேடி, டிஹெச்ஓஸ், சிஹெச்ஓஸ், எம்ஹெச்ஓஸ் மற்றும் மற்ற துறையை சார்ந்த அனைத்து அலுவலர்களையும் பொது சுகாதாரத்துறை சார்பாகவும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பாகவும் வருக என்று வரவேற்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் அவர்கள் மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அவர்களைத் தொடர்ந்து மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நலத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. அரசு முதன்மை செயலாளர் மருத்துவத்துறை அவர்களுக்கும், நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் அரசு முதன்மை செயலாளர் அவர்களுக்கும், மேடையில் உள்ள இந்திய ஆட்சி பணி அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்ததாக புகை மருந்து தெளிப்பிற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அடங்கிய பதாகையை மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களை வெளியிடுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
சார் அந்த ப்ரொஃபஸர் அடுத்ததாக தமிழ்நாடு நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு மற்றும் மேற்பார்வை வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அடங்கிய புத்தகத்தை மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களை வெளியிடுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். புத்தகத்தை எழுதிய ஆசிரியர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் சிறப்பிக்கிறார்கள். அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம். இந்த நூலினை இயற்றிய மருத்துவர்களுக்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் சான்றிதழை வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள். அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம். டாக்டர் பி மலர்விழி, ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மெடிசன், RGGH, அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அவர்களை தொடர்ந்து டாக்டர் CP ரமணி, ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி, RGGH, அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். டாக்டர் எஸ் சந்திரசேகர், ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மெடிசன், ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல், அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். டாக்டர் டில்லி ராணி, ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி, ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல், அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். டாக்டர் பி செந்தில்குமார், ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ், ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல், அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். டாக்டர் என் தேவசேனா, ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி, ICH, டாக்டர் எஸ் கல்பனா, ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ், ICH, டாக்டர் PV பாலமுருகன், ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மெடிசன், மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ், டாக்டர் D ராஜ்குமார், ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ், மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ், டாக்டர் வலசன் பிலிப் வெர்கீஸ், ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் பீடியாட்ரிக் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ், CMC வேலூர், டாக்டர் MR வசந்தா பிரியன், அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி, மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ், டாக்டர் B ரவிச்சந்திரன், அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி, KMC, டாக்டர் AVM பாலாஜி, அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி, விழுப்புரம் மெடிக்கல் காலேஜ் ஆகியோருக்கு மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் சான்றிதழை வழங்கி சிறப்பித்தார்கள். அடுத்ததாக மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் அவர்களை விரிவான மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அரசு முதன்மை செயலாளர் அவர்களை கருத்துரை வழங்குமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள் மற்றும் தொற்றுநோய் தடுப்பு பணிகளுக்கான குறித்த பல்துறை ஒருங்கிணைப்பு கூட்டத்திற்கு வருகை புரிந்து சிறப்பித்து கொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அவர்களை, மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய முதன்மை செயலர், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை மற்றும் அனைத்து துறைகளை சார்ந்த துறை தலைவர்கள், டீன்ஸ், ஜாயிண்ட் டைரக்டர்ஸ், DHOs, MHOs மற்றும் பல்வேறு அரசு துறை அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நம்மளுடைய வடகிழக்கு பருவ மழை காலத்தில் இந்த தொற்று நோய்களினுடைய தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது. ஸோ அதனை நம்ம பல்வேறு முறைகளின் மூலம் அனைத்து துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும் பட்சத்தில் அதனுடைய தாக்கத்தினை வெகுவாக குறைக்க முடியும். ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா நம்ம டெங்கு, சிக்கன்குனியா, ஹெப்படைட்டிஸ் A, லெப்டோஸ்பைரஸ், மலேரியா, டைஃபாய்டு, அப்புறம் இந்த ADD என்கின்ற வயிற்றுப்போக்கு, இன்ஃப்ளூயன்சா, ஸ்க்ரப் டைஃபஸ் போன்ற பல்வேறு தொற்று நோய்கள் இந்த பருவமழை காலத்தில் காணப்படுகின்றது. ஸோ அந்த வகையான நோய்களை நம்ம இதில் மெயினாக பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய கொசுக்களினுடைய மூலம் பரவுகின்ற நோய்களினுடைய தாக்கம் நம்மளுடைய மாநிலத்தில் அதிகமாக உள்ளது. ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த பல்துறை ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் தலைமையில் ஆண்டுதோறும் நடத்தப்பட்டு இந்த கீழே பல்வேறு துறைகள், குறிப்பாக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை மற்றும் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் பொது சுகாதாரத்துறை
மற்றும் இந்த பில்டிங் ஓனிங் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், பள்ளிக்கல்வித்துறை, உயர்கல்வித்துறை, பொதுப்பணித்துறை போன்ற பல்வேறு அரசினுடைய துறைகளும், ஐசிடிஎஸ் போன்ற துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து இந்த கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றது. இது போன்று ஒரு டீட்டெயில்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்மளுடைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கும் அனைத்து துறைகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஸோ இந்த மெயின் இது வந்து சோர்ஸ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் லார்வல், மஸ்கிட்டோ லார்வல் தான். ஸோ அதற்காகத்தான் ஊரக மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் உள்ளாட்சிகளின் ஒருங்கிணைப்போடு சுமார் மாநிலம் முழுவதும் ஒரு 25,000 கொசு ஒழிப்பு தடுப்பு பணியாளர்கள் வீடு வீடாக சென்று இந்த கொசுப்புழு உற்பத்தியாகும் இடங்களை கண்டறிந்து அகற்றி அப்புறம் அந்த காய்ச்சல் இருக்காங்கிறதையும் கண்டறிந்து வருகின்றனர். ஸோ அதற்காக வந்து நம்மளுடைய நகராட்சி துறையும் அதே போல் ஊரக வளர்ச்சி துறையும் வந்து அந்தந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் நம்ம இந்த ப்ரீடிங் செக்கர்ஸ், டொமஸ்டிக் ப்ரீடிங் செக்கர்ஸ் என்ற பணியாளர்களை அமர்த்தி அதன் மூலம் இந்த கொசு ஒழிப்பு முயற்சியில் உதவி வருகின்றனர். ஸோ இதற்கு வந்து நம்ம என்னென்ன நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பார்க்கும் பட்சத்தில் நம்மளுடைய ஒன்று வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ். ஸோ நம்ம இந்த பருவ காலங்களில் வருகின்ற நோய்களுக்கு ஏற்ப நம்மளுடைய எமர்ஜென்சி சப்ளைஸ், அப்புறம் இந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ், ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ், வேக்சின், பெட் இதெல்லாம் இது பண்ணும். அப்புறம் நம்ம அப்பார்ட் ஃப்ரம் கொசு பார்த்தோம்னா மான்சூன் பீரியடில் நம்மளோட வாட்டர் குவாலிட்டி கண்டாமினேஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. ஸோ குடிநீரோடு நம்மளுடைய சூவேஜ் வாட்டர் கலந்து அல்லது மழை காலத்தில் வெள்ளத்தின் போது நம்மளுடைய சூவேஜ் வாட்டர் கலப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த பருவமழை காலங்களில் குளோரினேஷன் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சூப்பர் குளோரினேஷன், நார்மலாக இருக்கிறத விட அதிக அளவு குளோரினேஷன் பண்ணுறோம். ஸோ ரெண்டாவது வந்து நம்மளுடைய குளோரினேஷனுடைய அளவினை, அதாவது எண்ட் பாயிண்டில் நம்ம தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டியுள்ளது. ஸோ அதை பொறுத்தவரையில் நம்ம இந்த சிம்பிள் டெஸ்ட்டு தான் இருக்குது. அந்த டெஸ்ட் மூலம் எல்லா இடங்கள்லையும் நடைபெறுகிறதா என்று கண்டறிய ஒரு ஏஐ பேஸ்டு ஆப்பும் இது பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம ஓடி சொல்யூஷன் போட்டு வாட்டர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது கலர் கோடு வச்சு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இதில் ஒரு சிம்பிள் ஆப்பில் நம்ம ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் வச்சு பார்த்தோம்னாவே அதுவே ஒரு 80% அக்யூரசியோட குளோரின் கண்டென்ட் சொல்லுது. ஸோ அதை வச்சு நம்மளுடைய அது வந்து இட் வில் பி லான்ச்ட் த்ரூ அவுட் த ஸ்டேட் வித்தின் ஒரு 2-3 வீக்ஸ் டைம். ஸோ இப்போ பைலட்டில் இருக்குது. அது வந்ததுன்னா தென் ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கட்கிழமையில் வந்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் இந்த குடிநீர் வளங்கள் குறித்து ஒரு ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் நடத்துகின்றனர். அந்த இதில் வந்து எங்கெங்கே வந்து குளோரினேஷன் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா தென் அக்கார்டிங்லி கலெக்டர் கேன் கிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ அந்த இதுலேயும் வந்து அனைத்து துறைகளும் ஒருங்கிணைக்கும் பட்சத்தில் நம்ம சிறப்பாக செயல்பட முடியும். அதே போல் இந்த பருவமழை காலங்களில் மழை அதிகமாக பெஞ்சதுன்னா இமீடியட்டாக நம்ம இந்த ஃபீவர் கேம்ப்ஸ், நம்மளுடைய பொது சுகாதாரத்துறை மற்றும் ஜேடி டீன்ஸ் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து ஃபீவர் கேம்ப்ஸ், அதற்கு அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் இது ஃபீவர் சர்வீலன்ஸ். ஸோ ஃபீவர் சர்வீலன்ஸ் பண்ணோம்னா என்ன மாதிரியான இதுங்கிறத நம்ம கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணி எந்த நோயினுடைய தாக்கம் அதிகமாக காணப்படுகின்றது என்று கண்டறிய வேண்டும். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய டெங்கியினுடைய இன்ஃபெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது. ஸோ அது குறிப்பாக நம்மளுடைய சென்னை, கோயம்புத்தூர், திருவள்ளூர், கடலூர், தஞ்சாவூர் மாவட்டங்களில் அதனுடைய இன்சிடென்ட்ஸ் இந்த லாஸ்ட் 1 or 2 வீக்ஸில் அதிகமாக இருக்குது. முன்னாடி நான் இந்த டொமஸ்டிக் ப்ரீடிங் செக்கர் என்கின்ற கொசு ஒழிப்பு தடுப்பு பணியாளர்கள் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய பல்வேறு மாவட்டங்களில் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தா கூட சில மாவட்டங்களில் நீலகிரிஸ், மதுரை, ராமநாதபுரம், பூந்தமல்லி, ஈரோடு, தஞ்சாவூர் போன்ற மாவட்டங்களில் அதனுடைய எண்ணிக்கையினை வந்து அதிகரிக்க வேண்டியுள்ளது. அதே போல் நம்மளுடைய கொசு லார்வானுடைய எண்ணிக்கையை வந்து ஏடிஸ் லார்வல் இண்டெக்ஸ் அல்லது ஹவுஸ் இண்டெக்ஸ் அதையும் வந்து மானிட்டர் பண்ணி மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு இது கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதை உள்ளாட்சி அமைப்புகளும் பொது சுகாதாரத்துறையும் இணைந்து அந்த இடத்துல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம சோர்ஸ் ரிடக்ஷன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக we will be able to reduce the impact. அதற்கடுத்து இந்த அக்யூட் டயரியல் டிசீசஸ் என்கின்ற வயிற்றுப்போக்கு
வந்து அதனுடைய தாக்கம் இருக்கும். ஸோ அதற்கு நம்ம டுவாட் போர்ட், மெட்ரோ வாட்டர் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள், பொது சுகாதாரத்துறை, அதே போல் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அவங்க தொடர்ந்து வந்து நம்மளுடைய குளோரினேஷனை கண்காணித்து இதை வந்து இதனுடைய தாக்கத்தினை கண்டிப்பாக குறைக்க முடியும். ஸோ அதனால அனைத்து துறைகளும் மாவட்டங்களில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள் தலைமையில் இது போன்ற ஒரு கூட்டத்தினை நடத்துவதற்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஸோ டீட்டெயில்டு கைட்லைன்ஸ் வந்து அனைத்து துறைகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ஸோ அனைத்து துறைகள், குறிப்பாக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் பொது சுகாதாரத்துறையோடு ஒருங்கிணைந்து நம்மளுடைய மாநிலத்திற்கு இந்த வடகிழக்கு பருவமழையினால் ஏற்படும் நோய் தொற்றினிலிருந்து வெகுவாக குறைப்பதற்கு உங்களுடைய ஆதரவை வழங்க வேண்டும் என்று தருணத்தில் கேட்டுக்கொண்டு அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அரசு முதன்மை செயலாளர் அவர்களை கருத்துரை வழங்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். பெருமதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு சுகாதாரம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், எனக்கு முன்பு இங்கே பேசி அமர்ந்திருக்கின்ற அரசு முதன்மை செயலர் டாக்டர் செந்தில்குமார் அவர்களுக்கும், இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற எண்ணற்ற அதிகாரி மக்களுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்முடைய ஹெல்த் செக்ரட்டரி சொன்னது மாதிரி இது வந்து பல டிபார்ட்மெண்ட் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டிய ஒரு பணி. கீப்பிங் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஸ் அ பிவட். இப்போது வந்து கணினி மயம் நிறையா இருக்குது, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால இன்னும் நம்ம தகவல் வந்து வேகமாக நம்ம சேகரிக்க முடியுது. அங்கே சேகரித்த தகவல்களை அவர்கள் லைன் லிஸ்ட் என்று சொல்கிறாங்க சார். லைன் லிஸ்ட் போட்டு மாவட்டம் வாரியாக நம்ம உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு கொடுத்துட்றாங்க. அந்த லைன் லிஸ்ட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக, முன்னாடியெல்லாம் லைன் லிஸ்ட் வர்றதுக்கே ஒரு நாள் 1.5 நாள் ஆகும். அதுக்குள்ளே அந்த 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 ஏரியாவில் பாதிக்கப்பட்டவங்கள இன்னும் அதிகமான கொசுக்கள் போய் பாதிக்கிற ஒரு நிலைமை இருக்கும். அப்படிலாம் இல்லை. இப்போது உடனே தெரிஞ்சுது நமக்கு. எங்கேயாவது ஒரு பாசிட்டிவ் கேஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் உடனே இன்டிமேட் பண்ணுறீங்க. மாநகராட்சியிலிருந்து அனைத்து மாநகராட்சிகளும், சென்னை மாநகராட்சி மட்டும் சொல்ல வரல, அனைத்து மாநகராட்சியிலும் அதை உடனடியாக செயல்படுத்துவதற்கு நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள். எந்த ஒரு வீட்டிலே பாதிப்பு இருந்தாலும் அங்கே நம்முடைய அவர் ஹெல்த் செக்ரட்டரி சொன்ன மாதிரி டிபிசி ஒர்க்கர்ஸை உடனே ரஷ் பண்ண சொல்கிறோம். எங்ககிட்டலாம் அங்கே ஏஹெச்ஓஸ், அசிஸ்டன்ட் ஹெல்த் ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த மேப் வச்சுருப்பாங்க. ஜோன் மேப் அண்ட் வார்டு மேப் வச்சுட்டு அந்த எந்த ஒரு இடம் பாதிக்கப்பட்டதோ சுற்றி ஒரு அட்லீஸ்ட் 500 மீட்டர்ஸ் சுற்றி அந்த ஏரியாவை சுற்றி கார்டன் ஆஃப் பண்ணி அங்கே போய் நம்மளுடைய ஒர்க்கர்ஸ் போய் எங்கேயாவது ப்ரீடிங் பாயிண்ட் இருக்கா. வழக்கமாக இதெல்லாம் நம்ம ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் தான் ப்ரீட் ஆகும் இந்த ஏடிஸ் மஸ்கிட்டோ, அது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஸோ அந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் ப்ரீட் ஆகக்கூடிய மஸ்கிட்டோஸ் எங்கெங்கெல்லாம் எக்கு வச்சுருக்கோ அந்த எக்கை பார்த்து அழிக்கிற பணிகளை மாநகராட்சியும் சரி, நகராட்சியும் சரி, பேரூராட்சிகளும் சரி மிகச்சிறப்பாக செய்யும் என்று மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களை இங்கே வைத்துக்கொண்டு நான் உங்களுக்கெல்லாம் உறுதியளிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இதில் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி there is no point in blame game. ஸோ இது வந்து ஒரு we all serve for the public. So keeping public welfare in mind, we should give and take, we should help each other, and then only we can accomplish such a big task. வழக்கமாக இப்போது இன்றைக்கி கூட அமைச்சர் அவர்கள்லாம் நம்முடைய கொசு மருந்து அடிக்கும் பணியை இன்டென்சிஃபை பண்ணுறதுக்காக வாகனங்களையும் அதுக்கான இயந்திரங்களையும் வழங்கி தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறாங்க. இவ்வாறு வாங்கப்பட்ட வாகனங்களையும் அமர்த்தப்பட்ட பணியாளர்களையும் மிக சிறப்பாக வேலை வாங்கி இந்த பணியை ஒருங்கிணைத்து செய்யுமாறு நகராட்சி ஆணையர்களுக்கு நம்முடைய அமைச்சர் அவர்களும் ஆணையிட்டிருக்கிறார்கள். இதற்கு முன்பு நடந்த ஆய்வுக் கூட்டத்திலையும் கூட ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த மாதிரி டிசீசஸ்லாம் பரவக்கூடாது, பொதுமக்களுக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கின்ற மாதிரியான வியாதிகள் வந்தால் உடனடியாக ஸ்விஃப்டாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்திருந்தார்கள். நாங்கள் இதே போல் நம்ம டிஎன்எம்எஸ்சியில் இந்த வாங்குகிற அந்த 3 மெடிசின்ஸு டெமிஃபாஸ், டெக்னிக்கல் மாலத்தியான், அதெல்லாம் டிஎன்எம்எஸ்சியிலேருந்து சம்டைம்ஸ் ஷார்ட்டேஜ் ஆகிடுற மாதிரி ஒரு நிலைமை இருந்துச்சு முன்னாடிலாம். ஸோ இந்த தடவை நான் ஹெல்த் செக்ரட்டரியை கேட்டேன், அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலையப்பட தேவையில்லை. எங்கள் துறையிலிருந்து டிஎன்எம்எஸ்சி மூலமாக நாங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் தேவைப்படும் அளவுக்கு நாங்கள் ஸ்டாக் வச்சுருக்கிறோம். நீங்கள் எப்போவெல்லாம் கேட்குறீங்களோ அந்த ஸ்டாக் ஃபிக்ஸ்ட் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோன்னு அஷூரன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. இது
பொது சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துவது, எங்கேயும் தண்ணி தேங்காமல் இருக்கிறது, பொது சுகாதாரத்தை விரைவிலே குப்பைகளை அகற்றுவது. வழக்கமாக மழை காலங்களில் ஒரு ஒரு ஊரில் மழை பாதிச்சிச்சுனாக்கா அங்கே அந்த ஒர்க்கர்ஸே பாதிக்கிறாங்க. உதாரணத்துக்கு தூத்துக்குடியில் அமைச்சர் அவர்கள்லாம் 10 நாள் இருந்தாங்க போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷம் மான்சூனில். அப்படி பாதிக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் நம்ம மற்ற ஊர்லேருந்தெல்லாம் ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸை கொண்டு வந்து இன்டென்சிவாக க்ளீனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறோம். ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அதே மாதிரி தான் பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். டாக்டர்ஸ் எல்லாம் மற்ற ஊர்லேருந்து ரஷ் பண்ணி கொண்டு வந்து எங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த அந்த ஊரை ஒரு இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்குள்ளே நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு போர்க்கால அடிப்படையில் நம்ம வேலை செய்ய வேண்டியது ஒரு நிலைமை இருக்குது. அதிலே நம்முடைய மிக அமைச்சர் அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி முழு ஒத்துழைப்பை நாங்கள் சுகாதாரத்துறைக்கு வழங்குவோம் என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொண்டு இதன் தொடர்ச்சியாக இங்கே டிஎம்ஏ, டிடிபி, சென்னை மாநகராட்சியிலிருந்து ஜேசி எல்லாம் இருக்காங்க. இதன் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அடுத்து இன்னும் ஒரு சில நாட்களிலே ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் எல்லா கமிஷனர்ஸுக்கும் இந்த தகவலை பரப்பி, இங்கே சிஹெச்ஓஸ் வந்திருக்காங்க சார், அவங்களும் நல்லபடியாக இன்று இதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் செஷன்ஸ்லாம் இருக்க போகுதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ வந்திருக்கிற சிஹெச்ஓஸ் அண்ட் எம்ஹெச்ஓஸ் தயவுசெய்து நீங்கள் கொஞ்சம் கூட தயங்காமல் உங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்ளுமாறும் அல்லது உங்களுக்கு தேவைப்படும் உதவியை நீங்கள் மருத்துவத்துறையிலிருந்து கேட்டு பெறுமாறும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த அளவிலே என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக மாண்புமிகு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களை கருத்துரை வழங்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் வடகிழக்கு பருவமழையொட்டி எடுக்கப்பட வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தான ஒரு கலந்து ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் இன்றைக்கு மாண்புமிகு நகராட்சித்துறை அமைச்சர் மாண்பிற்கும் பேரன்பிற்கும் உரிய பண்பாளர் திரு KN நேர் அவர்கள் பங்கேற்கிற வகையிலான இந்த கூட்டம் தற்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த கூட்டத்திற்கு வருகை தந்திருப்பவர்களை வரவேற்று சிறப்பித்து வீட்டிருக்கிற பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறையின் இயக்குனர் மருத்துவர் சோமசுந்தரம் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று எனக்கு முன்னால் உரையாற்றி சிறப்பித்து விட்டிருக்கிற தமிழக அரசின் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையின் செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய முனைவர் திரு கார்த்திகேயன் IAS அவர்களே, உரையாற்றி சிறப்பித்து விட்டிருக்கிற மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய டாக்டர் செந்தில்குமார் IAS அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்பித்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய பெருமதிப்பிற்குரிய லால்வேனா IAS உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறையின் ஆணையர் திரு லால்வேனா IAS அவர்களே, தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் அருண் தம்புராஜ் IAS அவர்களே, தமிழ்நாடு சுகாதார திட்டத்தின் திட்ட இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய வினித் IAS அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பெருமதிப்பிற்குரிய தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவை கழகத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் அரவிந்த் IAS அவர்களே, இந்திய மருத்துவ மற்றும் ஹோமியோபதி துறையின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய திருமதி விஜயலட்சுமி IAS அவர்களே, சென்னை பெருநகர குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிநீர் அகற்று வாரியத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய திரு TG வினய் அவர்களே, நகராட்சி நிர்வாகத்துறையின் ஆணையாளர் மற்றும் இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய P மதுசூதன் ரெட்டி IAS அவர்களே, ஊராட்சி மற்றும் பேரூராட்சி துறையின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய பிரதீப் குமார் IAS அவர்களே, தமிழ்நாடு குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் வாரியத்தின் மேலாண்மை இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் GS சமீரன் IAS அவர்களே, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் சுகாதாரத்துறையின் இணை ஆணையர் மரியாதைக்குரிய திரு ஜெயசீலன் IAS அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவ கல்வி இயக்ககத்தின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய டாக்டர் சுகந்தி ராஜகுமாரி அவர்களே, மருத்துவம் மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் துறையின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய டாக்டர் DK சித்ரா அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற குடும்ப நலத்துறையின் இயக்குனர் மருத்துவர் சத்யா அவர்களே, இந்திய மருத்துவ சங்கத்தின் தமிழ்நாடு கிளையின் தலைவர் மருத்துவர் செங்குட்டுவன் அவர்களே, இந்திய குழந்தை மருத்துவ குழுமத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர் K ராஜேந்திரன் அவர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவக் கல்லூரிகளின் முதல்வர்களே, மாவட்ட அளவிலான மருத்துவத்துறையைச் சேர்ந்த அலுவலர்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நகராட்சி நிர்வாகத்துறையைச் சேர்ந்த உயர் அலுவலர் பெருமக்களே, ஊரக உள்ளாட்சித்துறையைச் சேர்ந்த உயர் அலுவலர் பெருமக்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியலாளர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களுடைய வழிகாட்டுதலோடு
2021 ஆண்டு முதல் ஒவ்வொரு வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முன்னாலேயும் இதுபோன்ற சேவை துறைகளுடனான ஒருங்கிணைப்பு நிகழ்ச்சி என்பது தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த காலங்களில் வேறு எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுடைய அறிவுறுத்தலின்படி பருவமழைக்கு முன்னால் அனைத்து துறைகளும் எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து கலந்தாலோசனை செய்து எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை அந்தந்த மாவட்டங்களுக்கு சென்று மாவட்ட அளவிலான கூட்டங்களை நடத்தி மாவட்ட அளவில் நடத்தப்பட்ட கூட்டங்களை கிராமங்களுக்கு சிற்றூர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து பெரிய அளவிலான மழை பாதிப்பு இல்லாமல் தடுக்கிற மழை பாதிப்புகளிலிருந்து மக்களை காப்பதற்கும் மழைக்காலங்களில் ஏற்படுகிற நோய் பாதிப்புகளிலிருந்து மக்களை காப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்கின்ற வகையில்தான் இந்த நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு அதற்கு உதவியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு மிக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. மாண்புமிகு நகராட்சி துறையின் அமைச்சர் அண்ணன் நேரு அவர்கள் இது முடித்து அவசர பணி நிமித்தமாய் திருச்சிக்கும் செல்ல வேண்டியிருக்கின்ற சூழலில் அவர் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த கூட்டம் என்பதால் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருந்து அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் பல்வேறு துறைகளின் உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டிருக்கிற இந்த கூட்டத்தில் நானும் கலந்து கொண்டு என்னுடைய கருத்தையும் தெரிவிக்க வருகிறேன் என்று சொல்லி வந்து பெருமைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதற்காக நான் நம்முடைய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பிலும் மற்ற சேவை துறைகளின் சார்பிலும் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் ஏற்பட்ட இந்த மழை வெள்ள பாதிப்புகளின் போது நகராட்சி நிர்வாகத்துறை எந்த அளவுக்கு செயல்பட்டது என்பதை பெருமதிப்பிற்குரிய டாக்டர் கார்த்திகேயன் அவர்கள் இங்கே மிக சிறப்பாக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள். பொதுவாகவே தூத்துக்குடியில் ஏற்பட்ட அதீத மழை பாதிப்புகளின் போதும் சரி, சென்னையில் ஏற்பட்ட அந்த மிஞ்சல் புயல் பாதிப்பின் போதும் சரி, பெஞ்சல் புயல் பாதிப்பின் போதும் சரி, அப்போது எந்த அளவுக்கு நகராட்சி நிர்வாகத்துறையின் சார்பில் தமிழ்நாட்டில் பாதிப்பு இல்லாத பகுதிகளில் இருக்கிற நகராட்சி ஊழியர்களை, வாகனங்களை பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகளுக்கு அழைத்து வந்து அந்த போர்க்கால அடிப்படையில் என்று சொல்வார்களே அந்த அளவுக்கு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கைகளை எடுத்து நோய் பாதிப்புகளிலிருந்து மக்களை காத்த மிகப்பெரிய அளவில் உறுதுணையாக இருந்த துறை நகராட்சி துறை என்பதை நாம் அனைவருமே நன்றாக அறிவோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கு பெரிய அளவிலான மழை பாதிப்புகள் வருகிற போது நோய் பரவாமல் தடுப்பதற்கும் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள் மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்திட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தி அந்த வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 10,000த்திற்கும் குறையாத மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் மருத்துவத்துறை வரலாற்றில் வேறு எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு ஆண்டுக்கு 10,000 அளவுக்கு இன்றைக்கு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 2022 பொறுத்தவரை 11,966 முகாம்கள் நடத்தி 10,53,930 நபர்கள் அதன் மூலம் பயனடைந்திருக்கிறார்கள். 2030 பொறுத்தவரை 10,000 முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் நடத்தப்பட்ட முகாம்களின் எண்ணிக்கை அப்பொழுது 26,837 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு 12,27,623 பேர் பயனடைந்திருக்கிறார்கள். அதே ஆண்டில்தான் மிக்ஜாம் புயல் பாதிப்பினால் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மற்றும் தென்காசி ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் மிகப்பெரிய அளவிலான வெள்ள பாதிப்பு ஏற்பட்ட சூழலில் 20,616 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு 11,31,721 பேர் அன்றைக்கு பயன்பெற்றார்கள். நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல அந்த தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மற்றும் தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் பொறுப்பேற்று நம்முடைய நகராட்சி துறையின் அமைச்சர் 24 மணி நேரம் அங்கே இருந்து மற்ற துறைகளுக்கும் வழிகாட்டி அன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவிலான அந்த பாதிப்புகளிலிருந்து அந்த 4 மாவட்டத்து மக்களையும் காப்பதற்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் பெருமதிப்பிற்குரிய அண்ணன் நேரு அவர்கள். அன்றைக்கு 20,616 முகாம்கள் தூத்துக்குடியிலும், நெல்லையிலும், கன்னியாகுமரியிலும், தென்காசியிலும் நடத்தப்பட்டது என்றால் அதில் 11 லட்சம் பேர் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றால் இதுவரை வரலாற்றில் வேறு எப்போதும் நடக்காத ஒன்று. அதேபோல்தான் கடந்த 2024 ஆண்டும் கூட பருவமழையை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்பட்ட முகாம்களின் எண்ணிக்கை ஏறத்தாழ 1,530 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருந்த சூழலில்தான் பெஞ்சல் புயல் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. உடனடியாக நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள் எந்த ஊரிலும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அல்லது 3 பேர் அளவுக்கு இந்த காய்ச்சல் பாதிப்புகள் இருக்குமானால் அந்த ஊரில் உடனடியாக மருத்துவ முகாம் நடத்திட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியதற்கு ஏற்ப கடந்த ஆண்டு பெஞ்சல் புயலில் மட்டும் 18,455 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு அதன் மூலம் 21,48,732 பேர் இன்றைக்கு பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள்.
இப்படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ச்சியாக இந்த வடகிழக்கு பருவமழையை ஒட்டி பல்லாயிரக்கணக்கான மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு லட்சக்கணக்கான மக்கள் இதன் மூலம் பயனடைந்து வருகிறார்கள். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மருத்துவ கட்டமைப்பு ஒரு 8713 துணை சுகாதார நிலையங்களும் 2336 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களும் 299 வட்டார மருத்துவமனைகளும் 36 மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளும் பல்நோக்கு மருத்துவமனைகள் என்று ஏராளமான மருத்துவ கட்டமைப்புகள் இருந்தாலும் பாதிப்பு என்று வந்துவிட்டால் குறிப்பாக மழைக்காலங்களில் குக்கிராமங்களில் கிராமங்களில் 1-2 காய்ச்சல் பாதிப்புகள் வந்தாலே அங்கே உடனடியாக மருத்துவ முகாம் நடத்தி அந்த நோய் பரவாமல் தடுத்து அந்த மக்களை காப்பாற்றி கொண்டிருக்கின்ற அரசாக இந்த அரசு இருக்கிறது என்றால் அதற்கு எல்லா வகையிலும் உறுதுணையாக இருப்பது இன்றைக்கு நகராட்சி நிர்வாகமும் ஊராட்சி நிர்வாகமும் இன்றைக்கு உறுதுணையாக இருந்து இதில் மிகப்பெரிய அளவிலான அந்த பணியினை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில்தான் இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய பெருமதிப்பிற்குரிய துறையின் செயலாளர் சொன்னதைப் போல கொசு மருந்து அடிக்கும் பணியாளர்கள் எவ்வளவு பேர் ஊரக உள்ளாட்சி துறையின் சார்பிலும் நகராட்சி துறையின் சார்பிலும் பணியாற்றுகிறார்கள், எவ்வளவு இயந்திரங்கள் அதன் மூலம் இன்றைக்கு இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது போன்ற பல்வேறு செய்திகளை சொன்னார்கள். டெங்கு பாதிப்பு குறித்தும் நம்முடைய துறையின் செயலாளர் திரு செந்தில்குமார் இங்கே பேசும்போது சொன்னார். கடந்த 2-3 வாரங்களாக தமிழ்நாட்டில் டெங்கு பாதிப்பு என்பது அதிகரித்து வருகிறது. பொதுவாகவே டெங்கு பாதிப்பு அதிகரிப்பதற்கான காரணம் தொடர் மழை. இப்போது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை வடகிழக்கு பருவமழையாக இருந்தாலும் தென்மேற்கு பருவமழையாக இருந்தாலும் கோடைக்கால மழையாக இருந்தாலும் வெப்பச்சலன மழையாக இருந்தாலும் குளிர்கால மழையாக இருந்தாலும் எந்த மழை பொழிவாக இருந்தாலும் மழை பொழிவுகளை பொறுத்தவரை கொஞ்சமும் குறையாமல் அதிக அளவிலான மழை பொழிவையே தொடர்ந்து தந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதனால் தமிழ்நாடு சுபிட்சமாக இருக்கிறது என்கின்ற நிலையில் இந்த மழை நீர் அதாவது தேவையற்ற இடங்களில் தேங்குகின்ற காரணத்தினால் கொசு உற்பத்தியும் இன்றைக்கு அதிகரித்தும் வருகிறது. இங்கே கூட இந்த அரங்கத்திற்கு வெளியில் ஒரு கண்காட்சி மலேரியா துறையின் சார்பில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சிறிய அளவிலான கொட்டாங்கச்சி, உடைந்த பானைகள் எங்கே எல்லாம் இந்த மழைநீர் தேங்குமோ அந்த மழைநீர் தேக்கத்தால் உருவாகிற கொசு, அந்த கொசுக்களின் பாதிப்பு, அதனால் ஏற்படுகிற இந்த மழைக்கால நோய்கள் பற்றி நம்முடைய துறையின் செயலாளர் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆனாலும் இன்றைக்கு கடந்த 4-5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த டெங்கு பாதிப்பு என்றால் வெறும் அரசு மருத்துவமனைகளில் இருந்து வருகிற கணக்குகள் மட்டுமே அன்றைக்கு பத்திரிகைகளுக்கு சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இன்றைக்கு இந்த நிர்வாகம் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு வெளிப்படை தன்மையோடு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்தமான தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் இந்த டெங்குவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய கணக்கை எடுத்து ஒட்டுமொத்தமாகவே இன்றைக்கு மக்களுக்கு அதை நாம் அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதை அறிவிப்பதற்கான காரணம் இந்த மாதிரியான பாதிப்பு இன்றைக்கு பரவுகிறது என்கின்ற அந்த தகவல் மக்களுக்கு தெரிந்தால் மட்டுமே, ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினால் மட்டுமே மக்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள். எதையும் மூடி மறைக்கிற அரசாக இந்த அரசு இல்லாமல் வெளிப்படை தன்மையோடு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. கடந்த காலங்களில் குறிப்பாக 2012 தமிழ்நாட்டில் டெங்குவினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பு 13,204 பேர் டெங்குவினால் பாதிக்கப்பட்டார்கள். ஆனால் 2012 13,214 பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை 66 இறப்புகள் இருந்தது. 13,000 பேர் பாதிப்பு, ஆனால் இறந்தது 66. அதே 2017 23,294 பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது, இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 65. தமிழ்நாட்டின் மருத்துவத்துறை வரலாற்றில் ஒரே ஆண்டில் டெங்குவினால் பாதிக்கப்பட்டது என்பது 2012 66 பேரும் 2017 65 பேரும் தான். அதற்கு பிறகு 2021 8, 2022 8, 2023 12, 2024 13 என்கின்ற வகையில் அந்த பாதிப்புகள், இறப்புகள் இன்றைக்கு குறைக்கப்பட்டு வருகிறது. இறப்புகள் குறைக்கப்பட்டு வருகிற அதே நேரத்தில் தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் இருக்கிற அந்த டெங்கு பாதிப்புக்குள்ளானவர்களுடைய பட்டியலை இன்றைக்கு நாம் அறிவிக்க தயங்குவதில்லை. அந்த வகையில்தான் இந்த ஆண்டு இதுவரை டெங்குவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை 15,796 பேர் ஜனவரி 1ஆம் தேதியிலிருந்து இன்று வரை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். என்றாலும் இறப்புகளின் எண்ணிக்கை 8 மட்டுமே. இது இறப்புகள் 8 மட்டுமே என்கிற போது ஏதோ குறைந்த அளவிலான இறப்பு என்று நாம் கருதிவிடக்கூடாது. ஒரு இறப்பு கூட இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் இந்த அரசின் முதன்மையான நோக்கம். என்றாலும் இதற்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும். பொதுமக்கள் தங்களுக்கு இந்த மழைக்காலங்களில் ஏற்படுகிற பாதிப்புகளை தாங்களாகவே மருந்து கடைகளுக்கு சென்று மருந்துகளை வாங்கி உபயோகித்து அதற்கு தீர்வு என்கின்ற வகையில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கக்கூடாது. மருத்துவர்களை உடனடியாக நாட வேண்டும். மருத்துவர்களை நாடுவதோடு மட்டுமல்ல, அதற்கான தீர்வை மருத்துவர்களின் மூலமே பெற வேண்டும் என்கின்ற வகையில் இன்றைக்கு அறிவுறுத்துவதற்குத்தான் இது போன்ற கூட்டங்கள் இப்பொழுது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆண்டு
15,000 பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருந்தாலும் இறப்புகளின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருப்பதற்கு காரணம் அரசு தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற நடவடிக்கைகள் தான். அரசு தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் தான், அரசு தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற மருத்துவ முகாம்கள் தான். அண்மையில் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களால் கடந்த ஆகஸ்ட் திங்கள் 2ஆம் தேதி சென்னையில் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட ஒரு மிக சிறந்த திட்டம் மருத்துவத்துறையை பொறுத்தவரை மக்களை தேடி மருத்துவம், இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48, வருமுன் காப்போம், இதயம் காப்போம், பாதம் பாதுகாப்போம், நடப்போம் நலம் பெறுவோம், சிறுநீரகம் பாதுகாக்கும் சீர்மிகு திட்டம், அதேபோல் மக்களை தேடி மருத்துவ ஆய்வக திட்டம், தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவ திட்டம், செயற்கை கருத்தறுத்தல் மையங்கள் என்று உலக அளவில் வேறு எந்த நாட்டிலும் எந்த மாநிலத்திலும் செயல்படுத்தாத சிறப்புக்குரிய திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்றாலும் அந்த திட்டங்களுக்கெல்லாம் மிக சிறந்த முன்னோடி திட்டமாய் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களால் 1256 இடங்களில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் என்கின்ற மகத்தான திட்டம் இன்றைக்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் 38 வருவாய் மாவட்டங்களிலும் 38 இடங்களில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. வருகிற ஜனவரி வரை நடைபெறவிருக்கிற அந்த முகாம்களை பொறுத்தவரை வருகிற அந்த முகாம்களுக்கு வருபவர்கள் முழு உடற்பரிசோதனையை செய்து கொள்ளுகிற அளவுக்கான அந்த வசதியினை இந்த அரசு செய்து தந்திருக்கிறது. அதற்கு பல்வேறு துறைகள் இன்றைக்கு உறுதுணையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த ஒன்றியங்களில் ஒரு ஒன்றியத்திற்கு 3 என்கின்ற வகையிலும், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் 15 இடங்களிலும், 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் தொகை கொண்ட 5 மாநகராட்சிகளில் தலா 4 என்கின்ற வகைகளிலும், 10 லட்சத்திற்கும் குறைவான மக்கள் தொகை கொண்ட 19 மாநகராட்சிகளில் தலா 3 என்கின்ற வகைகளிலும் 1256 முகாம்கள் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாம்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இந்த முகாம்கள் எல்லாம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையும், நகராட்சித்துறை நிர்வாகத்துறையும், ஊரக உள்ளாட்சித்துறையும் மற்றும் பல்வேறு சேவைத்துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து நடத்துகின்ற காரணத்தினால் ஒட்டுமொத்த மக்களையும் நோய் பாதிப்புகளிலிருந்து காத்து வருகிறது என்கின்ற நிலையில் இந்த வடகிழக்கு பருவமழையும் அதேபோல் கடந்து நாம் நோய் பாதிப்பில்லாத வடகிழக்கு பருவமழை என்கின்ற வகையிலும், மழை பாதிப்புகள் இல்லாத தமிழ்நாடு என்கின்ற வகைகளிலேயும், உயிர் சரிவு இல்லாத தமிழ்நாடு என்கின்ற வகைகளிலேயும் இந்த வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்வதற்கு இந்த கூட்டம் மிக சிறப்பான கருத்துக்களை சொல்லவிருக்கிறது. அண்ணன் நேரு அவர்கள் உரையாற்றி சென்றதற்கு பிறகு, நாங்கள் எல்லாம் சென்றதற்கு பிறகு துறையின் செயலாளர்கள் இங்கே மதியம் வரை பல்வேறு கருத்துக்களை உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கவிருக்கிறார்கள். வருகை தந்திருக்கின்ற அலுவலர்கள் இந்த கூட்டம் முடித்து அவரவர்களுடைய டெஸ்டினேஷனுக்கு சென்றதற்கு பிறகு மாவட்ட அளவிலான கூட்டங்களை நடத்தி அந்த கூட்டங்களின் மூலம் உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டிய காரணம், இப்போதே வடகிழக்கு பருவமழை வந்துவிட்டதை போலே தினந்தோறும் மழை பொழிவும் வந்து கொண்டிருக்கின்றது. மிக விரைவில் அதற்கான கூட்டங்களை நடத்தி தீர்வு காண்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் அவர்களை விரிவான கருத்துரை வழங்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அன்பிற்கினிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அன்பிற்கினிய மாசு அவர்களே, இரு துறைகளினுடைய உயர் அலுவலர்களே, வருகை இருந்திருக்கின்ற பல்வேறு மருத்துவமனையினுடைய தலைவர்கள், சுகாதாரத்துறையிலே பணியாற்றுகின்ற அன்பர்கள், பத்திரிகையாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதல்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாசு அவர்கள் இந்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட பிறகு வருடந்தோறும் இந்த கூட்டத்தை நடத்தி மழை வருவதற்கு முன்பாக எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகளை வருடந்தோறும் சொல்லி, நாங்களும் அந்த இது 3வது கூட்டத்தில் நான் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். எங்களுடைய துறையினுடைய செயலாளர்கள், எங்கள் துறையினுடைய தலைவர்கள் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் மாசு ஏற்பாடு செய்த கூட்டத்தில் நாமும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் இங்கே வந்து அமர்ந்திருக்கிறேன். காரணம், மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை என்பது இந்த 4-5 ஆண்டு காலத்தில் மிக மிக சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற நம்முடைய மாசு அவர்கள், நம்முடைய செந்தில்குமார் அவர்களை நான் முதலிலே பேச சொன்னதற்கு காரணம், நாங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மழை காலத்தில் என்பதை சொல்வார் என்று கருதினேன். அவர் துறையை மட்டும் பேசிவிட்டு அமர்ந்து விட்டார். அதுக்கு பிறகு முழுமையாக எங்களுடைய செயலாளர் சுருக்கமாக பேசி அமர்ந்திருக்கிறார். மாசு அவர்கள் விளக்கமாக இந்த துறையில் என்னென்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறார்கள். நாங்கள் மழை வருகிற போது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நம்முடைய செயலாளர்களும் மாசு அவர்களும், அவர் ஏற்கனவே எங்கள் துறையினுடைய மேயர், எனவே சென்னையை பொறுத்தளவு என்னை விட அதிகமாக அறிந்தவர்.
இந்த 4 ஆண்டு காலத்தில் மட்டும் மழைநீர் வடிகாலுக்காக இந்த அரசு நிறைய செலவு செய்திருக்கிறது. நிறைய பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, நடந்து முடிந்திருக்கிறது. எந்த இடத்திலும் நீர் தேங்காத வரை அந்த பணிகள் எல்லாம் தொடர்ந்து துறையின் சார்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனாலும் அதை தாண்டி பெருநகரங்களிலே கழிவுநீர் என்பது இருக்கிற ஓடைகளிலே, பல ஓடைகளிலே தான் போய் கலக்கிறது. அதை அந்த நீரை தனியாக சென்று நீரை சுத்தப்படுத்தி நடக்கிற பணிகள் ஆண்டுதோறும். இப்போது சென்னையில் 1300 எம்எல்டி தினந்தோறும் தண்ணீர் தருகிறோம் என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட 1000 எம்எல்டி சுத்திகரிக்கின்ற வசதி இருக்கிறது. அதை செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனாலும் அதை தாண்டி தண்ணீர் தேங்குகின்ற போது அதில் சில கொசுக்கள் உற்பத்தி ஆகிறது. இயற்கையாக இந்த நம்முடைய மாசு அவர்கள் தான் போட்டில் சென்று இந்த லாமெல்லாம் மருந்தடித்ததை நான் பத்திரிகையில் அன்றைக்கு பார்த்துருக்கிறேன். எனவே எங்கள் துறையிலிருந்து குடிநீர் வடிகால் வாரியத்திலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள், மெட்ரோ வாட்டரிலிருந்து வந்திருக்கிறார்கள், டிஎம்ஏ வந்திருக்கிறார், டிடிபி வந்திருக்கிறார். அனைத்து அலுவலர்களும் துறையிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் இந்த மழைக்காலத்தில் இந்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணுகிறதோ அதை முழுமையாக இருந்து எங்கள் துறை செய்து கொடுக்கும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கடந்த காலத்தில் இருந்தது போல ஒரு இடத்துல பார்த்தாலும் மழையெல்லாம் கடந்த இந்த 4 ஆண்டு காலம்தான் இப்படி இருக்கிறது. ஒரே நேரத்தில் ஒரு 40 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துக்குள்ளாக இந்த மழை வந்து விடுகிறது. அப்போதெல்லாம் 40 சென்டிமீட்டர் பெய்யணும்னா 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் தொடர்ந்து அதை பெய்து வந்த காலம் போய் குறுகிய காலத்துக்குள்ளாக அதிகமான மழை பெய்கிற ஒரு இயற்கை சூழ்நிலை இப்போது வந்திருக்கிறது. அதனால்தான் உடனடியாக பல இடங்களில் நீர் தேங்குவதை தவிர்க்க இயலவில்லை. எவ்வளவு மழைநீர் வடிகால் பண்ணினாலும் நீங்கள் அதில் திடீரென்று அதிகமாக மழை வருகிற போது தண்ணீர் தேங்குகிற நிலைமை இருக்கிறது. அதுவும் 2-3 மணி நேரத்திற்குள்ளாக அதை சரி செய்திருக்கின்ற துறையின் சார்பாக செய்யக்கூடிய அத்தனை வசதிகளும் இப்பொழுது செய்திருக்கிறோம் துறையிலே. எனவே ஒரு காலத்தில் மழை, புயல், வெள்ளம் என்று சொன்னால் வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் முழுமையாக இரவிலிருந்து காலை வரை அவர்கள்தான் இருப்பார்கள். இன்றைக்கு முழுமையாக நகராட்சித்துறை, அதில் ஊரகத்துறை இருக்கிறது. கிராமங்களிலே வருகிற போது ஊரகத்துறை பரவலாக இந்த பணியை செய்ய வேண்டிய நிலைமை. ஆனால் இன்றைக்கு நகராட்சித்துறை என்பது இன்றைக்கு ஒரு கணக்கெடுப்பு, சென்னையில் நாள்தோறும் 3000 குடும்பங்கள் குடியேறி கொண்டிருக்கிறது. நாள்தோறும் இது தினந்தோறும் நடக்கிற பணியாக எல்லா நகரங்களிலும் மக்கள் தொகை அதிகமாக வருகிறது. எனவே தான் இந்த பணியை இன்றைக்கு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையுடன் சேர்ந்து மக்களுக்கு என்னென்ன அடிப்படை வசதிகளை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய துறை தயாராக இருக்கிறது. இப்போது கூட நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி அதற்கு தேவையான நிதியையும் தந்து பணியாற்ற உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள். எனவே நாங்கள் வேலை செய்தால் உங்களுக்கு வேலை கொஞ்சம் குறையும். மக்களுக்கு இந்த டாக்டர் இருக்கீங்க, எல்லாம் இருக்கீங்க, நாங்கள் ஒழுங்காக வேலை செஞ்சால் உங்களுக்கு வேலை குறையும், நாங்கள் ஒழுங்காக வேலை செஞ்சால் உங்களுக்கு வேலை அதிகமாக இருக்கும். எனவே சுப்பிரமணியம் அவர்கள் துறை அவர்கள் சொல்கிற அந்த பணியை நகராட்சித்துறை வந்திருக்கிற சிஹெச்ஓலாம் வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னார். நம்முடைய சிட்டி ஹெல்த் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க. எல்லாமே நாங்கள் இருந்து அந்த வேலையை சரியாக செய்வோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு உறுதியாக தெரிவித்து, நல்ல டிஸ்கஷன் வரும். இப்போ எல்லாம் நிறைய புக்லெட் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம என்னென்ன செய்ய போகிறோங்கிறதெல்லாம் பேசி வருவாங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் கூட்டம் போட இருக்கிறாங்க. இருந்தாலும் என்ன சொல்கிறார்கள் துறையினுடைய செயலாளர் அவர்கள், வந்திருக்கிற தலைவர்கள்லாம் அந்த பணியை சேவனை செய்து மக்களை காப்போம், மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுத்திருக்கிற நடவடிக்கைகளுக்கு நாமளும் உறுதுணையாக இருப்போம் என்று சொல்லி அமைகிறேன். வணக்கம், நன்றி. அடுத்ததாக இணை இயக்குனர் மருத்துவர் செந்தில்குமார் அவர்களை நன்றி தெரிவிக்குமாறு அழைக்கிறோம். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி இன்று நடைபெற்ற வடகிழக்கு பருவமழை குறித்த தொற்றுநோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்றுள்ள மாண்புமிகு நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், முன்னிலை வகித்த அரசு முதன்மைச் செயலர் மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, அரசு முதன்மைச் செயலர் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை மற்றும் பங்கு பெற்றுள்ள இதர அனைத்து துறை செயலாளர்கள் மற்றும் அனைத்து துறை தலைவர்கள், மாநகராட்சி ஆணையர்கள், உதவி இயக்குநர்கள், பஞ்சாயத்து மற்றும் நகராட்சி பேரூராட்சிகள், மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்கள், இணை இயக்குநர்கள், மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவர்கள் மற்றும் மாநகராட்சி நகராட்சி சுகாதார அலுவலர்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்த எங்களது பொது சுகாதாரத்துறையின் இயக்குனர், கூடுதல் இயக்குனர், மற்ற அனைத்து துணை மற்றும் கூடுதல் இயக்குநர்கள், பொது சுகாதாரத்துறை உயர் அலுவலர்கள் மற்றும் இந்த அரங்கத்தை அளித்து அனைத்து உதவிகளும் புரிந்த இந்த இயக்குனர், ஓமந்தூர் அரசு மருத்துவமனை மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். தேநீர் இடைவேளைக்கு பிறகு கலந்தாலோசனை கூட்டம் தொடரும்.
மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களின் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெறும். நிகழ்ச்சி தொடரும். வருகை புரிந்துள்ள அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் தேநீர் இடைவேளை அரங்கத்தின் இடதுபுறம் வலதுபுறம் உள்ளது. முடித்த பிறகு மருத்துவ மேலாண்மை குறித்த பயிலரங்கம் நடைபெற உள்ளது. எனவே அனைவரும் அரங்கத்தை விட்டு செல்லாமல் அமர்ந்திருக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தேங்க்யூ. அமைச்சர் சொல்லவா? மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை, நகராட்சித்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை மற்றும் கல்வித்துறை, உணவுத்துறை அனைத்து துறைகளும் இணைந்து ஒரு விரிவான ஒரு கூட்டம் நம்முடைய சுப்பிரமணிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர்கள் கூடிய கூட்டத்தில் எங்களுடைய துறையினுடைய அந்தந்த துறையினுடைய உயர் அலுவலர்கள்லாம் கலந்து கொண்டு வருகிற வடகிழக்கு பருவமழையில் மக்களுக்கு எவ்வாறு எந்த விதமான சிரமம் இல்லாமல் நல்ல கொசுக்கள்லாம் தேர்க்காமல் மற்ற சீக்குகள் எதுவும் வராமல் இருப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகள், நோய்கள் எதுவும் வராமல் இருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளுக்காக இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் நல்ல முடிவை சொல்லியிருக்கிறார்கள். இந்த மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையிலிருந்து என்னென்ன பணிகள் செய்ய நகராட்சித்துறையின் சார்பாக செய்யப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதை முழுமையாக உள்வாங்கி நிச்சயமாக அது மக்களுக்கு நன்மை பயக்கிற வகையில் துறையின் சார்பாக அது செய்வோம் என்பதை அவர்களுக்கு உறுதியளித்திருக்கிறோம். மீதம் இருக்கு நம்முடைய அவர்கள் பேசுகிறார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முன்னால் மழை பாதிப்புகளிலிருந்து மக்களை காப்பதற்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி நகராட்சி நிர்வாகம், ஊரக நிர்வாகம், அதேபோல் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை போன்ற பல்வேறு சேவை துறைகள் ஒருங்கிணைந்து நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முன்னால் எடுக்கப்பட வேண்டிய முன்னேற்பாட்டு பணிகள் குறித்து கலந்து ஆலோசனைகள் கூட்டம் நடைபெறும். அந்த வகையில் இன்றைக்கு மாண்புமிகு நகராட்சித்துறை அமைச்சர் மரியாதைக்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உரிய இனிய அண்ணன் திரு K.N. நேர் அவர்கள் பங்கேற்க இந்த கூட்டம் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது. அவர் தொடக்க உரையாற்ற இந்த கூட்டம் தற்போது தொடங்கி பிறகு பல்வேறு துறையின் செயலாளர்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்களை எடுத்துச் சொல்லவிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் வடகிழக்கு பருவமழையில் ஏற்படுகிற பாதிப்புகள் குறித்து கலந்து ஆலோசனை செய்யப்படுகிறது. இந்த கூட்டங்கள் முடித்து இதே துறைகளைச் சேர்ந்த அலுவலர்கள் மாவட்ட வாரியாக கூட்டங்களை நடத்தி அந்தந்த மாவட்டங்களில் எடுக்கப்பட வேண்டிய முடிவுகள் குறித்து கீழ்த்தட்டு வரை இருக்கிற அலுவலர்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அந்த பணிகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் கடந்த காலங்களில் ஏற்பட்ட அந்த மழை வெள்ள பாதிப்புகள் என்பது மிகப்பெரிய அளவிலான பாதிப்புகளை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தவில்லை. பெஞ்சல் புயலாக இருந்தாலும் தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி போன்ற பல்வேறு நகரங்களில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய அளவிலான கிளவுட் பஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கான மிகப்பெரிய மழை பாதிப்பாக இருந்தாலும் இந்த நிர்வாகங்கள் மிக சிறப்பாக மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலோடு செய்த காரணத்தினால் அது பெரிய அளவு பாதிப்புகளிலிருந்து தமிழ்நாடு மீட்கப்பட்டது. மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலோடு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வடகிழக்கு பருவமழையை ஒட்டி மழைக்கால சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. ஏதாவது ஒரு கிராமத்தில், ஒரு சிற்றூரில் ஒரு 3க்கும் மேற்பட்ட இந்த காய்ச்சல் பாதிப்புகள் இருக்குமானால் அல்லது வயிற்றுப்போக்கோ இந்த மாதிரியான எந்த பாதிப்பு இருந்தாலும்
உடனடியாக அங்கே மருத்துவ முகாம் நடத்திட வேண்டும் என்று மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் அறிவுறுத்தி அந்த வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல்லாயிரக்கணக்கான மருத்துவ முகாம்கள் தொடர்ச்சியாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 2022ஆம் ஆண்டு 11,966 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு அதன் மூலம் 10,53,930 பேர் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள். 2023ஆம் ஆண்டு 10,000 முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. மழை தொடர்ச்சியாக பெய்து கொண்டிருந்த காரணத்தினால் அது 26,837 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு 12,27,623 பேர் அன்றைக்கு அதில் பலனடைந்திருக்கிறார்கள். அதே ஆண்டில்தான் மிக்ஸாம் புயலின் பாதிப்பு ஏற்பட்டு திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி மற்றும் தென்காசி ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் மிகப்பெரிய அளவிலான பாதிப்பை ஏற்படுத்திய போது மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனடியாக மருத்துவ முகாம்களை அந்த 4 மாவட்டங்களில் அதிக அளவில் நடத்தி நோய் பாதிப்புகளிலிருந்து மக்களை காக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்கள். அந்த வகையில் 20,616 முகாம்கள் கூடுதலாக அந்த ஆண்டு நடத்தப்பட்டு அதன் மூலம் 11,31,721 பேர் பயன்பெற்றார்கள். கடந்த ஆண்டும் கூட நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலோடு பென்சல் புயல் பாதிப்பின் காரணமாக சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் ஏராளமான முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு 18,455 முகாம்களின் மூலம் 21,48,732 பேர் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள். அதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த மழைக்காலங்களில் ஏற்படுகிற பாதிப்புக்கு உடனடியாக அந்த குப்பைகளை திடக்கழிவு மேலாண்மையை சீர் செய்வது, குடிநீரில் ஏற்படுகிற கழிவுநீர் அடைப்புகளை தீர்த்து வைப்பது, இப்படி பல்வேறு பணிகளில் நகராட்சி நிர்வாகம் மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் அந்த நோய் பாதிப்புகளிலிருந்து மக்களை காத்திருக்கிறது. பெரிய அளவில் இந்த வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி போன்ற பல்வேறு நிலைகள் இல்லாமல் தொடர்ந்து 5 ஆண்டுகள் மழை பாதிப்புகள் இல்லாமல் மக்களை காத்து வருகிற அரசாக இந்த அரசு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் கூட இந்த வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்நோக்கி எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தான கலந்தாலோசனை கூட்டத்தை மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் நேரு அவர்கள் தொடங்கி வைத்திருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து அலுவலர்கள் கலந்தாலோசனை செய்ய வைக்கிறார்கள். 10,000 முகாம் பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். முதல்வர் சொன்னது ஏதாவது ஒரு கிராமத்தில் ஒரு 3 பேர் அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குமானால் அங்கே உடனடியாக முகாம் நடத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் கூட ஒரு 10,000 முகாம்கள் நடத்துவதற்குரிய தயாரிப்பு நிலையோடு இருக்கிறோம். கடந்த 2-3 வாரங்களாக டெங்கு காய்ச்சல் அதிகரிச்சுன்னு சொல்றீங்க, அதற்கான காரணம்? அதான் ஒவ்வொரு இந்த மழை காலத்திலையும் அந்த மழையில் தேங்கி நிற்கிற நீர், பொதுவாக வீட்டை சுற்றி தேவையில்லாமல் தேங்கி நிற்கிற நீர், இந்த கொட்டாங்கச்சி, பனை ஓடுகள், இந்த வாழை மரம், அந்த பனை மரம், வாழை மரம், அதில் இருக்கிற கொஞ்சமாக தேங்கி நிற்கிற தண்ணியில் கூட இந்த கொசு உற்பத்தி ஆகுது. இந்த ஏடிஸுங்கிற கொசு உற்பத்தி தடுக்கிறதுக்கான முயற்சியாக தான் நம்முடைய நகராட்சி நிர்வாகம், ஊரக நிர்வாகம்லாம் போய் வீடு வீடாக போய் அதெல்லாம் எடுக்கிறாங்க. அந்த ஏடிஸ் கொசு அந்த லார்வா நிலையிலேயே ஒழிக்கிறதுக்கு நகராட்சி நிர்வாகமும் ஊரக உள்ளாட்சி நிர்வாகமும் ஏற்கனவே கம்பூச்சியாங்கிற மீன் வளர்த்து அதையும் பண்ணின்னு இருக்கிறாங்க. கொசு மருந்து அடித்தல், புகை மருந்து அடித்தல், அபேட் தெளித்தல் போன்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அந்த இரு துறைகளும் மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என்றாலும் இந்த மழைக்காலங்களின் போது பாதிப்புகள் அதிகம்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அரசு வெறும் அரசு மருத்துவமனைகளில் இருக்கிற பாதிப்புகளை மட்டும்தான் பத்திரிகையாளர்களுக்கு சொல்வார்கள். ஆனால் இந்த அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு பாதிப்புகளை மூடி மறைக்கக்கூடாது என்பதில் மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் தெளிவாக இருக்கிற காரணத்தினால் தனியார் மருத்துவமனைகளிலும் ஏற்படுகிற பாதிப்புகளை நாங்கள் பத்திரிகைகளுக்கு செய்து தருகிறோம். அந்த வகையில் தான் இதுவரை இந்த ஆண்டு பொறுத்த வரைக்கும் இதுவரை 15,796 பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த 15,796 பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும் இறப்பை பொறுத்தவரை மிக கட்டுப்பாட்டுக்குள் 8 என்கின்ற அளவில் இருக்கிறது. இந்த 8ம் கூட நோய், அதாவது கோமார்பிடிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலான இணை பாதிப்புகள் உள்ளவர்கள். அரசு மருத்துவர்களை நாடாமல் நோய் பாதிப்புகள் அவர் வீடுகளுக்கு உள்ளே இருந்து அதிகரித்து கொண்டவர்கள். அப்படிப்பட்ட பாதிப்புகள் தான். அதுக்காக தான் இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு எல்லா மாவட்டத்திலையும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் டெங்கும் இப்போ கட்டுக்குள் தான் இருக்கிறது. யார் சொன்னா குற்றச்சாட்டு? சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க, யார் சொன்னாங்கன்னு சொல்லுங்க. குற்றச்சாட்டு பொதுவாக ஏதாவது ஒரு கேள்வியை கேட்டுட்டு குற்றச்சாட்டு அப்படித்தான் சொல்லாது. எந்த இடத்துல தேங்கிச்சு, யாருக்கு பாதிச்சுன்னு சொல்லுங்க. மழைநீர் வடிகால் பணிகள் சென்னையிலே முழுமையாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட பணிகள் நடந்து முடிந்து விட்டது. இந்த ஆண்டு தூர்வாரும் பணிகளும் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதிய கால்வாய், விருங்கம்பாக்கம் கால்வாயை ரொட்டேரி போன்ற வாய்க்கால்களை தூர்வாருகிற பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று இப்போது ஆரம்பித்து நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆகாய தாமரை அகற்றுகின்ற பணி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. எனவே
ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த பணி மழைநீர் வடிகால் மாறிய பணிகள் வடிகால் பணிகள் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட பணிகள் எல்லாம் முடிந்திருக்கிறது. புதிதாக அறிவிக்க போது வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நேற்று கூட மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் வீனஸ் காலனி போய் சென்று வந்தாங்க. எந்த இடத்தில் நீர் தேங்குகிறது, ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட இடங்களை தாண்டி இப்போ அதிகமான மழை பெய்கிற போது அங்கு தேங்கினால் அந்த பகுதியில் அந்த வேலை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தொடர் பணி தான் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட பணிகள்லாம் முடிந்திருக்கிறது. பணிகள் தொடங்கக்கூடாது இந்த மழை காலத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது எந்த நாட்களுக்கு? இல்லை, அப்படிலாம் இல்லை. என்ன புதிதாக ஏன் மழை காலத்தில் தொடங்கக்கூடாது என்று சொல்வதற்கு காரணம், குடிநீர் இணைப்போ அல்லது கழிவுநீர் இணைப்போ கொடுத்தால் சாலைகள் வீணாகிவிடும். இந்த நேரத்தில் கொடுக்கக்கூடாது என்பதற்காக அதை 1 மாதம் 2 மாதம் நிறுத்தி வைக்கிறோமே தவிர வேற எந்த பணியும் எல்லாம் தொடர்ந்து. கிண்டி ரேஸ் கிளப் பகுதியில் மழைநீர் செய்வதற்கான குளம் அமைக்கப்படும். அமைச்சிட்டோம். 4 குளங்கள் அமைச்சு ஏற்கனவே கமிஷனர் வந்து பார்த்து ஒரு பெரிய அளவில் எவ்வளோ கன அடி தண்ணி தேக்கி வைக்கப்படுங்கிற தகவலாம் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கு. வணக்கம். அன்னைக்கு லீவா பண்ணி அது டைம் ஆகி போயிட்டாரா.
அன்பான வேண்டுகோள், அனைவரும் அவரவர் இருக்கையில் வந்து அமருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். டெக்னிக்கல் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது ப்ளீஸ் request all DHO, MHO, CHO, JD, Health and Dean. அன்பான வேண்டுகோள், நீங்கள் சீக்கிரம் வந்து அவங்கவுங்க இருக்கையில் அமர்ந்தீங்கன்னா செஷன் வந்து கொஞ்சம் குயிக்காக முடிச்சுட்டு ஒரு 2 மணிக்கெலாம் வந்து செஷன் க்ளோஸ் பண்ணுவோம். எம்டி வந்து வருவார். எம்டி வந்து பிப்பு பற்றி பேசுவார். சொல்லிட்டு நல்லா எம்டி வராது. டூ ஓ கிளாக். இதில் வேற எம்டி வேற வருவார். பிப்பு நெக்ஸ்ட் இயர் பிப்பு பற்றி பேசுவார். ரைட்.
கொஞ்சம் அனைவரும் அவர் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடிக்கலாம். ப்ளீஸ் சிட் டவுன். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சரி, லெட் வி ஸ்டார்ட். சைலன்ஸ் ப்ளீஸ். ஓகே. இந்த பிரசன்டேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட். ஆமா. எங்க இருக்குப்பா இது மாத்திரம் அது மாற்றி கொடு. வேணாம் தம்பி, இதில் வச்சு படிச்சிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. தயவுசெய்து அவர் இருக்கையில் அமர்ந்தீங்கன்னா நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம், கொஞ்சம் குயிக்காக முடிக்கலாம். ஏன்னா அப்புறம் சாப்பிட்ட பிறகும் வந்து எம்டி என்ஹெச்எம் வந்து பிப்பை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒரு ½ அன் ஹவர் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் 2:30 மணிக்குள்ளே முடிக்கலான்னு இருக்கோம். அதனால் நீங்கள் வந்து நேரம் காலந்தாமதப்படுறதுக்குள்ள அதுக்கேற்ற மாதிரி நேரம் காலதாமதம் ஆகும். அதனால் தயவுசெய்து அவர் இருக்கையில் அமர்ந்தீங்கன்னா அடுத்த செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ரைட். குட் மார்னிங் டு ஆல். இப்போ நம்ம காலையில் பேசணும். இப்போ நம்ம எதுக்கு விஆர் அசம்பிள் இயர்னா, நம்ம நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனில் வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும், அதுக்கு நம்ம என்னென்ன இன்டகிரேட்டட் டிபார்ட்மெண்ட் கோஆர்டினேஷன் எப்படி பண்ண போகிறத வந்து ஆனரபிள் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் செக்ரட்டரிஸ்லாம் பேசிட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ அசான் டுடே நம்ம எபிடமிக் சுச்சுவேஷன் அண்ட் அப்டேட் ஆஃப் மான்சூன் ப்ரோன் டிசீசஸ் வந்து என்ன நம்ம நிலவரம் இருக்குது அப்படின்றத வந்து நான் சொல்ல வரேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ் டேட்டா போட்டிருக்கோம். இப்போ டெங்கு பொறுத்தவரையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து 49,000 இருந்தது, 46,000 இருந்தது. இப்போ இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அசான் 3 அக்டோபர் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15,000 இருக்குது, 8 டெத் இருக்குது. அதுக்கடுத்து அதிக டிசீஸ் பேர்டன் எதுனா ஸ்க்ரப் டைஃபஸ். we know the mite is the vector. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கேஸ் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா 7,400 சில்லரை இருந்தது. இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா 5,497 கேஸ் இருக்குது. அது கொஞ்சம் பார்த்துங்க. அப்புறம் அதுக்கடுத்து டிசீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெப்டோஸ்பைரோசிஸ். யூ நோ வெரி வெல். த ரோடண்ட் வந்து ரிசர்வாயரு. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேட் யூரியன் வழியாக வந்து அந்த லெப்டோஸ்பைரோ எமரேஜிகஸ் அந்த ஸ்பைரோ கிட் வந்து காலில் ஏதாவது புண்ணுக்குன்னு இருந்ததுன்னா அது வழியாக வந்து போயிட்டு இது பண்ணுது. இது வந்து 1900 கேஸ் வந்து இருக்குது. அதுக்கடுத்த கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜேஇ. அஸ் யூ நோ த ஆல் டீன் வந்து கொஞ்சம் தயவுசெய்து பாருங்கள். உங்கள் பீரியாட்டிக் இதில் 0 to 15 இயரில் வந்து எனி ஏஇஎஸ் அக்யூட் என்கெஃபலைட்டிஸ் சிண்ட்ரோமில் அட்மிட் ஆச்சுன்னா அது வந்து நம்ம ஜேஇ ரூல் அவுட் பண்ணுறோம். லைக் எப்படி அக்யூட் ஃப்ளாசிட் பேரலிசிஸ் வந்து போலியோ எப்படி ரூல் அவுட் பண்ணுறோமோ அதேமாரி அக்யூட் என்கெஃபலைட்டிஸ் சிண்ட்ரோமில் இது பண்ணுறோம். அடுத்து டெங்கு காஸ் பண்ணுற ஈடிஸ் மஸ்கிட்டோ தான் சிக்கன் குனியா பேர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கே வந்து டெங்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்த ஊரில் வந்து சிக்கன் குனியா இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மலேரியா ஒன் ஆஃப் தி எலிமினேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற டிசீஸ் வந்து அது பார்த்தீங்கன்னா சென்னை அண்டு சம் பார்ட் ஆஃப் ராம்நாத் டிஸ்ட்ரிக்ட், அதாவது ஐலாண்ட் ஆஃப் ராமேஸ்வரம் அண்டு சதர்ன் பார்ட் ஆஃப் தட் கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி அந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் இருக்குது. ஈவன் நியூயர் ஏரியா இப்போ சில ஏரியாலாம் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு. ப்ளீஸ் கொஞ்சம் ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆல் டிஹெச்ஓ நோ வெரி வெல், கொஞ்சம் பார்த்துங்க. அடுத்து ஏடிடி பொறுத்தவரையிலையும் இப்போ நம்ம காலையில் அமைச்சர் சொன்ன மாதிரி வாட்டர் கண்டாமினேஷன் ப்ளஸ் ஃபுட்டு இந்த மாதிரி இதில் வந்து ஏடிடி ரிப்போர்ட் ஆகுது. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா டைஃபாய்டு வந்து இப்போ சர்வேலன்ஸ் வந்து நிறைய நம்ம பண்ணிருக்கோம். அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ் லோடு அதிகமாக இருக்குது. வாட்டர் பாட் டிசீஸ், ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ அண்ட் இ, இது வந்து ரிவர் பெல்ட் இருக்கிற ஜோன்லாம் நிறைய கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆகுது. எஸ்பெஷலி காவிரி ரிவர் பெல்ட்டில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் திருச்சி, தஞ்சாவூர், மயிலாடுதுறை அந்த பெல்ட்லாம் இருக்குது. ஹெப்படைட்டிஸ் இ கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. ஈவன் தாமிரபரணி ரிவர் பெல்ட்டில் இருக்குது. அதுக்கடுத்து ஏர்பார்ன் டிசீஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா AH1N1, H3N2. இப்போ H3N2 வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கடுத்து ரேபீஸ், இந்த டாக் மீடியேட்டர் ரேபீஸ் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 22 கேஸ் அசான் டுடே வந்து ரேபீஸ் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகி டெத் ஆகிருக்கு. இது வந்து என்னென்னா லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ். ப்ளீஸ் ஐ ரெக்வஸ்ட் தி டிஹெச்ஓ அண்டு எம்ஹெச்ஓ, சிஹெச்ஓலாம் கொஞ்சம் மக்கள்கிட்ட கொஞ்சம் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். எஸ்பெஷலி வந்து
இந்த பெட் டாக் வச்சுருக்கவங்க வந்து நம்ம நாய் தானே கடிச்சுன்னு அதுக்கெல்லாம் தடுப்பூசிலாம் போட்டிருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காங்க, இக்னோர் பண்ணுறாங்க. அதனால் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் இந்த ரேபிஸ் டெத்தை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் எனி டாக் பைட் வேக்சினேஷன் அட் த சேம் டே. நாளைக்கு வா இன்றைக்கி வான்ற இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஆல் பிஎஸ்சி நம்ம ஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோம், ஏஆர்வி ஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோம். ரேபிஸ் இம்யூனோகுளோபின் பொறுத்தவரையும் பிளாக் பிஎஸ்சியில் இருக்குது, தாலுக் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, ஹெட் குவார்ட்டர் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. முன்ன மாதிரி வந்து பாதி வந்து அந்த சைட் ஆஃப் தி இன்ஃபில்ட்ரேஷன், ரிமைனிங் பாதி வந்து இன்ட்ராமஸ்குலர், எல்லாமே லோக்கல் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் தான். அதனால் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் அட்மிஷன் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு லாஸ்ட் 10 days பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்னை கார்ப்பரேஷன் வந்து நிறைய இருக்குது. திருச்சி பெல்ட்டில் கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது. செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட், தஞ்சாவூர், விழுப்புரம், திருப்பத்தூர், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், நாமக்கல் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி டெங்கு எண்டமிக் டிஸ்ட்ரிக்ட் தான். கொஞ்சம் அதனால் ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆல் டிஹெச்ஓ அண்டு ஜேடி ஆஃப் தி ரெஸ்பெக்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்ட், டீன் ஆஃப் தி அங்கே இருக்கிற மெடிக்கல் காலேஜ்லக்காரெல்லாம் கொஞ்சம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துங்க. ஃபீவர் அட்மிஷன் கூட இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ப்ராப்பராக இது பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் ஷேர் த டேட்டா டு தி ரெஸ்பெக்டிவ் டிஹெச்ஓ ஃபார் டேக்கிங் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ். அது பார்த்திங்கன்னா டெங்கு இன்சிடென்ட்ஸ் பொறுத்தவரையிலையும் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி சென்னை கார்ப்பரேஷனு, கோயம்புத்தூர், திருவள்ளூர், கடலூர், தஞ்சாவூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் அண்டு ஈரோடு இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்டு நான் திருப்பி சொல்கிறேன். இங்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிபிசியை கொஞ்சம் ஒழுங்காக டிஹெச்ஓ கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும். ஹெச்ஐ, டிபிசி, அப்புறம் பிளாக் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் எல்லோரும் கொஞ்சம் டியூன் பண்ணுங்கள். இதில் பொறுத்தவரையிலையும் திருவள்ளூர், கோயம்புத்தூர், கடலூர், தஞ்சாவூர் இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கேஸ் அதிகமாக இருக்குது. இந்த டார்க்கன் ஏரியா அந்த ஆரஞ்சு ஏரியா நெக்ஸ்ட்டு இது ஏரியா எல்லோ வந்து கொஞ்சம் மைல்டு கொஞ்சம் லோ ப்ரிவலன்ஸாக இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் பார்த்துங்க. ஏன்னா இப்போ வர சீசன் வந்து இனிமேல் அதிகமாக கேஸ் கூடும். அதனால் கொஞ்சம் டெங்குவில் வந்து ரெக்வஸ்ட் ஜேடி அண்டு டீன் வந்து கொஞ்சம் ஃபீவர் வார்டு கொஞ்சம் தனியாக வச்சுக்கோங்க. தேவையான ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸு, அந்த பிளட் காம்பவுண்ட் ப்ராடக்ட்ஸு ப்ளஸ் வந்து ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ், அந்த டெக்ஸ்ட்ரான் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுங்க. அடுத்து கார்ப்பரேஷன் பொறுத்தவரையிலையும் வந்து கார்ப்பரேஷன் வைஸ் எங்கெங்கே வந்து டெங்கு அதிகமாக கிரேட்டர் சென்னை வந்து அந்த ஹவுஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து டவுட்டாக இருக்குது. ஐ ரெக்வஸ்ட் சிஹெச்ஓ கார்ப்பரேஷனுக்குள்ளே ப்ளீஸ் வெரிஃபை யுவர் டிபிசி ஒர்க்கு கொஞ்சம் பாருங்கள். அதுமாரி கோயம்புத்தூர் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய கேஸ் இருக்குது. திருப்பூர், கடலூர் கார்ப்பரேஷனு, தாம்பரம், ஒசூர், காஞ்சிபுரம், தஞ்சாவூர், மதுரை, திருச்சி இந்த கார்ப்பரேஷன்காரெலாம் கொஞ்சம் பாருங்கள். திருவண்ணாமலை இந்த ஏரியாலாம் கொஞ்சம் பாருங்கள். ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த ஏரியாலாம் மழையும் பெஞ்சுன்னு இருக்குது. அப்புறம் வெக்டார் டென்சிட்டி கூடும். தேர்பை வந்து அப்புறம் டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாகும். அப்புறம் டெத்து வரும். அதனால் டைம்லி ஆக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கொஞ்சம் பார்த்துங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரப் டைஃபஸ் நான் ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ணேன். மைட்டு அந்த ரோடன் தான் ரிசர்வாயர். இது பார்த்திங்கன்னா கடலூர், சென்னை, திருவண்ணாமலை, திருவள்ளூர், தஞ்சாவூர் பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் வந்து எல்லா டிசீஸ்லேயும் வருது. அதனால் ரெக்வஸ்ட் அந்த டிஹெச்ஓ அண்ட் ஜேடி கொஞ்சம் as well as the local body concerned, ஆர்டிஎம்ஏ ப்ளஸ் கமிஷனர், முனிசிபல் கமிஷனர், கார்ப்பரேஷன் கமிஷனர், அப்புறம் பிடிஓ, ஏடி பஞ்சாயத்து, ஏடி டவுன் பஞ்சாயத்துங்கெலாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக வேலை பார்த்தீங்கன்னா தான் மார்டாலிட்டி வராமல் மார்பிலிட்டி வந்து ஒரு லிமிட்டடாக நம்ம கண்ட்ரோல் லிமிட்டில் வச்சு நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும். இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துங்க. ஸ்க்ரப் டைப் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி த்ரெட்டனிங் ஏரியா. எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன் அண்டு ப்ரெக்னென்ட் மதர்ஸ்லாம் வந்து ஒழுங்காக ஏர்லியாக டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணலன்னா மார்டாலிட்டி வரும். கொஞ்சம் பார்த்துங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரிடிக்ஷன் யூஸிங் ஏஐ இந்த மாடல்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்கோம். இதில் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த யூஸ்வலி வந்து நார்த்தன் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட், வெள்ளூர், திருப்பத்தூர் அப்படியே கிருஷ்ணகிரி வரையும் போகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் கோயம்புத்தூர் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. மிடில் பார்ட் ஆஃப் தி வந்து பார்த்திங்கன்னா தஞ்சாவூர் அண்ட் கடலூர் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து தயவுசெய்து கொஞ்சம் பார்த்துங்க. அடுத்து லெப்டோஸ்பைரஸ் பொறுத்தவரையும் பார்த்திங்கன்னா எங்கெங்கே வந்து இந்த வாட்டர் ட்ரைனேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்கும். எஸ்பெஷலி சென்னை பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி சென்னை அண்ட் திருவள்ளூர் வந்து ஒன் ஆஃப் தி எண்டமிக் ஃபார் லெப்டோஸ்பைரோசிஸ். இப்போ அடுத்து வந்து கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்லேயும் இருக்குது. அதுக்கடுத்து கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் இருக்குது. கொஞ்சம் அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் டிஹெச்ஓ அண்ட் எம்ஹெச்ஓ கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். அடுத்து சிக்கன் குனியா பொறுத்தவரையிலையும் சென்னை மட்டும்தான் பிரச்சனை. ஏன்னா வந்து சென்னையில் ஏற்கனவே வந்து டெங்கும் கூட இருக்குது. அந்த சிங்கிள் வெக்டார் டிரான்ஸ்மிட்டிங் 2 diseases, தட் இஸ் டெங்கு அண்ட் சிக்கன் குனியா. ரிமைனிங் டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஈஸ்ட் கோஸ்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டும் பாதிப்பு இருக்குது. செங்கல்பட்டு, கடலூர், மயிலாடுதுறை வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்குது. அந்த பெல்ட்டு போனீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரியில் இருக்குது. இந்த கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா தேனியில் இருக்குது. அதனால் சிக்கன் குனியா கொஞ்சம் இது 2 வெக்டார் ஏடிஸ் எஜிப்டை அண்ட் ஏஜிஸ் ஆல்பபிக்டஸ். ஏடிஸ் எஜிப்டை வந்து எந்த என்விரான்மெண்ட் பிளெயின் ஏரியாவில் இருக்கும். ஆல்பபிக்டஸ் பொறுத்தவரையும் ஹில் ஏரியா அண்டு ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் இருக்கும், நியர்பை ஃபாரஸ்ட் ஏரியா. மலேரியா பொறுத்தவரையும் நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் இது பார்த்திங்கன்னா சென்னை, அப்புறம் அந்த க்ரீனில் ஷேடோ போட்டுருக்கும் பாருங்கள்,
அது வந்து ஏற்கனவே வந்து இல்லாமல் இருந்தது, அந்த இடத்துலலாம் கேஸ் வந்திருக்கு. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துங்க. நம்ம ஆல்ரெடி டிஹெச்ஓ மீட்டிங்கில் சொல்லியிருக்கோம், அந்த ஒழுங்காக பாருங்கள். அடுத்தது ப்ரீடிங் செக்கர் வந்து சில இடத்துல வந்து போடாமல் இருக்காங்க. நீலகிரிஸில் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து அந்த கூடலூர், குன்னூர் வரைக்கும்னா போடுங்க. ஊட்டிக்கு கூட ஆள் போடலாம் பரவாயில்ல. பிகாஸ் அந்த என்வாயன்மெண்ட் வந்து மஸ்கிட்டோ ப்ரீடு இருக்காது. பட் அதனால் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகாது. மற்ற ஏரியாலாம் கொஞ்சம் ஆட்களை போடுங்க. மதுரையில் கம்மியாக இருக்குது. மதுரை வந்து உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேஷன் மீட்டிங்கில் கலெக்டரை சென்சிடைஸ் பண்ணி ஏடி பஞ்சாயத்து, ஏடி டவுன் பஞ்சாயத்து அவங்களாம் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கார்பரேஷன் கமிஷனர் இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணி போடுங்க. ராம்நாட்லேயும் ஆட்கள் இல்லை, ஈரோடில் இல்லை, பூந்தமல்லி இல்லை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், பரமக்குடி, திருவள்ளூர் ஏற்கனவே உங்கள் டிசீஸ் பேர்டன் இருக்குது. நீங்கள் ஆட்கள் போடாமல் இருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு மாட்டிக்குவீங்க. டிஹெச்ஓ எஸ்பெஷலி இந்த திருவள்ளூர் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். இது மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் பரவாயில்ல. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து இந்த மஸ்கிட்டோ பூல் கலெக்ட் பண்ணுறோம். அந்த லார்வாலேருந்து எடுத்து அதை வந்து டெங்கு வைரஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ லாஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் 8 இயர்ஸாக பண்ணிருக்கோம். அதில் வந்து 11,498 மஸ்கிட்டோ பூல் கலெக்ட் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக ஒரு 25 மஸ்கிட்டோ கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து இது பண்ணி அதில் டெங்கு வைரல் ஆன்டிஜன் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்காக அதை டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஆர்டிபிசிஆரில் அது 468 வந்து பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு. அதை நம்ம டைம்லி வந்து அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஹெச்ஓடிக்கு அனுப்புகிறோம். தேர் பை வி டேக் டைம்லி கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லார்வல் இண்டெக்ஸ் வந்து நம்ம இந்த டிபிசி ஒர்க்கர் வச்சு பண்ணுறோம். அஸ்பர் நம்ம தியரிட்டிக்கலாக பேச போனால் லெஸ் தென் 5னா லோ ரிஸ்க்கு, 5 to 10னா மீடியம் ரிஸ்க்கு, மோர் தென் 10னா அவுட் பிரேக் பொட்டன்ஷியல் சொல்கிறோம். ஈவன் லெஸ் தென் 5 இருந்தால் கூட சொல்ல முடியாது. டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி டென்சிட்டி ஆஃப் தி மஸ்கிட்டோ. ஒரு வீட்டிலே வந்து அந்த தெருவிலே யார் வீட்லேயும் மஸ்கிட்டோ லார்வா இல்லை, பட் அந்த வீட்டில் மட்டும் நிறைய கண்டெய்னர் இருக்குன்னா தட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து டெங்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இந்த இண்டெக்ஸ் வந்து க்ரூடு இண்டிகேட்டர் தவிர, பட் ரியலாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் எவ்வளோ டென்சிட்டி இருக்குது. அது ப்ரூட்டோ இண்டெக்ஸ் பார்க்கணும். நிறைய கண்டெய்னர் பாசிட்டிவ் இருந்ததுன்னா அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வியாதி வரும். பட் அந்த தெருவில் வந்து 100 வீடு பார்க்கும்போது ஒன்று தான் பாசிட்டிவ்னா உங்கள் ஹவுஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒரு க்ரூடு இண்டிகேட்டர் தான். பட் ப்ரூட்டோ இண்டெக்ஸ் தான் டென்சிட்டியை இது பண்ணும். அதனால் தயவுசெய்து கொஞ்சம் அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் வந்து டிபிசிஐ ப்ளஸ் இன்வால்வ் தி ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் வந்து அங்கே இருக்கிற ஹவுஸ் ஹோல்டு மெம்பர்ஸையும் வந்து அது எஸ்பெஷலி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அம்மாக்களுக்கு வந்து தெளிவாக எங்கெங்கே ப்ரீட் ஆகும் இதை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தான் நல்லது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்டிசைட் பொறுத்தவரையிலும் எல்லாமே ஸ்டாக் வச்சுருக்கோம். அதை ஒழுங்காக ஜுடிஷியலாக யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுமாதிரி டெக்னிக்கல் மேலே தயார் அண்ட் பயிரித்திரம் வந்து சன்லைட் இருக்கும்போது அடிக்காதீங்க. ஏன்னா அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகாது அகெயின்ஸ்ட் மஸ்கிட்டோ. பட் அதனால் வந்து சன்ஷேடு சூரியன் மறையும் போதும் சூரியன் உதயத்துக்கு முன்னாடி அடிக்கணும். பட் டெக்னிக்கல் மேத்தான் அவுட்டோர் ஃபாகிங் அடிக்கணும். அது வந்து தயவுசெய்து வந்து ப்ளீஸ் யூஸ் யுவர் வில்லேஜ் ஹெல்த் வாட்டர் சானிட்டரி கமிட்டி ஃபண்டு, இப்போ ஜாஸ் ஃபண்டு, இந்த மாதிரி நிறைய கமிட்டி ஃபண்ட்லாம் வருது. அதில் வந்து தீர்மானம் போட்டு ஒழுங்காக பண்ணுங்கள். அதில் வந்து வில்லேஜ் பிரசிடென்ட் ஆல்சோ மெம்பர், வில்லேஜ் இல்லைனா பிடிஓ இருக்கார், அவங்களாம் வந்து மந்த்லி ஒரு மீட்டிங் போட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள். தேவையில்லாமல் பணம் இல்லை இது இல்லைன்னு இந்த பஞ்சப்பாட்டு பாடாதீங்க டிஹெச்ஓ. அடுத்து டைஃபாய்டு இன்சிடென்ட்ஸ் பொறுத்தவரையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கெங்கே பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, கடலூர், மதுரை. இப்போ அங்கே வந்து வாட்டர் கண்டாமினேஷன் அதிகமாக இருக்குது. அது குளோரினேஷன் எஃபெக்டிவாக இல்லை. இதை வந்து ப்ளீஸ் அலர்ட் யுவர் ஹெச்ஐ டீம் அதை கொஞ்சம் ஒழுங்காக பார்க்க சொல்லுங்கள். அந்த லோக்கல் பாடியிலும் கொஞ்சம் கரெக்டாக பாருங்கள். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிவர் பெட் இருக்கிற பெல்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் லோடு அதிகமாக இருக்கும். அதனால் வந்து விழுப்புரம், கடலூர் இந்த பெல்ட் அப்படியே அந்த தென்பெண்ணை ரிவர், அப்புறம் காவிரி ரிவர், தாமிரபரணி ரிவர் இந்த பெல்ட்லாம் வந்து கொஞ்சம் இந்த வாட்டர் கண்டாமினேஷன் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் தயவுசெய்து டைஃபாய்டு பாருங்கள். டைஃபாய்டில் வந்து குளோரினேஷன் இட் ஓன்ட் கில் தி டைஃபாய்டு ஆர்கனிசம். அதேமாதிரி ஹெப்படைட்டிஸ் ஏவும் ஈயும் கில் ஆகாது. அதனால் இங்கே வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து எஜுகேட் பண்ணும்போது பாயில்டு வாட்டர், அதாவது கொதிக்க வச்சு ஆற வச்ச தண்ணி குடிக்க சொல்லி எஜுகேட் பண்ணணும். இதை கொஞ்சம் டைம்லி இன்டர்வென்ட் பண்ணுங்கள். அதுமாதிரி ஹெப்படைட்டிஸ் ஏவும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தாமிரபரணி பெல்ட்டு இந்த பெல்ட்டு அதிகமாக இருக்குது. ஈவன் இது கோயம்புத்தூர்லேயும் ரிப்போர்ட் ஆகிருக்கு, கொஞ்சம் பார்த்துங்க. இன்ஃப்ளூயன்ஸா பொறுத்தவரையிலையும் சென்னை அண்டு கோயம்புத்தூர், ஏன்னா அங்கே நிறைய லேப் இருக்குது, மற்ற இடத்துலையும் வந்து பண்ணுறாங்க. அதனால் வந்து இப்போ சிம்டமேட்டிக்காக இருக்கிறதுனால எல்டர்லி பீப்புள் மட்டும் தான் இந்த ப்ரோன் ஃபார் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலைசேஷனு. அதர்வைஸ் மற்றவங்களாம் வந்து ஐசோலேட் பண்ணிவிட்டு சிம்டமேட்டிக்காக ட்ரீட் பண்ணால் பரவாயில்ல. அதில் குறிப்பாக வந்து டேமிஃப்ளூ மாத்திரை, அதாவது அசோட்டமாவிர் மாத்திரை வந்து ஸ்டாக் பண்ண வைங்க. டிஎன்எம்எஸ்சில் இல்லைனா வந்து டிஎன்எம்எஸ்சில் 75 மில்லிகிராம் ஸ்டாக் அவைலபிள், பட் 30 மில்லிகிராம் சிரப் வந்து இல்லை. அதை நம்ம குயிக்காக நம்ம ப்ரிக்யூர் பண்ணி தரோம். அஸ் பர் டிஎன்எம்எஸ் ரேட் நம்ம ப்ரிக்யூர் பண்ணி குயிக்காக தரோம். அது வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம்
ட்ராக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, கோவிட் வந்து இப்போ நம்ம டெய்லி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அதில் வந்து பாசிட்டிவ் வரல. அது அசான் டுடே தேர் இஸ் நோ ஆக்டிவ் கேஸ் இன் கோவிட், பட் இன்ஃப்ளூயன்ஸா கேஸ் ஆர் தேர். அதனால் கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸா H1N1ம் H3N2வும் கேஸ் அதிகமாக இருக்குது. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். எஸ்பெஷலி அர்பன் ஏரியாவில் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து ரேபிஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் பொறுத்தவரையும் இப்போ எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட், திருவண்ணாமலை, கன்னியாகுமரி, மதுரை, சேலம். இப்போ திருவண்ணாமலை கூட பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரஸி ரேட் வந்து ஒரு 70 to 80 தான் இருக்கும். கன்னியாகுமரிலாம் வந்து 99 100% இருக்குது. மதுரை இந்த மாதிரி இடத்துலாம், சேலம் இந்த மாதிரி இடத்துலாம் கொஞ்சம் தயவுசெய்து கொஞ்சம் அவேர்னஸ் அபவுட் இந்த டாக் பைட்டு, டாக் மெனாஸ் எப்படி இது பண்ணுறதுன்றதை வந்து ப்ளீஸ் கோஆர்டினேட் வித் யுவர் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் அஸ் வெல் அஸ் கலெக்டரேட்டில் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணி அது அந்த ஏபிசி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம், ரேபிஸ், அந்த டாக் வேக்சினேஷனு ப்ளஸ் வந்து ஹியூமன் வேக்சினேஷன் வந்து நம்ம கொஞ்சம் டைம்லி பண்ணணும். அந்த ஈவன் வந்து கேட்டகரி பைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ரேபிஸ் இம்யூனோகுளோபின் போடுறதையும் என்ஷூர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த ஆன்கோயிங் அவுட் பிரேக் வந்து அந்த ஐஹெச்ஐபி ஐடிஎஸ்பி போர்ட்டலில் வந்து நம்ம டெய்லி இது பண்ணுறோம், லைன் லிஸ்ட்டை போடுறோம். தயவுசெய்து எபிடமாலஜிஸ்ட் அண்ட் டேட்டா மேனேஜர் அண்டு யுவர் டிஎம்ஓ அண்டு டிஎம்சிஹெச்ஓ இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் வேக்சின் ப்ரிவென்டபிள் டிசீஸ் அஸ் வெல் அஸ் வெக்டார் பார்ன் டிசீஸ், வாட்டர் பார்ன் டிசீஸ், ஜூனாடிக் டிசீஸ் இதெல்லாம் வந்து டைம்லி ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்லுங்கள். டைம்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸும் எடுக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆசான் டுடே வந்து ஒன்லி ஃபீவர் லெஸ் தென் 7 days வந்து எந்தெந்த ஊரில் போயிருக்குன்னு நான் போட்டிருக்கோம். ஆண்டிமடம், அரியலூரில் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம். கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, புதுக்கோட்டையிலேயே வந்து மம்ஸ், ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ அவுட் பிரேக்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் ஐசோலேஷன் இஸ் இது சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட், சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா போதும் மம்ஸ்லாம். அதனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தயவுசெய்து பாருங்கள். ஹெல்த் மெஷர்ஸ் ஆஃப்டர் மான்சூன் வந்து எனக்கு தெரியும். என்வைரன்மெண்டல் சானிடேஷன் பொறுத்தவரையும் ப்ளீச்சிங் பவுடர் 1:4 அந்த ஸ்லாக் லைம் வந்து 1:4 வந்து லோக்கல் பாடி வச்சு அது எல்லா இடத்துலையும் அந்த எங்கெங்கே வந்து டர்ட்டியாக இருக்கோ அந்த இடத்தெல்லாம் போடணும், க்ளீன் பண்ணிவிட்டு. அப்புறம் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்பராக ரிவ்யூ பண்ணணும். அப்புறம் கீமோப்ரோஃபிலாக்சிஸ் ஃபார் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ், எஸ்பெஷலி லெப்டோஸ்பைரோசிஸ். ஏன்னா வந்து அந்த டைமில் வந்து இந்த நம்ம கேட்டல் யூரின் அஸ் வெல் அஸ் ரோடண்ட் யூரினில் வந்து இந்த லெப்டோஸ்பைரோசிஸ் வந்து காமன் சால்ஸ். அதனால் வந்து அந்த டைமில் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும். எஸ்பெஷலி இந்த சானிட்டரி ஒர்க்கர் அவங்களுக்குலாம் வந்து கீமோப்ரோஃபிலாக்சிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மான்சூன் கேம்ப் வந்து நம்ம நடத்தியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம நிறைய நம்ம 385 பிளாக் தயவுசெய்து வந்து இது கொஞ்சம் இந்த வர ஃபோர்த் கம்மிங் இயர்லாம் கொஞ்சம் ஒழுங்காக பாருங்கள். இப்போ என்னன்னா வந்து நம்மக்கிட்ட 385 எம்எம்யூ வெஹிக்கிள் இருக்குது. காலையில் 2 கேம்ப், மதியம் 1 கேம்ப், 3 கேம்ப் நடக்கணும். அது பார்த்துங்க. அந்தந்த ஏரியாவில் ஏற்கனவே நீங்கள் எஃப்டிபி போட்டிருப்பீங்க, ப்ளஸ் இன்னொரு வில்லேஜும் கவர் பண்ண சொல்லுங்கள். காலையில் 2 வில்லேஜ், மதியம் 1 வில்லேஜ், 40 வில்லேஜ் கவர் பண்ணிங்க. அந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் பார்க்க சொல்லுங்கள். எங்கே கேஸ் வருதோ 3 ஃபீவர் கேஸ் இன்பேஷண்ட்டாவோ ஆர் ஓபியாவோ ரிப்போர்ட் ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துக்கு போகணும். இல்லைனா டெங்கு பாசிட்டிவ் வர கேஸு, இல்லைனா ஃபீவர் டெத் வித்தவுட் டயக்னோஸ் பண்ணாத எதுவும் இந்த டெங்கு, லெப்டோ ஸ்க்ரப் டைப்ஸ்னு எதுவும் டயக்னோஸ் பண்ணாமல் ஃபீவர் டெத் வந்தாலும் காசு இன்னும் கண்டுபிடிக்கலாம். அது ஃபீவர் டெத் ஆடிட்டு வந்து பீரியடிக்கெலாம் நடத்துங்க. அது மூல காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ்லாம் எடுங்க. தயவுசெய்து இந்த கேம்ப் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும். ஆர்பிஎஸ்கே டீம் வந்து அந்த ஆர்பிஎஸ்கே டீம் அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டை கரெக்டாக பார்க்க சொல்லுங்கள். அது ஒழுங்காக போகிறாங்களா இதெல்லாம் செக் பண்ணுங்கள். இந்த டைமில் எம்எம்யூ, அப்புறம் மொபைல் ட்ரைபல் எம்எம்யூ, அப்புறம் ஆர்பிஎஸ்கே இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒழுங்காக ஃபங்க்ஷன் ஆச்சுன்னா ஃபீல்டில் என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதை வந்து ஈஸியாக நம்ம டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண முடியும். அடுத்து வந்து அது சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டரை வந்து என்ஷூர் பண்ண வேண்டியது லோக்கல் பாடி. இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை மானிட்டர் பண்ண வேண்டியது நம்ம ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர். அதை கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்துங்க. அதுமாதிரி எங்கெங்கே பைப் லைன் லீக்கேஜ் இருக்கோ அந்த கன்சர்ன் லோக்கல் பாடி, அது வில்லேஜ் பஞ்சாயத்தாலும் சரி, டவுன் பஞ்சாயத்தாலும் சரி, கார்பரேஷனாக இருந்தாலும் சரி, அங்கே சொல்லி கொஞ்சம் லீக்கேஜ்லாம் இது பண்ணிட்டீங்கன்னா நாட் ஓன்லி வாட்டர் பார்ன் டிசீஸ், எஸ்பெஷலி ஏடிடி, ஈவன் ஹெப்படைட்டிஸ் ஏஇலாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதனால் இதை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் வந்து இந்த மான்சூன் வரதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆஃப்டர் மான்சூன் பயப்பட தேவையில்ல. அப்புறம் ஃபாகிங் ஐஆர்எஸ் வந்து நம்ம பண்ணின்னு இருக்கோம் சில டிஸ்ட்ரிக்டில். அதை கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணுங்கள். நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். அதுமாரி சாலிட் வேஸ்ட் அண்ட் டெட் அனிமல் டிஸ்போஸ்லாம் கன்சர்ன் லோக்கல் பாடிக்கிட்ட சொல்லி அந்த ப்ளீச்சிங் பவுட்ரு இந்த 3 அடி ஆழத்தில் வந்து இது பண்ணுறது, மாஸ்க் இது பண்ணால் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதை கொஞ்சம் ப்ளீஸ் சென்சிடைஸ் பண்ணுங்கள். ஐஇசி வந்து கண்டினியூ பண்ணிருங்க. எஸ்பெஷலி ஸ்கூல் ப்ரேயர் மீட்டிங், காலேஜ் மீட்டிங்கு இதெல்லாம் போய் பேசுங்க. அப்புறம் உமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் மீட்டிங் இதெல்லாம் போய் பேசினாங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். அப்புறம் ரிலீஃப் சென்டர் வந்து வச்சுருப்பாங்க. அந்த ரிலீஃப் சென்டர்லாம் போயிட்டு கொஞ்சம் ரிலீஃப் சென்டர் முன்னாடி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே போய் செக் பண்ணுங்கள். அங்கே வாட்டர் சப்ளை ஒழுங்காக இருக்கா, டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி சரியாக இருக்கா, அந்த கன்சர்ன் லோக்கல் பிளாக் ஹெல்த் சூப்பர்வைசர், ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பிரியராக பிஎம்ஓ அவங்களாம் போய் பார்க்கணும். டிஹெச்ஓவும் போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. அடுத்து வந்து ஹைஜீனிக் ஃபுட் வந்து கண்டிப்பாக அந்த ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கிறது மட்டும் பார்த்துருங்க. ரைட். இந்த ட்ரிங்கிங் வாட்டர் வந்து நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலையும் சாம்பிள் நம்ம எடுத்துருக்கோம். சில ஊர்லாம் காஞ்சிபுரம்லாம் 100% எடுத்துட்டாங்க. பட் எடுக்காதவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் 4 டிஸ்ட்ரிக்ஸ்
தென்காசி, பரமக்குடி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி கொஞ்சம் அந்த ஏரியா ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர் உங்கள் அங்கே நியர்பை ரீஜனல் வாட்டர் லேபில் சொல்லி கொஞ்சம் குயிக்காக எடுங்க. அதில் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1/5 ஆஃப் வாட்டர் சாம்பிள்ஸ் ஆர் வந்து அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி. இதில் வந்து 2 கேட்டகரி, ஒன்று சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி அண்ட் அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி. சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி இஸ் ஃபிட் ஃபார் கன்சம்ஷனு. அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரினா சம் பேக்டீரியல் கண்டாமினேஷன் இருக்கும். ஃபிட் அன்ஃபிட்னா வந்து கெமிக்கல் கண்டாமினேஷனு. ஃப்ளூரைடு லெவல் அதிகமாக இருக்கும், சம் கெமிக்கல் காம்போனண்ட்டு, ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர், இதெல்லாம் வந்து ஃபிட் அன்ஃபிட்டு. அந்த கெமிக்கலி ஃப்ரீனா அது ஃபிட்டு, அதில் கெமிக்கலி கண்டாமினேட்னா அன்ஃபிட். இதை வந்து கொஞ்சம் தயவுசெய்து கொஞ்சம் சென்சிடைஸ் பண்ணுங்கள். எஸ்பெஷலி தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டாமினேஷன் எந்தெந்த ஊரில் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ப்ரைவேட் சாம்பிள்ஸ் இது வந்து நம்ம ருட்டீனாக எங்கெங்கே எடுக்கிறோம் அந்த ரீஜனல் வாட்டர் லேப்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்ப்பரேஷன், முனிசிபாலிட்டி, டவுன் பஞ்சாயத்து, வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து, ரயில்வே ஸ்டேஷனு, அப்புறம் ஜெயிலு, அப்புறம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், அப்ரூவ்டு ஸ்கூல்ஸு, அப்புறம் ப்ரிசன், ரூரல் வாட்டர் சாம்பிள் எடுக்கிறோம், ப்ரைவேட் சாம்பிள் எடுக்கிறோம், எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூட் சாம்பிள் எடுக்கிறோம். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து 46,000 சாம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணதில் வந்து அதில் 55,000 பண்ணதில் 46 சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி, 9,000 வந்து அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி, ஆல்மோஸ்ட் 16%. இது வந்து நம்ம ரீஜனல் வாட்டர் லேபிளுடைய டார்கெட்டு. பட் லோக்கல் பாடியில் எடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்லா தான் இருக்குது. அது மாதிரி திருநெல்வேலி கார்ப்பரேஷன் அந்த பெல்ட்டும், கோயம்புத்தூர் கார்ப்பரேஷன் பெல்ட்டும், கோயம்புத்தூர் வாட்டர் லேபில் பரவாயில்ல, அதுமாதிரி திருநெல்வேலியும் பரவாயில்ல. பட் ஓவரால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்கே இப்போ பிரச்சனை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் வந்து 34% வந்து ஒன் தேர்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஊரில் வாட்டர் வந்து சப்ளை சரியில்லை. அதனால் கொஞ்சம் பார்த்துங்க. சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி இல்லை. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், திருப்பத்தூர், இந்த பெல்ட்லாம் கொஞ்சம், கடலூர், இது வரைக்கும் சாம்பிள் கம்மியாக இருக்குது. சென்னை மட்டும்தான் நல்லா இருக்குது. ஏன்னா மெட்ரோ வாட்டர் சப்ளை, மற்ற இதெல்லாம் ரூரல் வாட்டர் சப்ளை தான். கம்பைன்டு வாட்டர் ஸ்கீம் இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் குளோரினேஷன் என்ஷூர் பண்ணுங்கள். அந்த வில்லேஜ் பிரசிடெண்ட்டை வந்து இது வருது இல்லையா, கிராம சபை கூட்டத்துக்கு முன்னாடி வந்து அந்தந்த வில்லேஜில் வந்து இருக்கிற ஓவர் டேங்க் க்ளீன் பண்ணி அப்போ இந்த பைப் லைன் லீக்கேஜ் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னாவே இந்த ப்ராப்ளம்லாம் ஓரளவு சால்வ் பண்ண முடியும். திருச்சிராப்பள்ளி ஜோனில் பார்த்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை, அரியலூர் அண்டு மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர்லாம் கொஞ்சம் வாட்டர் இது வந்து அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 1/5 வந்து அன்சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி ரேட் இருக்குது. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஜோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி இஸ் த ஒன் ஆஃப் தி ஒஸ்ட். அதான் நம்ம ரெஸ்பெக்டட் செக்ரட்டரி சொன்னாங்க. கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, நாமக்கல், நீல்கிரிஸ் இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பாருங்கள். திருநெல்வேலி பொறுத்தவரையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா விருதுநகர், திருநெல்வேலி அங்கேயே வாட்டர் லேப் இருக்குது, அங்கேயே பிரச்சனை இருக்குது. அப்போ அங்கே வந்து மக்கள் அங்கே வந்து எஜுகேஷனு எல்லாமே நல்ல லிட்ரேசி ரேட்லாம் இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் அதெல்லாம் லோக்கல் பாடி கொஞ்சம் சென்சிடைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் ப்ராப்பராக குளோரினேஷன் பண்ணுங்கள். அடுத்து இந்த மானிட்டேஷன், இந்த குளோரினேஷன் மானிட்டரிங் அப்ளிகேஷன் வந்து இப்போ 2 டிஸ்ட்ரிக்ட் பைலட் பண்ணியிருக்கோம், காஞ்சிபுரம் அண்ட் திருவள்ளூர். இதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம், பார்த்துங்க. இது டெய்லி பேசிஸில் இது வந்து என்ஷூர் த ரெகுலர் ஹெச்ஐ ஒழுங்காக வேலைக்கு வராரா இப்படின்னு செக் பண்ண முடியும். அதேமாதிரி டொமஸ்டிக் ப்ரீடிங் செக்கர் ஒழுங்காக வேலைக்கு வரான்றதை 2 ஆப்பை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். இதை வந்து இப்போ 2 டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து பைலட்டாக போயின்னு இருக்குது. இப்போ நம்ம கோயிங் டு எக்ஸ்டெண்ட் டு அதர்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். அதுமாதிரி கம்யூனிட்டி ரிப்போர்ட்டிங் இருக்குது. கம்யூனிட்டி வந்து மக்களும் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். அந்த போர்ட்டலில் போயிட்டு அவங்க வந்து இந்த எங்கள் ஊரில் காய்ச்சல் அதிகமாக இருக்குது, வயிற்றுப்போக்கு அதிகமாக இருக்குது, ஏதோ மிஸ்டீரியஸ் டெத்துலாம் இருக்குது அப்படின்னு அவங்க ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். நாட் ஓன்லி இங்கிலீஷில் தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை, ஈவன் நம்ம லோக்கல் லாங்குவேஜ்லையும் பண்ணலாம். அதனால் இதெல்லாம் ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணுங்கள். பப்ளிக் ஹெல்த் வந்து ஃப்ரண்ட் ரன்னர். அதனால் ப்ளீஸ் அதர் டிபார்ட்மெண்ட், ஜேடி மெடிக்கலாக இருந்தாலும் சரி, டீன், ஏடி பஞ்சாயத்து, ஏடி டவுன் பஞ்சாயத்து, கமிஷனர் எல்லார்கிட்டையும் கொஞ்சம் கோஆர்டினேட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து எந்த ஒரு மார்பிடிட்டினாலும் மார்ட்டாலிட்டி வராமல் பார்த்துங்க. மார்பிடிட்டியும் குறையுங்க பாருங்கள். எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் ரேட்டில் வைங்க. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thanks to our Additional Director at Disease Control, sir, for enlightening us on epidemic situation and updation of monsoon-prone diseases. Next, we have Professor and HOD, Dr. S. Sandrichayar, General Medicine from Stanley Medical College, regarding the clinical management of communicable disease in adults. So, over to you, sir. Thank you. உங்களோட க்ளோஸ் பண்ணுங்க. உங்களோட ஃபைல் நேம் சார்.
உங்களோட ஃபைல் சார். ஒரு கிளிக் பண்ணுங்க சார். Good afternoon, ladies and gentlemen. At the outset, I would like to thank my Dean, Dr. A. Arvind, and the DME man for giving me this opportunity. In the next half an hour, I'm going to talk about some of the common tropical fevers which we come across during this monsoon. And my flow of talk will be on the dengue, the influenza, lepto and streptyphus. So this is a very important slide. I think most of you are familiar with this kind of presentation. This slide will make us to triage the patients with the suspected dengue. So we know that like a dengue, so previously we used to call it as mild, moderate and severe. Now the terminology is changed to the category A, B and C. So the category A is a patient again divided into A1 and A2. And A1 is somebody with fever. A patient with fever in dengue, it usually presents as a abrupt onset of fever. The patient will be doing normal. Sudden and abrupt onset of fever with intense headache, body pain and myalgia. And of course the retroorbital pain, particularly when the patient moves their eyes. So this is a very classical presentation by which a patient with dengue can present to us. Similarly, the A2 category is somebody with these presentations and with a normal platelet, normal hematocrit. So these are all the majority of the patients what we see in our clinical practice. It accounts for almost 92 to 95% of the people which we see in our clinical practice. And the patients with comorbidities, they are classified as A2. These patients can be eventually managed at the as a outpatient department. The domiciliary treatment is the most important thing which we can advise. Of course, all these patients with the dengue, during the critical phase, they should be watched for the warning symptoms, which I will brief you in a minute. The B category is essentially the patients with suspected dengue or proven dengue with warning symptoms. And B2 is with comorbidities again. And these patients necessarily be admitted into ward and they should be given treatment appropriately. Whereas the C category is something that the patient present to us with complications. C1 with shock, C2 with bleeding, and C3 with multiple other organ involvement. That is, we call it as multi-organ dysfunction, where the patient has to be managed at the tertiary care level. I just take you briefly to the pathophysiology of dengue, what we have understood. So ladies and gentlemen, what we see in patients with the dengue infection is a cytokine tsunami. So once the patient with dengue infection, they develop a cytokine activation, complement activation, antibody generation through the B cell as well as the T cell mediation. So once they develop the antibodies, these antibodies are not protective antibody. In fact, these antibodies are destructive. So whatever the normal cells it come across, whether it is a platelet, blood cells or blood lining, endothelial lining, all these can get damaged and you get activation of the complements. These go and deposits in the tissues and can result in damage. Whereas the activation of the T cells, again, it can cause damage to the vascular endothelium. So through the mediation of prostaglandins and cytokines and chemokines. As a result, it becomes leaky and the patient start developing capillary leak syndrome. So as a result, like you see a patient, once they develop this kind of cytokine tsunami, they go on to develop the bleeding complications, shock, other organ involvement, and sometimes death also. We all know that one of the hallmark of patients with dengue is
thrombocytopenia. So the thrombocytopenia, as I already alluded to, it is caused by the destruction of the platelets by the antibodies. Not only that, the patient can develop thrombocytopenia by the bone marrow suppression and peripheral sequestration of the platelets. This is a kind of quantitative defect platelet dysfunction. But we also get a qualitative defect of the platelets in the form of cytoadherence platelet dysfunction. So you get both qualitative as well as the quantitative dysfunction of the platelets in patients with dengue. This is the concept which we all learn. So that's why we used to give, whenever the patient's the platelet comes down, less than 50K, it all alerts us, alerts the clinician, and we tend to give some, make the blood bank people ready. We started transfusion, platelet transfusion and all. But the thing is now, for the past 7 or 8 years, the concept is little bit changed. A patient with dengue, they develop bleeding complication or coagulopathy, not because of the thrombocytopenia alone. That is the most important thing which we should understand. They also get the prothrombin complex deficiency, endothelial injury, as a resulting in abnormal coagulogram, decreased fibrinogen level, and conceptive coagulopathy. So the patient gets prolongation of the APTT. So this is one of the most important thing which we should understand. So that's why the practice of platelet transfusion is becoming obsolete. Now we don't give platelet transfusion for patients with dengue unless it is strongly indicated. Whereas if a patient present to us with a bleeding complication, we need to give a FFP or cryoprecipitate, because it's not the platelet dysfunction alone, it's a coagulopathy what we come across. So this concept we need to understand so that accordingly we can treat our patients with dengue with bleeding complication. Of course, all of us are familiar with the clinical course of the disease. So the febrile phase, as I already alluded to, it starts abruptly. And of course, the fever lasts for 4 to 5 days. For some individual, it can last for even 7 days also. Then it goes into a critical phase. So critical phase, the patient is afebrile. So that is the most important thing which one should understand and educate the patient. Why? Because the patient thinks that the fever has come down and they can go to the work, they can go to the school, or they can go to their routine work. So that's where the problem comes. They don't monitor. So that's where the patient lands up with a critical phase with complication and land up in the tertiary care hospital with multiple complications. Whereas the recovery phase takes place once the plasma leakage resolves. We all know that. Let us again briefly see what happens. The temperature dips down during the critical phase. That is in fact sometimes misleading. We need to be more careful during that's why the day of the illness is more important in patients with the dengue. Similarly, the viremia happens during the febrile phase, then it comes down, and your IgM antibodies started producing from the 3rd to 5th day onwards. We usually do a IgM for dengue, and during the 3rd to 5th day, it's getting positive. The another thing which we see is the WBC. So the WBC may be normal or low normal, leukopenia. Then again during the critical phase, it falls down. So that is the most important thing. And it is the first thing to recover. There are 3 parameters which we need to understand. One is the WBC, the second one is the platelet, third one is the hematocrit. The WBC is the first to recover during the recovery phase, followed by hematocrit. Third is the platelet. As we all expect, the patients with during the critical phase, they see a sudden drop in the platelets. The patient may have a 1.2 lakhs of platelets. During the critical phase, when you do the next serial investigation, the platelet drops down to 37.
So this type of sudden drop in platelet is quite common in patients with critical phase. Similarly, the hematocrit goes up. Why it goes up? Because of the dehydration, hypotension, third space fluid loss, capillary leak syndrome, the hematocrit goes up. So these are all some of the things, lab parameters, which we should understand. What we are supposed to do during the febrile phase, we need to encourage the patient to take oral fluids and monitor the urine output. Urine nalla poda illaya அப்படின்றது நம்ம வந்து we need to check not only the oral feed. So the urine output is also a very important thing. Of course, during the critical phase, the patient goes into multiple complications, which we all know. What happens when the patient is recovering? How do we know? There is a sense of general well-being and a stable hemodynamic status. The patient sometimes may have a brief diuresis also, bradycardia, and hematocrit stabilizes. So these are all some of the rashes which we see in patients with dengue. So the classical the impression signs which we see in patients with dengue. Why we should worry about this dengue shock, dengue with complication? I just wanted to have your attention, ladies and gentlemen. The patient who is supposed to be a stable patient with dengue, within hours, they can develop a warning signs. And once they develop the warning signs, within minutes to hour, they can go for a compensated shock and eventually hypotensive shock. Once the patient goes for hypotension, there are two things can happen. One, the patient can go for bleeding complication. So the patient who remains to be hypotensive is the most likely patient to develop a bleeding complication. And in addition to that, they can also develop a myocardial dysfunction and cardiac arrest. Because there is a cytokine tsunami, so you get myocardial dysfunction. It's a myocardial depressant factor, and the patient also can develop a myocarditis. But why we miss these patients? That is the most important thing, because these patients are, until they go for hypotensive shock, they remain with clear sensorium. So that is the most important thing which we see in patients with dengue shock. They'll be talking to their attenders to the hypotensive shock, and they may die also. How do we monitor? How do we check that? Is by eliciting a history and detailed clinical examination. So whenever we see any patients with dengue, like we should ask the day of the fever. That is the most important thing. Day 4 and day 5, it should alert the physician and clinician to check for the warning symptoms. Of course, I already alluded to the importance of urine output. The patient's ability to take the oral feeds, the comorbid condition, particularly the patients, elderly, patients with heart failure, with renal dysfunction, prolonged diabetes, uncontrolled diabetes. These are all some of the patients who are at risk of developing complications. So this is a very important thing, and those patients needs to be admitted. So the clinical examination, we do a thorough clinical examination, assessing the organ dysfunction, look for bleeding, look for liver and spleen. Of course, the fluid accumulation in the peritoneal cavity, the ascites and pleural effusion, all these things which we do. But one important thing what we need to remember is the assessing the hemodynamic state. The problem comes once the patient develops hemodynamic instability, they quickly go into a compensated shock, sometimes hypotensive shock and complications. How do we assess that? The peripheral perfusion is assessed by capillary refilling time. That's a very simple thing. We ask the patient to pinch the skin and tip of the finger, and we check that. Extremities, check the color and the temperature, and peripheral pulse volume. This can help us to find out the peripheral perfusion, because these patients can go for the shock. Okay, so the peripheral perfusion is compromised. The second thing is cardiac output. This is a surrogate like the heart rate, the pulse pressure, the blood pressure, or some of the surrogates which can help us to identify the probable cardiac output. In a limited resource setup, in a tertiary care center, we can always do a echocardiogram also. The organ perfusion is compromised because of the persistent hypotension. In the brain, the patient's sensorium comes down. In the kidney, the patient gets oliguria or anuria. These are all some of the things which can happen during the
the clinical parameters which can help us to find out the hemodynamic assessment. I just wanted to have your attention again. The compensated shock. This is a very crucial period where if we miss that, the patient go on to develop a hypotensive shock. How do we identify a patient with compensated shock? I already told you they will have a clear sensorium. That is the most important thing. But what they will have a prolonged capillary refilling time, cold peripheries, the pulse will be weak and thready. But most important thing is measuring the blood pressure. They will have a normal systolic blood pressure, but diastolic blood pressure goes up and the pulse pressure comes down. So this is a very important thing. More importantly, the patient, they'll say, "Elundu ninna thala sutthudu." So this is a very classical symptom. Sometimes they may fall also. This is a very classical symptom which we see, and the patient will have quite tachypnea. The patient will not say, "Enakku moochu vaangudhu," but we can say that check the respiratory rate. Their respiratory rate will be more than 20. So this is a quite tachypnea is again a simple measure. A bedside clinician, a trained physician assistant, a trained staff nurse, a trained CRRI can do that. Of course, urine output also comes down. So these are all some of the things which make us to suspect that the patient is having a compensated shock. Once the patient develops a hypotensive shock, they become restless. The prolonged CRT, they'll have a mottled skin. The pulse is not palpable. The BP is not recordable. And the respiration also goes up and they may develop oliguria or anuria. It tells us that the patient is in the hypotensive shock. This is a very simple thing which we can do. It hardly takes 30 seconds for us to assess the hemodynamic status of the individual. That in a short acronym it's called CCTVR. C for color, another C for capillary refilling, T for temperature, and pulse volume and pulse rate. It hardly takes 30 seconds for you to assess. In addition to that, you can add your blood pressure measurement also. In less than a minute, like you will be able to assess the periodically. So serial monitoring is more important in patients with dengue. So these are all some of the bedside assessment. Even in a limited resource setup, we can do these. Again, the investigations we all know, the NS1 is the first one to go up, followed by the IgM. So admission criteria, somebody with complication, not able to take feed, you're reduced to urine output or bleeding manifestation, or with rapidly dropping platelets or rising hematocrit or some of the things. So this is again a very important thing which we should know. I have told you the warning symptoms and signs. So what are all the warning symptoms? Recurrent vomiting. If a patient is having vomiting for more than 3 times, it tells you that the patient might have a warning symptom. Abdominal pain, diffuse abdominal pain, and they may have some bruises and ecchymosis, lethargy, restlessness, feeling tired, exhausted, the orthostatic giddiness. When you examine, they may have a tachycardia, hypotension, and cold extremities, and CRT is prolonged. Some of the laboratory parameters also can help us to identify the patients who is at risk of developing a warning signs. If a patient's hematocrit is more than 45 and there is a rapid fall in platelet count, APTT is prolonged, or SGPT is increased, not SGOT. SGPT is more specific for dengue hepatopathy, and SGPT is increased. Again, the patient might develop more complication and mortality also. Of course, if we have provision of POCUS, you can do pleural effusion, check for the ascites and gallbladder wall edema. This is a very simple the chart which all our staff nurses can maintain. So this can help us to identify and triage the patient who is at risk of developing complication like compensated shock. Of course, how do we manage? The group A can be managed as an outpatient department, and they can be given paracetamol. In addition to that, they should be given plenty of oral fluids. Thanni kudinga kediyadhu. They should be given some lot of rice water, coconut water, of course ORS, barley water, and fresh cut fruits. So these are all some of the things which can be given for patients who are, in addition to the food. Okay, in addition to the food, we need to advise them the fluids also. If the patient is with
the category B, but without warning symptoms. Again, they should be encouraged on the oral feeds. If the patient is not able to take the oral feeds, then we can give some crystalloids, normal saline, ringer lactate, or plasma light. Sometimes dextrose also if the patient is found asthenic, not taking food. So this is a very important thing, and all these patients should be monitored serially with CBC, the blood TCD-CSR, hemoglobin, and hematocrit. Of course, this is a rough chart. You can follow that Holiday Sager rule. We all of us know. Of course, this is a very simple guideline which can help us to maintain the fluids. It's for maintenance therapy, not for the treatment purpose. Somebody is taking oral feed, little bit feeling asthenia, they insist on IV fluid, or you feel like the patient needs IV fluids. So this is the thing for the maintenance. Somebody with a 50 kilogram, they may require 90 ml per minute per hour. If the patient present to you with a warning symptom, then the problem starts. So we need to do serial evaluation of the patient. That is one thing. And we need to start the patient with the crystalloids, normal saline, oral or plasma light at the dosage of 7 to 10 ml per kilogram for the first hour. That is the most important thing. And once it is done, we need to check the blood pressure and the bedside monitoring in addition to the hematocrit. If the patient improves, well and good, you try to down titrate the dosage of IV fluid and stabilize the patient. If the patient does not show any improvement, we check the hematocrit, and if it is more than 45, then we can give another second bolus of IV fluid and check for the improvement. Still the patient is not responding, we can give the third bolus. Patient remains to be in hypotensive, we think about some inotropes also. The common inotropes which we use is dopamine and dobutamine, not noradrenaline, please remember. Again, patients with shock, compensated shock, the similar kind of algorithm, but remember that like we need to start the patient with a more, IV fluid. 10 to 20 ml of the crystalloids per kilogram per hour, and we need to monitor as we have been doing for the patients with the compensated shock. Patients with the decompensated shock, there is a small difference. We need to give you a bolus of around 10 to 20 ml per kilogram body weight for the next 30 minutes. That is the most important thing. Previously for the compensated shock or in patients with the dehydration, we used to give these bolus for 1 hour. So here with the patients with decompensated shock, we need to administer the fluid for 30 minutes and reassess every 30 minutes. That is the most important thing. Otherwise, the patient will go for multiple complications. So the role of transfusion is much limited unless the platelet level goes down less than 10,000 or the patient has got some bleeding manifestation. There is no role for platelet transfusion. Of course, as I already mentioned about the importance of FFP and cryoprecipitate, if the patient is having obvious bleeding. If the patient remains afebrile for 48 hours, improvement in the general condition, and the patient has recovered from 2 to 3 days after the shock, and the laboratory parameters are improving, your platelet is more than 50,000, that patient is eligible for discharge. So remember that dengue infection does not come alone. In a tertiary care center, like we do see these type of dengue infection with multiple complication. Remember that like it can cause cardiac, liver, renal, even CNS manifestation and complications as well. So in summary, the day of the illness and early identification of the warning signs and symptom is the most crucial to prevent them getting into complication. My second is the influenza. Is already been nicely briefed by my previous speaker. So what we see is acute respiratory illness, which we all of us know. The season has already started. So we do see, unlike in the previous past, like we used to get H1N1, now we do get the H3N2 strain. Usually by the droplet infection or contact with the contaminated surface. It has got a very short incubation period.
Certain terminologies you should know, the influenza-like illness. That is a patient presenting to you with fever and cough with expectoration less than 10 days, and SARI. So that is the severe acute respiratory tract infection when they present to you with cough and breathlessness, where the patient needs to be hospitalized. So these are all some of the terminologies for the you should know for the epidemiological purpose. Of course, the risk groups are the children's, extremes of age group, pregnancy, and the patients with comorbid illness, and patients who are receiving some biologics or corticosteroids. Why we should worry about this? Again, this type of viral infection is, again, more than 95% of the cases are self-limiting. They may have a prolonged asthenia, sometimes they may have a prolonged cough. So this is the thing which we expect in patients with a common flu-like infections, but sometimes the patient can develop some complications also in the form of viral pneumonia, secondary bacterial infections with streptococcus or staph or H influenza, which can cause again secondary bacterial pneumonia. The one thing what we have observed is every time when we get the epidemic of influenza, we get more patients getting admitted with exacerbation of the bronchial asthma, COPD, and heart failure. In fact, one of our younger colleagues, junior colleagues have done a study that the patients after these influenza epidemic, they get more cardiac problem in the form of myocardial infarction also. So these are all some of the things which we should know, and all these patients should receive vaccination. We should promote this adult vaccination with influenza quadrivalent vaccine. So of course, how do we diagnose? We need to do RT-PCR is the gold standard. Of course, in this PHC level, we need to screen and categorize. So what are all the categories? The category A is with mild symptoms, where the patient necessitates only home care. There is no oseltamivir, there is no need to take RT-PCR. Patients with B1, where they have the high-risk individual, that is with a susceptible individual with mild illness, they can be given oseltamivir, but no testing for RT-PCR. Again, B2, with worsening symptom, only oseltamivir can be given. Again, no need for the RT-PCR. Of course, you can take an individual call and take a shared decision making with the patient when they insist. Whereas in patients with category C with presenting to us with the SARI and the ARDS, they need to be immediately referred and RT-PCR has to be done. The dosage of oseltamivir is 75 milligram BD. Sometimes we can give double the dose also in patients with severe hypoxia, hypotension with the ARDS and pneumonia for 5 days. So the referral thing, when the patient is pulse oximeter is the thing, the COVID has taught a lot of lessons. One of the thing is how to use this pulse oximeter. All these patients are instructed to monitor at home that like they should have a saturation of more than 94. We should not expect 9900, but we should tell the patient that like the patient is undergoing a disease process, they will have a saturation of 94 and above. If it is less than 94 and above, the patient should report to the doctor. Of course, the hand hygiene, the respiratory cough etiquette, isolation of the patient is more important, because once it comes to some children, immediately all the people, particularly the vulnerable groups like elderly people, they get immediately in a day or two. And community awareness campaigns are the most important thing. I think I insist all of you to take this flu shot, quadrivalent the influenza flu vaccine for all of us, and priority should be given to the high-risk group also. Next, I move on to the third topic, that is the leptospirosis. We all know that like it's becoming a very common, like so I was surprised to see what SAR has projected. Next dengue, like we have the leptospirosis. It's becoming a huge health menace in our community. So we all know that like the causative organisms, the incubation period is 5 to 14 days. How a person gets leptospirosis? This is quite common after a rainfall. When somebody is wading through the rainwater, they can get it. But remember that, not that the patient should have a crack in the feet or in the legs. Even the contaminated
soil or water, when it is taken through mouth, through water or food also, they can have that. Suppose if the water gets splashed into the eyes, they can also develop a leptospirosis. So usually it's from the excreta of the rat, but remember that the dogs also can transmit leptospirosis, pigs in the rural setup and in suburban setup, and the cattle also can harbor this organism and can transmit to human beings. So how do we know that like the patient is having a leptospirosis? There are two phases. One is the anecteric leptospirosis, that is a milder form, and again many of our patients belongs to this category. The another thing is like ecteric leptospirosis. How do we know that the patient is having anecteric leptospirosis? Like the patient will have a fever and a myalgia, headache. They'll have the myalgia more in the back and in the cough muscle. So that's a very typical thing which they usually complains of. And of course, conjunctival suffusion is another thing which we commonly expect in patients with leptospirosis. Whereas sometimes in the anecteric phase, the patient lapses into to develop some complications in the form of the organ involvement like liver, kidney, and it can cause meningitis also. Very rarely the patient can develop the Wills syndrome, that we call it as the ecteric leptospirosis, where they can present to us with jaundice and a hemorrhagic manifestation. So this is the modified Fain's criteria. Of course, it's very much available in the website and you can download and you can assess the thing. There are various criteria. The variables are there, the clinical variables, epidemiological variables, and bacteriological and laboratory variables are there, which can help us to find out the patient is having a leptospirosis or not. If somebody is having a score of more than 20, we suspect them to have the leptospirosis. So what would be the basic investigation which we do? Like they'll have, this is again another febrile illness which can present to us with thrombocytopenia, but unlike a dengue infection, they'll present to us with leukocytosis. And more interestingly, they'll have more hyperbilirubinemia and elevated serum creatinine and creatinine kinase. Sometimes the creatinine kinase, because of the myalgia, it can be runs in thousands also, and sometimes we see patients land up with rhabdomyolysis also in patients with leptospirosis. Of course, the immunology part of it, like the IgM is the most important test which we do, and of course we have the MAT and MSAT. Though the MAT is gold standard, the MSAT is one thing which can give us the positive results within hours, which becomes positive on the 5th or 6th day of the illness. In the endemic area, we need to check the titer. So 1 in 400 is the most important thing. In non-endemic area, 1 in 100 or 1 in 200 can be taken as a significant one. What about the treatment? All these patients with leptospirosis are amenable to commonly used antibiotics. Say for example, doxycycline. We can give 200 milligram of doxycycline, a stat dose followed by 100 milligram orally twice for 7 days, or the patient can receive, if a pregnant woman, we cannot give doxy, we can go ahead with azithromycin 500 milligram orally for the next 3 to 5 days. In patients with complications, then we can resort to crystalline penicillin 1.5 million units every 6th hourly, or we can give the doxycycline injectable 200 milligram IV loading dose followed by 100 milligram twice daily for 5 to 7 days. In fact, we are doing a study also with the complications of leptospirosis in ICU. One of our postgraduates is doing that study. And it not only penicillin, some of the other commonly used antibiotics like cefotaxime, ceftriaxone, all these antibiotics are amenable to the leptospirosis. But despite all these commonly used antibiotic, the patient gets into complication. Why? So invariably all of our patients would be receiving these antibiotics, but still the patient gets into the complication. The important message we should remember is the timing of the antibiotics. So that is the most important thing which we should know. Any patient with leptospirosis who receives these antibiotics before the 4th day, they'll have little less complication than who receive the antibiotics after the 4th
So early screening or early recognition of these illness, leptospirosis, is more important, and starting a empirical treatment with the doxycycline would prevent complications. My final talk is on the scrub typhus. Of course, the scrub typhus is also not a new disease. Almost for a period of 1 decade, like we have been having this scrub typhus. Of course, the organism is the Orient Surshika mushi by the trombocolid mite. So the bite of the mite is painless. So the patient may not experience any pain with these mite. And classically, it is presenting to us as one of the condition with undifferentiated fever. So what is this undifferentiated fever? So we teach our postgraduates and younger colleagues, it is the commonest cause of the undifferentiated fever in the community. We know that fever presenting to us with myalgia, fever presenting to us with jaundice, fever presenting to us with meningitis. But this is one thing which can mimic all the disease. It's a great mimicker of all the disease. And the patient will have a sustained fever. Usually these patients will land up after 5th to 7th day with the complication, because identification and screening for ruling out other tropical disease would take at least a couple of days for the primary care physician. Once it is negative, they usually refer to us as a undifferentiated fever. It is quite common in the semi-urban. Of course, we do see many patients in the city also, they get it. The rural people, when they come into contact with the shrubs and herbs, farmers are more likely to develop this condition. Usually it presents to us with a fever, headache, myalgia, and sometimes they may have a dry cough, occasionally wet cough. That's all. The only presentation would be the fever with a headache and myalgia. So this would be the presentation with the patients with the scrub typhus they present. The patients with the scrub typhus, after the 5th day, they usually develop complication. Why they develop complication? This is one of the diseases that can cause a vasculitis. It can affect the small vessels in our body everywhere. So this is the one of the unique pathophysiological feature of this disease, and it can present to us with a combination of organ involvement. The common presentation by which we do see patients with scrub typhus or with ARDS. So this is the most common presentation. 5 to 7 days of fever. When they come to us with ARDS, with hypotension, the first diagnosis would be scrub typhus in our ICU. Of course, thrombocytopenia is also quite common in such patients. Many of these patients, they go on to develop myocarditis, meningoencephalitis, acute kidney injury, acute liver injury. These are all other complications which we can see. What you see on the right side, like you see a patient with a eschar. So it's something like a burnt cigarette scar-like kind of thing. So this is more specific for patients with scrub typhus. So usually it's not seen in the exposed area. It's usually seen in the hidden areas, in the armpit, under the breast, in the groin region, or in the back gluteal region. So these are all the regions like which we usually see. Only 55% of the patients, they present to us with eschar. So what is the importance of eschar? If somebody with eschar, we think that the patient could be having a scrub typhus, but not only that. The patients with eschar, they'll have more complication. That is the another inference which we can derive. So it's very important, maybe cumbersome for the female patients, but we need to look for this eschar. We do see in our hospital, like at least 60 to 70% of the patient, they do present to us with eschar. Of course, the other signs like the relative bradycardia, lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, or other manifestations which we could see in patients with scrub typhus. Again, the blood laboratory workup, they'll have a leukocytosis and early lymphopenia and late lymphocytosis. This is one thing which is characteristic of the scrub typhus. Of course, they can also present to us with thrombocytopenia, elevated urea and creatinine, and of course the SGOT, SGPT, serum bilirubin, all these things can go up. And how do we diagnose? The ELISA IgM is the thing which is the very easy method. We can get the results in a matter of few hours, which has got the accuracy of around 92
0.8% accuracy. Of course, the gold standard is the culture, so which may take even 4 days also. The PCR also, some laboratories are doing PCR. Sometimes we do the scrapings from the eschar also, which can show the classical, the pathophysiological hallmark, the lymphohistiocytic vasculitis. The treatment part of it, the doxycycline again, as with leptospirosis, for most of the rickettsial disease, we start with 100 milligram BD for 5 to 7 days. If the patient is sick, we give intravenous the doxycycline, and it can be combined with azithromycin, because the doxycycline, usually we do see sometimes because of the, we don't say that like the patient has developed a resistance, but we do see delayed recovery, so we gel it with injection azithromycin also in our ICU. Of course, rifampicin, once they develop any CNS complication, rifampicin has got a good penetration and a good killing power with the scrub typhus. So we usually give rifampicin as an adjuvant. Of course, chemoprophylaxis, like we can go ahead with the doxycycline weekly as we do it with leptospirosis. So this is my final slide. So ladies and gentlemen, this is a very simple, the commonly done test, the CBC, the LFT, how it can help us to find out and differentiate the common tropical infections, the malaria, dengue, and the leptospirosis, and scrub typhus and typhoid. So with this, I end my talk, and thank you all for the patient listening. And most important thing which we need to remember is early recognition of these diseases is most important, which could save lives. Thank you, and again, thanks to the Sendil sir for the opportunity. Thank you. So thank you, Professor Dr. Sandhir Iyer sir, for your insightful and concise lecture on communicable diseases. Your presentation was highly informative and greatly enriched our understanding of the topic. Now I request our Additional Director Disease Control to felicitate the speaker. So before proceeding to the next topic, there is an announcement. Our Mission Director, National Health Mission, is going to join post-lunch regarding the orientation of PIP process, that is Program Implementation Process under NHM. So it will be after lunch. So I request all of you to stay back after lunch. All the Deans, Joint Directors, Health Services, DHOs, MHOs, and CHOs. Now I call upon our Expert Advisor NHM Child Health, Dr. Srinivasan sir, regarding the clinical management of communicable diseases in pediatric age group. Welcome, sir. Slide. Down, up, down. So good afternoon. I think I won't be repeating the same what Professor Chandrasekhar has, because I have taken the same topic, but it's more of pediatric oriented. So I want to interact with you people also, so that, because the treatment in pediatrics is something different compared to the adults. It involves milligram, microgram, minute, how to take care, something like that. You cannot be a terrorist in treating the children, or you cannot be a very silent person also in treating the children. You should be a good diplomat in treating the children. Because when I go for aggressive mode of management, the child may die of pulmonary edema. When I am a silent observer, the child will die of hypotension also. So you should be very meticulous in calculating the fluid and other things. So I will be covering the pediatric of 4 to 5 disease what Professor Chandrasekhar has already discussed. Maybe some slides will be the same, but I will be talking in a different note compared to the adult. So these are the 4 or 5 topics I am going to touch upon. Don't worry, I won't be. Now I will ask the audience one question now. A child has come to you on the second day with high-grade fever, with headache.
what the private practitioners are doing, what you should do. A child comes to you with high-grade fever and headache, what the private practitioners are doing, what we should do. See, the answer is, don't react very smart. The child comes to you with symptoms with no local problem. Only high-grade fever, headache, give the supportive measures. Don't do investigations. So what is undifferentiated fever? When you go to the examination for final year, the common cases kept is fever with hepatosplenomegaly. The UG should tell that 7 diseases like malaria, typhoid, dengue, brucellosis, cryptypus, infectious mononucleosis. Of course, don't forget tuberculosis. This is what we expect from the students when you put a case of fever with hepatosplenomegaly. But this hepatosplenomegaly is not very mandatory in pediatrics. We have not seen many malaria cases with splenomegaly. We have not seen any entry cases with hepatomegaly. It is in the textbook. But if you see practically, these are all necessary. I will show you some of the studies done, whether these megalies are very important in pediatrics or not. So when I say undifferentiated fever, I am not able to diagnose a disease. This child has come with fever, but I don't know what is the diagnosis. I cannot do blood testing also because all your lymphocytes and leukocytes will get changed only after 3-4 days only. Not in the first 3 days. So never do any investigations on the first day. Don't do. It's a waste of money, waste of blood for the child. So I say undifferentiated fever means I am not able to diagnose a fever. This child has come with this problem. So I will put undifferentiated fever. So all what 7 diseases I told, everything comes under undifferentiated fever only. So that means as a clinician, can't you identify a disease on the first day or second day? You can identify. Suppose you have a temperature chart. This temperature chart will tell you what sort of disease I am going towards it. You have got different types of fever. Intermittent fever, remittent fever, biphasic fever, Pellepstin fever. Okay? Then of course, stepladder fever. These are, each fever has got one disease also. When I say biphasic fever, I will be always thinking of dengue. 3 days of high-grade fever, 2 days of normality, and again fever comes back. Think of dengue. Stepladder, it is like 98, 99, 100, 101, 102. Always think of enteric fever in children. Intermittent, very commonly we see in the practice, viral fever. There is a period of well-being between each fever episode. Morning kalam jwaram irundhuchu sir, madhyana vilayadnan sir, thirumbi sayangalam jwaram varudha sir. Very typical of viral fever in pediatrics. Remittent fever, that means the fever will not touch the baseline. It will be above, but every day there is a difference of 1 degree or 2 degree. 101, then 99, then 103, then 102, something like that, but it will not touch the baseline. That is called remittent fever. Classic example of remittent fever. When you see a remittent fever in children, think of bacteria. Think of bacteria. It is not viral. Think of bacteria. When you have a remittent fever, for example, autoimmune disease in children, they will have a remittent fever. That means they will not touch the baseline. There will be 1 or 2 degree difference each and every day, but it will be above the baseline. That is called remittent fever. Intermittent fever touches the baseline. Period of well-being in between the fever. Then the child plays well. Then again comes with fever. Very typical, many mothers come to us. That is more probably viral infections also. So I can show you some of the graphs also. You can see here. The first one's a biphasic fever, where you can see there is a high-grade fever, then it comes back to normal. 1 or 2 days they are fine, again it goes. You can see the step ladder, it goes step 1 by 1, above and above. Intermittent, you can see it touches the baseline. And remittent, you see it doesn't touch the baseline. It always goes above, but there is a difference. It is not like smooth line. There is a seesaw pattern you can see. So this is called 1 to 2 degrees centigrade. This is called remittent fever. Always viral cannot be a remittent fever. That is the take-home message. When you have a remittent fever, it could be bacterial. It may be in the form of bacterial endocarditis or it may be in the form of autoimmune disease. They never touch the baseline. And this is public health people, you are very interested in seeing the malaria. I don't know, I am not seeing now this tertiary malaria, cotton malaria, malignant malaria. We are not seeing nowadays, but it is textbook description. Every 3rd day you get a fever, it's called tertiary fever. Every 4th day you get a fever called cotton fever. When you say malignant tertiary, every 2nd day high-grade fever, very pathognomonic of cerebral malaria. Very pathognomonic.
very high grade fever every second day with chills and rigor. Always think of cerebral malaria. Because if you don't recognize cerebral malaria, child is going to die. Child is going to die. So let me take about dengue. Sir has talked about a lot of things about dengue. Some of the slides may be same, but I will be talking in a different mode. There are about 4 varieties of dengue virus. 1, 2, 3, 4 is there. The unfortunate thing is, if I get dengue last year, that immunity, that antibody will not protect me for this year dengue if the strain is something different. That means one strain will give immunity for one only, not for the other dengue. So that means every time you can get dengue. Other unfortunate thing in dengue, whenever a child comes to you with the dengue with complication, always think the child has got a secondary dengue. It is not a primary dengue. Whenever they come with complication, you just check the IgG, you will be positive. So a child with dengue comes to you, the rapid onset of complication. Book description says first 3 days of fever, then the critical period, then these book descriptions will never occur in children. It always differs. That means a child comes on the 3rd day with the complication, say with ascites or with the pleural effusion. Then you should suspect, I am dealing with the dengue, probably secondary dengue, where the investigation like IgG will help you. So this dengue is very common. Previously they say epidemic. I think Sambat Sir will agree, now it has become pandemic. Every month, every day you may get dengue in Tamil Nadu. This is the 4 types of virus. The 4 types of virus, you should remember 2 things. One is the structural proteins, other one is the non-structural proteins. The structural proteins are 3. Membrane protein, core protein, envelope. Out of these 3, the membrane and envelope protein are important to produce antibodies. Non-structural proteins have got 7. NS1, NS2A, 2B, NS3, NS4A, 4B, NS5. Out of these 7, NS1 is very pathognomonic. That means this NS1, the E protein, and the M protein are the 3 important things which is going to produce antibodies. Sir was talking about cytokine tsunami. I will simply tell what is the pathophysiology. If somebody is got a tuberculosis, do you mean to say I am going to get tuberculosis? No. My immune system protects me. If you read today's paper in Hindu in the first page, a beautiful article, Nobel Prize was given to 3 scientists, 2 from America and 1 from Japan fellow. He has identified what is called regulatory T cell. This is well known already, but he has proved beyond doubt that this regulatory T cell is the one which is going to produce your immune system stronger. He said it's a bodyguard of our body, regulated T cell. When I have a good regulated T cell, even somebody comes and coughs with me with tuberculosis, I may not get. After working for so many years in the hospitals, many doctors would have got tuberculosis after dealing with a patient, but you are not getting. Because your immune system seems to be very strong and your T regulatory cell is doing a fine job. Unfortunately, in children, they are immunocompromised. If the weight of the child is low, malnourished, they are more prone for immunological problem. That's why the weight is very important in children. Any malnourished child is prone for infection, prone for complications, prone for morbidities. So that means these 3 proteins, NS1, E and M, are very, very, very crucial. We always talk about platelets. Pediatricians never worry about platelets in dengue. In fact, I think Sambat Sir will remember, in 2017-18, in Tirunelveli Medical College, they used to give platelet transfusion. For the past 5-10 years, I will tell you, children died not because of the dengue, because of the over-treatment or because of the under-treatment, not because of the disease. Disease as per se will not kill the child, dengue. I will tell you today. Unless and otherwise the child has got comorbid condition or the child has got immunosuppression. So your treatment is very important. So don't over-treat the child. என்னங்க டெங்குன்னா என்ன? ஒரு லீக்கு இவ்வளோ ஃப்ளூயிட் வெளில போகுது. எவ்வளோ ஃப்ளூயிட் வெளில போதோ அவ்வளோ ஃப்ளூயிட் தான் கொடுக்கணும். அதோட அதிகமாக கொடுத்தா பல்மனரி எடிமா, அதோட கம்மியாக கொடுத்தா ஹைப்போடென்ஷன். That's all. That means you should learn how much fluid has come out of the capillary. That is the fluid I should give. I cannot give even 20 ml extra. In Salem epidemic dengue, when we are there,
Many private practitioners, when the child comes with dehydration and shock, they start the clinic at 6 p.m. and finish at 9 p.m. Within 3 hours, they give 2 pints of normal saline. Child comes with the bloated face, comes with abdominal, comes with pulmonary edema. When the collector was asking what to do, I was suggesting the collector, they have given IV fluid, still the child is dying. I said, the IV fluids given rate is very rapid, madam. If you are not meticulous in your calculation, then you are going to kill the child. I use the word, sorry to use the word, killing the child, giving IV fluids. This is the season. Now you can see from this, the last 5 years, now we are in October 7th today. You can see October is the midpoint. That's why I think our public health people are arranged today, maybe to have a session on this. To understand the immune system, I already told you, whenever the virus enters my body produces 2 antibodies. One is the neutralizing, another one is the non-neutralizing antibodies. The neutralizing antibodies will neutralize the virus. The non-neutralizing antibodies are the culprit. They have an alliance with the virus and promote the virus to enter the macrophage and dendritic cells. I don't know whether I'm going to have large non-neutralizing antibodies or less neutralizing antibodies. Neutralizing antibodies will neutralize, but the non-neutralizing bodies facilitate the virus to go and get attached to the cells and enters the cell, macrophage. Once it enters the macrophage, it proliferates. Once it proliferates, then it releases a lot of cytokines. This is what we call in pediatrics macrophage activation syndrome, MAS. The macrophage is getting activated. So the viral proliferates and releases cytokines, IL-1, IL-2, IL-12, tumor necrosis factor, so many cytokines. Some of the cytokines are good people. Some of the cytokines are bad people. Some are pro-inflammatory, some are anti-inflammatory. I don't know how much pro-inflammatory I am having, and I don't know how much anti-inflammatory cytokines I am having. So this cytokine, we say it's called cytokine storm. What does it do? It acts on the capillary, breaks the epithelium. So there is a hole in the capillary. The fluid comes out. Now you see, when the fluid comes out, the blood within the capillary becomes thicker. That's why your PCV is going up. That's why the increase in PCV is directly proportional to the ml of fluid which is coming out through the leak. That means you always see the PCV. You cannot take PCV as 45 for children. No, it is for adults. In children it differs. A child has got a hemoglobin of 9, the PCV will be around 28 only. A child of hemoglobin with 12, the PCV will be 35 only. That means I always take in pediatrics a PCV which is less than 20% of the baseline. You cannot just put it as 45 in pediatrics. Maybe anemic children will have a PCV of 27. That means if I have 22, the loss of 5, I say more than 20% loss. I say there is some bleeding. I want to treat the child for blood products. So one is direct injury to the capillary. The next is what is called injury to the coagulation system. It involves the endothelial cells. It releases chondroitin sulfate, heparin sulfate. All this causes increased APTT, decreased fibrinogen. So the coagulation is gone. So bleeding. There are 2 complications. One child comes with hypotension because of leak. Other child can come with bleeding because of the coagulopathy. I can treat hypotension beautifully. I can treat bleeding also beautifully. But if the child comes with both hypotension and bleeding, it is difficult to treat. Unfortunately, some children may come like that, where you have a coagulopathy along with hypotension and shock. You can see some children with hypotension shock with no bleeding. It is easy to manage with the fluid. The child comes to you with hypotension and shock with the bleeding. It is difficult to manage. There we have to put all your experiences in treating the child. This is very important. You can see
Already Professor Sandasekar has spoken that first 3 day high grade fever, then baseline again goes fever. The initially platelet is normal, then the platelets comes down, then the hematocrit goes up, everything is there, right? So what you should understand, I think this is the one you should understand. The second one, dehydration. I give my experience of this. When have a 2017 or 18, when I have an outbreak in Rajapalayam, 2015, I was deputed to see what is happening there as a nodal officer. Every child came with bleeding on the 5th day and dying. 17 deaths occurred in pediatrics in Rajapalayam in a matter of 7 to 10 days. That time the collector was respected, Rajaram sir, IAS. Then he called me, what to do? Many children are dying. They come on the 4th day, 5th day, what to do? I told him, sir, this is because the first 3 days was not properly treated. If you don't treat the first 3 days in dengue, you will be in trouble. Because the first 3 days, because of the high grade fever, child will not take any fluid. That is the time the capillary leaks also starts. Maybe in the form of mild puffiness of face, maybe in the form of reduced urinary output. So when the child comes to you with this, you ask the mother, Emma mogam vingi irka? Sir, lesa vingi irka sir. That means you are in trouble. The child has started capillary leakage. Very simple. See, pediatrics, they won't tell you anything. Unless and otherwise you are very meticulous in identifying the case, the child is going to die. Imagine the whole world says the death due to dengue below 1 year is more compared to any other age. Why? Because children, they don't communicate. And the physician has to identify. High index of suspicion should be there in dealing with children below 1 year. Then the collector asked me, what to do? The public health people are doing a tireless work throughout Rajapalayam. The whole street has been changed. Whole drainage system has been changed. Everything is changing. Still we get babies coming on the 4th and 5th day with the bleeding. I was with my postgraduates. I asked one collector, what do you want to do? I said, I need a call center. When I said I need a call center, the collector got surprised. I thought you will be asking about what, you were asking about drugs, but you are asking a call center. Why? Then I said, sir, all the children are coming on the 5th day because the first 3 days they go for dehydration. If I am not correcting the dehydration, they are going to come with shock and bleeding. How to correct the dehydration? உங்ககிட்ட எல்லார்கிட்டையும் ஒரு வார்த்தை கேட்குறேன். நம்ம எல்லா டிசீஸுக்கும் சொல்கிறோம் இல்லையா? Give plenty of fluids. Can anybody say what is plenty? What is the definition of plenty in English word? Sir, IRT Dean sir, can you say can you define plenty? So in pediatrics, you have to define plenty, not unlike adults. Because I told you, எவ்வளோ fluid வெளில வருதோ அவ்வளோதான் கொடுக்கணும். அதுக்கு மேலே கொடுத்தா பல்மனரி எடிமா, அதுக்கு கீழே கொடுத்தா டீஹைட்ரேஷன் ஷாக். அப்போ அந்த பிளென்டின்னு சொல்கிறத நம்ம மாற்றிக்கணும்னு கலெக்டர்கிட்ட. அப்படின்னா என்னன்னாரு, சார் 3 ml per kg per hour, IV இல்லை சார், ஓரல் ஃப்ளூயிட். 3 ml per kg per hour, 7 கிலோ பாப்பா, 20 ml per hour, 12 மணி நேரத்துக்கு 240, 48 மணி நேரத்துக்கு 450, நான் 3 டம்ளர், ஒரு நாளைக்கு 3 டம்ளர் தண்ணி அந்த பாப்பா குடிச்சா, it will not go for dehydration. Then I put everything in circulation. 3 கிலோக்கு எவ்வளோ தண்ணி, 4 கிலோக்கு எவ்வளோ தண்ணி, 5 கிலோக்கு எவ்வளோ தண்ணி, 10 கிலோக்கு எவ்வளோ தண்ணி. We circulated, we made a call center, we made the PGs to sit and told the people, ask your doubts through this phone number. Lot of calls came, my PGs were sitting. சார் நீ காலம்புலேருந்து ஒரே ஜுரம் சார், வாந்தி எடுக்கிறான் சார், என்ன சார் பண்ணலாம்? உடனே பிஜி, பாப்பாவோட வெயிட் எவ்வளோ, என்ன ஏஜ், 1 வயசு, எவ்வளோ வெயிட், 8 கிலோ, 8 3 24, அப்பா இவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணி 600 மில்லி கொடுக்கணும்பா, 3 டம்ளர் இன்னிலேருந்து நாளைக்கு காலம்புலையும் கொடுவோம், பாப்பாவுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஃபார் மை சர்ப்ரைஸ், after 5 days, the death has come down. After a simple management of call center, I am not dealing with medicine, I am not dealing with drugs or nothing. A call center has worked wonders in Rajapalayam. The collector used to tell me, this is one of the something innovative we did. That's what he was speaking on all meetings. So this dehydration on the first 3 days is very, 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 very important. I will change my description. I will not say 4, 5, 6 is a critical period. I will say 1 to 3 is the critical period.
Textbook may say 4, 5, 6, but I say 1, 2, 3. So this critical period has to be taken care. Oral fluid also has to be calculated. Hereafter, when you talk to the children, don't say plenty. Forget the word, English word plenty. Calculate the fluids. For young children below 1 year, 3 ml per kg. For older children, 1 to 5 years, 2 ml per kg. Still older, 5 to 12 years, 1 ml per kg per hour. That's what we should calculate. It may be in the form of tender coconut, maybe rice water, maybe whatever it is. Whatever the child likes, you give. In my practice, I say, you give ice cream, you give cool drinks, whatever the child, because I need fluid inside the body. அப்போ போய் Coca-Cola சாப்பிடாத, தண்ணி குடு, ORS குடு. I cannot say. The child has to take oral fluids. So this period is very, very, very important. Case definition. WHO says there is a case definition. All fever will come with the fever, myalgia, headache, body pain, arthralgia, rashes. This is common for all disease. That's why I said undifferentiated fever. All are common. But WHO says, when do you diagnose a dengue, probable dengue? In public health, we used to say two important things. One is called probable dengue. Other one is the definite dengue. The definite dengue should be supported with lab investigations. Probable dengue is more of clinical, probable dengue. But WHO says it should be always ELISA-based NS1. It should be based ELISA-based IgM, not non-ELISA-based. That means the RDT, random diagnostic test, is not allowed. It won't be of any use. So he says, all this clinical description is there, fever, myalgia, rashes. Then you say, ELISA positive, you say confirmed dengue. Otherwise, you can say just probable dengue. I think this is, Sir has put how to go about. So I won't be dealing all this because I will just give you by comparing with a cricket match. So let us play cricket now in treating the children. How to play cricket in children. Before that, what are the physical examinations? This physical examination is very, very important. You have to assess the mental state of the baby. The behavior of the child will be different. He may be crying, he may be lethargic, he may be irritable, he may be drowsy, he may be comatose. So you have to assess how the child looks like. But diarrhea, dehydration, how to differentiate some dehydration and severe dehydration. நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொல்லுவேன். பாப்பா தண்ணிக்கு அலைஞ்சா moderate dehydration. பாப்பா தண்ணி குடிக்கலனா severe dehydration. Go home. அவங்கிட்ட போயிட்டு இங்க டொக்கு விழும். ஏற்கனவே டொக்கு விழுந்த பாப்பாக்கு இன்னும் டொக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? So the sunken eyes, ஸ்கின்னை பின்னி பார்க்கறது, இதெல்லாம் subjective phenomenon. எனக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். So I always say, take one history. பாப்பா தண்ணி குடிக்குதா? டீஹைட்ரேஷன். குடிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கு, யூ கேன் கரெக்ட். தண்ணி குடிக்கவே இல்லை சார், கிட்ட போனாலே மூஞ்ச திருப்பிக்கிறான் சார், சிவியர் டீஹைட்ரேஷன், சப்ஜெக்டிங் ஃபார் ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ். சிம்பிள் கொஸ்டின். அது போய் அவங்ககிட்ட போய் சங்கன் ஐஸு, டீஹைட்ரேஷனு, சம் டீஹைட்ரேஷன், சிவியர் டீஹைட்ரேஷன் போட்டு குழப்பம் நான் விரும்பல. ஹவு டு டேக் ஹோம் த மெசேஜ். Thirst is more in favor of some dehydration. Refusal of drinking is more in favor of severe dehydration. Similarly, in dengue also, you should see hemodynamic statusக்கு ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாங்க. இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் எடுத்துக்கோங்க. டேக் திஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர். இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை வச்சு ப்ரெஷர் 10 செகண்ட்ஸ் கொடுங்க. 10 செகண்ட்ஸ்னால் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 கிடையாது. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Now release. How fast it is getting filled up பாருங்க. If it is more than 2 or 3 seconds, that means the child is in the state of shock. Very simple test that you can do. Of course, examine for hepatomegaly and other megalies. சார் ஆல்ரெடி இதை போட்டாரு. இந்த பச்சையாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்து நீ கவலைப்படாதீங்க. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் யூ ஷுட் நோ ஃபார் பீடியாட்ரிக்ஸ். எனக்கு தெரிய வேண்டியது காம்பன்சேட்டட் ஷாக்கா, டீகாம்பன்சேட்டட் ஷாக்கா, லெத்தார்ஜி, இரிட்டபிலிட்டி, கோல்டு கிளாமி, கோல்டு பெரிஃபரிஸ். ஊட்டியில் போயிட்டு நான் எப்படி கோல்டு பெரிஃபரிஸை பார்க்கறது நீல்கிரிஸில்? இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் பாயிண்ட் என்ன, ரொம்ப வெரி சிம்பிள் டேக் ஹோம் மெசேஜ். ஈவன் தோ த தியரி இஸ் மோர், I am able to feel the pulse, I am able to record the BP,
you are dealing with a compensated shock. I am not able to feel the pulse. My BP is not recordable. You are dealing with the decompensated. That's all. Rather than saying lethargy, irritability, cold peripheries, clammy peripheries, idu. If I am able to feel the pulse and BP, என்னால் அந்த குழந்தையை காப்பாற்ற முடியும். That means he is in compensated shock. If I am not able to feel the pulse, I am not able to feel the BP, I am in danger. The child is in severe, so I have to work more to bring out the child. So, எல்லா theory இருந்தாலும், just remember one point. Are you able to feel the pulse? Are you able to record the BP? I am able to feel the pulse. I am recording the BP. Compensated shock. கொஞ்சம் வைத்தியம் பண்ணா போதும். I am not able to feel the pulse. I am not able to see the BP. நிறைய வைத்தியம் பண்ணணும். That is decompensated shock. இதுவும் சார் போட்ட ஸ்லைட்ஸ் தான். அழகாக அவர் சொன்னார். A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3. இது வந்து லேட்டஸ்ட் 2023 WHO கிளாசிஃபிகேஷன் டெங்குல. அதான் என்ன சொல்றான், நார்மல் சைல்டு வித் டெங்கு கவலைப்படாத. நார்மல் சைல்டு வித் கோமார்பிட், இந்த பாப்பாக்கு நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம் இருக்கு, இந்த பாப்பாக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்கு, இந்த பாப்பாக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கு, இந்த பாப்பாக்கு கார்டியாக் டிசீஸ் இருக்கு, விஎஸ்டி இருக்கு, கொஞ்சம் பயப்படு. இது A1, A2. B1, B2. வார்னிங் சைன்ஸ் இருக்கு. சில்ட்ரன்ல வார்னிங் சைன்னாலே வாமிட்டிங், அப்டாமினல் பெயின், ரெடியூஸ்ட் யூரினரி அவுட்புட். இதுதான் வார்னிங் சைன் இன் சில்ட்ரன்ல, ரொம்ப காமன் வார்னிங் சைன். வார்னிங் சைன் இருக்கு, அப்சர்வ் பண்ணு. வார்னிங் சைன் வித் கோமார்பிட் இருக்கு, அட்மிட் பண்ணு. அட்மிட் பண்ணு. டோன்ட் பிளே வித் த சைல்ட். அஃப்கோர்ஸ் C1, C2, C3 ஷாக், ப்ளீடிங், கோயாகுலோபதி, டிசமினேட்டட் இன்ட்ராவாஸ்குலர் கோயாகுலேஷன். நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி வேணால் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். சிஎன்எஸ் சார்ந்த என்கெஃபலைட்டிஸ் வரலாம், டெங்கு மெனிஞ்சைட்டிஸ் வரலாம், அக்யூட் டியூபுலர் நெக்ரோசிஸ் கிட்னியில் வரலாம், ஏஆர்டிஎஸ்ல லங்ஸில் வரலாம், லிவரில் வந்து கோலிசிஸ்டைட்டிஸ் வரலாம், பேங்க்ரைட்டிஸ் வரலாம், ஹெப்படைட்டிஸ் வரலாம். Dengue virus is an arbo virus, no? Actually, all arbo viruses like chikungunya, dengue, Zika, all come under one category in the management. Of course, we are not talking about Zika, but still it may be there. Chikungunya in children we are not seeing. That's why I am not touching upon the chikungunya. அழகா சொன்னாரு, for private practitioners or anybody, எந்த குழந்தை ஜுரம் வந்தாலும் உங்கள் விரலை வச்சு வயிற்றுல ஒரு அமுக்குங்க. உங்கள் விரல் தெரிஞ்சிச்சுன்னா யூ ஆர் டீலிங் வித் வைரல். உங்கள் விரல் தெரியலன்னா யூ ஆர் டீலிங் வித் பாக்டீரியா. ரொம்ப சிம்பிள். ஆம் ஐ டீலிங் வித் வைரல், ஆம் ஐ டீலிங் வித் பாக்டீரியா. ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ஒன்று சொன்னேன், இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபீவர்னா வைரல், ரெமிட்டன்ட் ஃபீவர்னா பாக்டீரியா. I put my thumb impression. If I see that impression, I am dealing with viral. Because why? Because viral involves more vascular endothelium, unlike bacteria. Bacteria attacks the organ. Virus attacks the vessels. அதனால தான் ரேஷஸ். பாப்பா சோப்பா இருக்கு, முகத்தை பார்த்தா சோப்பா இருக்கு, அமைக்கின சோப்பா இருக்கு, கை விரல் தெரியுது. That means I am dealing with vascular endothelium. Very simple to differentiate between the bacteria and the viral. IgG, IgM. I told you, the pediatric child comes with dengue with a lot of complications on the first 3-4 days. Think of secondary dengue. The child comes to you with the dengue with no complications. Think of primary dengue. Your IgM starts even from the second day, but it usually appears. Please do testing after the 5th day. The 5th day you can do 2 tests. One is the platelet, other one is the IgM. No, sir, I want to see on the first 3 days what I can do. Just do a CBC and see leukopenia. And the leukocyte is less than 4,000. There are only 2 options. One is dengue, other one is enteric fever. In pediatrics. One is dengue, other one is enteric fever. Dengue, in between the fever, well-being. Enteric, no well-being. Very easy to differentiate. Very easy to differentiate. So this IgM starts on the 5th day. That will be there almost for 6 months. The IgG starts on the 10th day, but it reaches the peak, see, after 4 to 6 weeks only. That means a child comes on the 3rd day and 4th day and shows IgM positive. I think I am dealing with a secondary dengue. Primary dengue children will never die. Secondary dengue children may die because the complications are expected in secondary dengue. It is expected. Compensated shock. I thought
how to remember. The algorithm பார்த்தா நமக்கு போர் அடிக்கும். How to remember, how to memorize. So I always compare with a 2020 cricket match in pediatrics. I'm not talking adult, in pediatrics. Compensated shock, already I told you what to do. என்னால் பல்ஸ் பார்க்க முடியுது, என்னால் கொஞ்சம் பிபி பார்க்க முடியுது, காம்பன்சேட்டட் ஷாக். என்னால் பல்ஸ் பார்க்க முடியல, பிபி பார்க்க முடியல, டீகாம்பன்சேட்டட் ஷாக். ஸோ காம்பன்சேட்டட் ஷாக் பற்றி நான் பேச போகிறேன். காம்பன்சேஷன் என்ன? யுவர் ஓன் பாடி இஸ் காம்பன்சேட்டிங். ஆனால் நம்ம ஓவராக பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆல்ரெடி பாடி இஸ் டூயிங் சம்திங். ஐ ஹவ் டு ஃபெசிலிட்டேட் த பாடி டு இம்ப்ரூவ். தட் இஸ் த ஒன்லி பாயிண்ட் ஐ ஷுட் டூ. ஸோ வாட் ஐ கேன் டூ? சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 ml. ஐ டோல்ட் யூ fluid you should be very meticulous. நான் இன்னைக்கு சொல்றேன், the last 7-8 years all my public health friends will agree with me, most of the dengue deaths because of over treatment. அவசர அவசரமா fluid போட்டு, but with no intention. எப்படியாவது காப்பாற்றணும், ரஷ் பண்ணு fluid-ஐ, கடைசியில் டெங்குல பொழைச்சிருவான், பல்மனரி எடிமால காலி ஆயிடுவான். This is what happened in many children. So, first, compensated shock already is compensating, no? So, let me give only 10 ml per kg for 1 hour. ஒரு 10 கிலோ பாப்பா 100 ml போடலாம் 1 hour. அதுக்கு மேலே போடக்கூடாது. 150 மில்லி போட்டனா you are in trouble. So, 100 ml. Definitely the child will improve. I say definitely. Because you are diagnosing correctly. See, when your diagnosis is correct, your treatment is not going to fail. When your treatment is failing, I think you are missing something. So, my diagnosis is correct. If I am dealing with a compensated shock, my 10 ml per kg of normal saline is good enough. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? பாப்பா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, சைல்டு இஸ் இம்ப்ரூவிங், லெத்தாஜிலேருந்து கொஞ்சம் கண்ணு முடிச்சிடுச்சு, பல்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல வால்யூம் இருக்கு, பிபி ஐ எம் ஏபிள் டு ரெக்கார்ட் 90-70 வருது, நேரோ பல்ஸ் ப்ரெஷர் இல்லை, பாப்பா நல்லா இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? இப்போ தான் அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் வருது. இப்போ கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் 20வது ஓவரில் 6 பால் இருக்கு, 12 ரன் அடிக்கணும். இந்த 12 ரன் எப்படி அடிக்கலாம்? ஒரு 6, ஒரு 4, ஒரு 2, 2 பால் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பால் மிஸ் ஆயிடுச்சு, அடுத்த பால் அடிச்சிட்டேன். ஒரு பால் மிஸ் ஆயிடுச்சு, அடுத்த பால் 4, ஒரு பால் மிஸ் ஆயிடுச்சு, கடைசி பால் 2 ரன், 12 ரன், 6 பால். இந்த 6 பாலுக்கு மேலே 6 ஹவர்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க. The first 2 hours 6 ml per kg. The next 2 hours 4 ml per kg. The last 2 hours 2 ml per kg. அதுக்கப்புறம் oral fluids. There ends the compensated shock. So just remember 10, 6, 4, 2. This number for treating a compensated shock. போட்டு ரொம்ப அல்கோரிதம் போட்டு குழப்பிக்க மாட்டான். ஆரம்பத்தில் 10 ml போட்டேன் 1 ஹவரில், அப்புறம் எவ்ரி 2 hours 6 போட்டேன், 4 போட்டேன், 2 போட்டேன், பேபி இஸ் இம்ப்ரூவிங். இல்லை சார், ஒரு 10 போட்டேன், சைல்டு இஸ் ஸ்டில் நாட் ஷோயிங் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், ஷால் ஐ கிவ் செகண்ட் 10? இதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இன்னொரு 10 கொடுக்கலாமா? நீங்கள் தான் ஓவர்லோட் பயமுத்துறீங்களா சார், 10 கொடுக்கலாமா? அப்போ யூ ஷுட் டூ ஹெமட்டோக்ரிட். அது கீழே இருக்கா மேலே இருக்கா? 20% less than the basic level. I said basic level. I am not saying 45. Basic level. ஏன்னா பாப்பாவோட ஹீமோகுளோபின் ஏற்ற மாதிரி தான் ஹெமட்டோக்ரிட். ஆனால் 45 நான் வச்சுட்டு பேச முடியாது. என்னுடைய குழந்தைங்கள்லாம் முக்கால்வாசி 38-39 மேலே போகாது. ஸோ 38ல் எனக்கு 20% குறையணும், எனக்கு 7.6 குறையணும். 30 இருந்தால் சைல்டு இஸ் ப்ளீடிங். ஹெமட்டோக்ரிட் குறைஞ்சா ப்ளீடிங், ஹெமட்டோக்ரிட் ஏறிச்சுன்னா ஐ ஹவ் டு கிவ் ஃப்ளூயிட், கிறிஸ்டலாய்ட்ஸ். I will come to the point whether you can give crystalloids or colloids next slide. So, hematocrit பார்த்துட்டு, if there is a bleeding, my normal saline 10 ml will not work. I have to give blood 10 ml per kg. No, the hematocrit is more than 45. Then I have to go crystalloid or colloid. Those days நாங்கள் என்ன பண்ணோம்? ஹீமாசில் போடு, டெக்ஸ்ட்ரான் 40 போடு. ஆனால் WHO 2023 recent recommendation சொல்றான், crystalloid is better than colloid. ஏன்னா 25% of the cases colloid has produced fever with chill and rigor within 6 hours. ஆனால் அவனை சொல்றான், முடிஞ்சா அவாய்ட் பண்ணு, go for crystalloid, normal saline, don't for colloid, dextran 40 and Emacil. That is the recent recommendations in children. So இதான் compensated shock. So 6, 4, 2 to win the match.
in 6 hours. Initially 10 ml. So overall remembrance 10, 6, 4, 2. Compensated shock is over. Decompensated shock. இப்போ என்ன சொன்னேன்? I am not able to feel the pulse. I am not able to see the BP. The baby is in dire states. இப்போ அந்த 10 ml per kg I can give in 30 minutes, not 1 hour. I said 1 hour previously. Now I give 30 minutes. இப்போ, since the baby is in decompensated shock, not improving, another 10 ml is allowed. இன்னும் improve ஆகல. Now you check the hematocrit. So, compensated shockல ஒரு 10 போட்டு hematocrit பார்த்துட்டு you go for management. In decompensated 2 10 பார்த்துட்டு then you go for hematocrit, whether it is low or high, then use either crystalloid or blood transfusion. If the hematocrit is low, go for blood transfusion. If the hematocrit is high, go for fluid. இப்போ இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன? பல்ஸ் நல்லா இருக்கு, டாக்கிகார்டியா குறைஞ்சிடுச்சு. A decrease of heart rate of 15, a decrease of respiratory rate by 5. It was IMNCA guideline. How the child is improving. டே டு டே பார்க்கும்போது நேற்று இருந்த பாப்பா இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு, நேற்று நிமோனியா இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு, எக்ஸ்ரே எடுத்து டெய்லி எடுத்து பார்க்க முடியாது. நேற்று 60 இருந்த ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் இன்னைக்கு 45. சைல்ட் இஸ் இம்ப்ரூவிங். நேற்று 140 இருந்த ஹார்ட் ரேட் இன்னைக்கு 120. சைல்ட் இஸ் இம்ப்ரூவிங். யூ நீட் நாட் சேஞ்ச் யுவர் ஆன்டிபயோட்டிக். ஈவன் த ஃபீவர் இஸ் தேர். Even if the fever is there, don't expect fever to come down as soon as you give one antibiotic. So that means in decompensated shock 10 10 10 3 10. In compensated shock 10 இன்னொரு 10 2 10 2 10 642 இல்ல 3 10 642. So that means in decompensated shock you can treat like this with these children, otherwise they will go for it's more than enough. So if you master your fluid management in dengue, I am saying not only IV fluids, I am talking about oral fluids also in the first 3 days. 3, 2, 1. 3 ml per kg per hour for young children, 2 ml per kg slightly older children, 1 ml per kg hour for bigger children, up to 12. This is for oral, 3, 2, 1. This is 642 for compensated and decompensated shock. You can easily manage. But dengue nale ellarum பயப்படுது fluid management. It's simple arithmetic. 10, 10, 6, 4, 2 for compensated shock. 10, 10, 10, 6, 4, 2 for decompensated shock. I think you all understood how easy to manage children in dengue. It's a very important point. All of you please take this picture, especially all the DDs, all the deputy directors. These are latest recommendations. Red, பண்ணாத. Green, பண்ணு. Yellow, பார்த்து பண்ணு. First I will go to red. Use of non-steroid anti-inflammatory agents, brufen and mefenamic acid. In the மூணுமே, after so many randomized controlled trial, WHO has published now. After so many RCT done. அதனால தான் என்ன சொல்றான்? Strong recommendation against. இது பார்த்தீங்கன்னா strong recommendation. அது conditional recommendation. இந்த NHMல எல்லாம் ஃபண்ட் கொடுத்தா ஒன்று சொல்லுவாங்க, கண்டிஷனலாக கொடுக்குறோம், ஒழுங்காக செலவு பண்ண மீதி கொடுப்போம், கொடுக்க மாட்டோம் NHMல. Something like that, conditional recommendation. So let me go to the recommendation against, strong recommendation. Don't use brufen, NSAID, mefenamic acid. Actually, நம்ம DPH DDலாம் டெங்கு அவுட் பிரேக் வந்தால் ஃபார்மசிக்கு போய் மெஃபனமிக் ஆசிட் ப்ரூஃபன் வெளில போதான் தான் பார்ப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட். Reducing the temperature, brufen and mefenamic acid is too good compared to paracetamol. But you are not supposed to use, if there is a coagulopathy, you tend to produce more bleeding. So never use, not only for dengue, day-to-day practice. I can see many prescriptions even coming to my clinic with mefenamic acid. And amma சொல்லுவாங்க இதை கொடுக்கலாமா, இவன் அந்த டாக்டர் கிட்ட சார் 2 நாளா குறையல சார், என்ன சார் பண்றீங்க, உடனே அவன் பயந்துட்டு போய் மெஃபனமிக் ஆசிட். அண்டர் ப்ரெஷர் I said I will not yield to your pressure. இப்படி தான் ஜுரம் இருக்கும், கிளம்பு. ஜுரத்தை குறைக்கிறதுக்கு வேற வழி இருக்குங்க. பேராசிட்டமால் கொடுக்கலாம், plenty of fluids ஓரல் கொடுக்கலாம், சொக்காவை திறந்து விடலாம், ஜன்னல் பக்கம் படுக்க விடலாம், அதுக்கு மேலே தேவைப்பட்ட தண்ணி வச்சு தொடச்சி விடலாம். These are all the ways to reduce the temperature. Not every 4 hours. Every month in Tamil Nadu, 3 to 4 children are dying of because of paracetamol poisoning, because of the over eagerness of the mother and doctor. Every 3 hours, every 2 hours, every 4 hours.
paracetamol is given. Once it reaches more than 2 gram, child goes for liver failure, and this liver failure cannot be treated. Every month, 450 children are dying every month in Tamil Nadu. I'll nichima or 3 to 4 cases of paracetamol poisoning is there. Very unfortunate to say. In fact, we have recommended to the TNMSC that should be only one strength. 120. There should not be 150 milligram because wrong calculation and wrong dosage. இவன் வந்து 5 ml கொடுன்னு சொல்லுவான் சிரப்புக்கு. அவன் ட்ராப்ஸை வாங்குவான். 5 ml சிரப்பில் 120 mg, ட்ராப்ஸில் 5 ml 500 mg. 6 வாட்டி கொடுப்பா. 3 கிராம் முடிஞ்சிச்சு கதை. That day is over. So, paracetamol poisoning is very dangerous. Corticosteroid in non-severe disease. எல்லா டெங்குக்கும் ஸ்டீராய்டு போடாதீங்க. ஸ்டீராய்டு போடலாமா? போடலாம். எப்போ? when there is a cytokine storm. Cytokine stormனா என்னங்க? Your cells are angry and it produces high fever. ஆனால் there are 2 types. வெறும் high fever-ஓட சில பாப்பா நிற்கும். சில இது வந்து they may target organs may involved. Liver involved, heart involved, kidney involved. எனக்கு liver, heart, kidney involved ஆலன்னா I will not worry about the cytokine storm. Unless the target organs are not involved, let us not worry about it. But when the cytokine storm comes, there may be necessity. another அவன சொல்றான், against non-severe disease steroid யூஸ் பண்ணாத. prophylactic platelet therapy. நான் வந்து random donor கொடுக்குறேன், single donor கொடுக்குறேன், platelet தேவையில்லை. Because I told you in the first slide that thrombocytopenia is due to hypocellular marrow, due to IgM antibodies produced by this virus which is killing the platelets. நான் platelet கொடுக்க இது kill பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். Then what is the use of giving platelets? So IgM antibodies இருக்கனால platelets is not of use. ஆனால் அதுலேயும் WHO சொல்கிறான் platelets கொடுக்கலாம் in children. எப்போ? When there is an associated coagulation failure. Your APTT is high, your INR is high, your platelet is less than 20,000. That is the time you give. என்ன platelet கொடுக்க சொல்கிறான்? Random donor கிடையாது, single donor. What is the difference between random donor and single donor? Random donorல ஒரு whole bloodல எடுக்கிற platelet 50 ml வரும். Single donorல எடுத்த it is comes around 200 ml platelets. எந்த ரியாக்ஷன்ஸும் வராது, லியூகோசைட்லாம் குறைஞ்சிருக்கும், எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது, child will accept the platelet. So single donor platelets is 4 to 5 times better than the random donor platelets. But அதெல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம், அதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. So unless otherwise there is a bleeding associated with coagulation failure, that is the time you can go for platelets in children. Otherwise no indication. Sir, என் வார்டில் 0 platelet இருக்க பாப்பாக்கு நான் platelet கொடுக்கல சார், ஒரு thrombocytopenic purpura-க்கு. என்னோட ICH வார்டில் 0 platelet thrombocytopenic purpura, பாப்பா நடந்துச்சு, சிரிச்சிச்சு, எல்லாம் ஓடிச்சு, நான் எதுக்கு platelet கொடுக்கணும்? Just because seeing the machine value which shows 0, I cannot react. I react by seeing the patient rather than seeing the machine. Next, green, strong recommendation. என்ன சொல்றான்? CRT, நான் சொன்னேன் இல்லையா, capillary refill time, இது யாருமே மறக்கக்கூடாது. Every VHN, every health inspector, every person should know how to do CRT and find out whether the shock is there or not. Use of lactate measurement, இது வந்து ஒரு sepsis, ஒரு viral இது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறான். பட் பப்ளிக் ஹெல்த் லெவலில் இட் இஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அட் மெடிக்கல் காலேஜ் லெவல் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிஷனல் ரெக்கமெண்டேஷன், அதாவது இது எப்படின்னா வரும் ஆனால் வராதுன்ற மாதிரி கொடுக்கலாம், ஆனால் பார்த்து கொடு. இதுதான் கண்டிஷனல் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ். நம்பர் 1 நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, ப்ரோட்டோகாலைஸ்டு ஓரல் ஃப்ளூயிட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கால்குலேட் பண்ணி இவ்வளோ தான் கொடுக்கணும். அந்த பாப்பாவுக்கு ஒரு லிவர் ஃபெயிலியர் இருக்கும், அந்த பாப்பாவுக்கு நெஃப்ராட்டிக் சிண்ட்ரோம் இருக்கும், அந்த பாப்பா ஒரு கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் இருக்கும், அந்த பாப்பாவுக்கு ஒரு கார்டியாக் ஃபெயிலியர் இருக்கும். அதுக்கு போயிட்டு நான் இஷ்டத்துக்கு ஃப்ளூயிட் கொடுக்க முடியாது. I have to rest. That's why protocolized oral fluid. First time you can see these kind of words. For oral fluids there is a protocol. It's called protocolized oral fluid. Paracetamol use பண்ணு. அது என்ன சொல்றான்? When the child has got liver failure and transaminitis, பார்த்து யூஸ் பண்ணு. To try some other measures, I was telling no, give plenty of hot water, rub the child, open the shirts, go near the ventilation, try to reduce the temperature. Crystalloid, already I told you, colloid over crystalloid is better. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க, ஃபார் எஸ்பெஷலி பாசிட்டிவ் லெக் ரெஸ்ட் டெஸ்ட். இது எல்லா கிளினிஷியன்ஸ்க்கும் இந்த பிரச்சனை வரும். அந்த சைல்ட் இஸ் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஷாக். நான் ஃப்ளூயிட் நிறைய கொடுத்துட்டேன், இன்னும் பிபி ஏறல, பல்ஸ் ஏறல, இன்னும் பர்ஃபியூஷன் டு த கிட்னி, பர்ஃபியூஷன் டு த லங் போல, த ஆர்கன்ஸ் ஆர் வித் இஸ்கீமியா. நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளூயிட் கொடுக்கலாமான்னு ஒரு டவுட் பிசிஷியனுக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளூயிட் கொடுத்தா பல்மனரி எடிமா,
கொடுக்கறதா வேண்டாமா, கொடுக்கறதா வேண்டாமா. This is the issue that you see in each and every day in each and every PICUs. சிம்பிளா சொல்றேன், WHO do a positive leg rise test. என்னப்பா பாசிட்டிவ் லெக் ரைஸ் டெஸ்ட்? ஒரு 45 டிகிரி லெக் அப்படி உயர்த்தினா 150 to 300 ml of venous blood is going to the heart. That increases the cardiac output. That increases the perfusion of the organs. இதை பண்ணு, நீ fluid கொடுக்காத. Strong recommendation இது. Positive leg rise test. I'm in a state where I cannot increase my fluid. But still the pulse is scori, ischemia, urine output is nil, kidney is suffering, ischemia everywhere. I have to improve the blood supply. You do a positive leg exercise. ஆனால் இதில் ஒரு காஷன், ஏன் கண்டிஷனல் சொல்கிறான் தெரியுமா? நம்ம எல்லாத்துக்கும் காலை தூக்கி வச்சா பல்மனரி எடிமா செத்து போயிடும். ஸோ தட்ஸ் வை ஹி சேஸ் கண்டிஷனல் ரெக்கமெண்டேஷன். I am not going for pulmonary edema. So that means there is a stage where my IV fluids are given enough till the ischemia is there, till the perfusion is not there. I have to improve the cardiac output. Do a positive leg rest. 250 to 300 ml of venous blood will go to the heart and produces the cardiac output. So this is a strong recommendations. Use of IV acetylcysteine in liver failure, yes, he recommends. Sometimes you may see ferritin is going to 5,000 and 10,000, SGOT, SGPT 20,000. The child has got for macrophage activation syndrome because of the cytokine storm. Those areas where the liver failure is there, even though N-acetylcysteine is not going to act very fine, but you can use N-acetylcysteine in the case of liver failure because of the cytokine storm. So this is the differential diagnosis. இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க, இது மூணுமே ஆர்போ வைரஸ் தான். டெங்குனா லியூகோபீனியா, த்ராம்போசைட்டோபீனியா, ஹெமட்டோக்ரிட் ஏறது முக்கியம். சிக்கன் குனியா இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆர்த்ரால்ஜியா கிவ் மார்க்ஸ் டு சிக்கன் குனியா. ஹெவி ப்ளூரைட்டிஸ் திங்க் ஆஃப் ஜிகா. திஸ் இஸ் 3 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் யூ ஷுட். ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் தான், ஹை எவிடன்ஸ். இல்லை மாடரேட் எவிடன்ஸ், லோ எவிடன்ஸ்லாம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு ஹை எவிடன்ஸ் என்ன, 3 குழப்புது. ஆர்போ வைரஸ், ப்ளூரைட்டிஸ் நிறைய இருந்தா ஜிகா, ஆர்த்ரால்ஜியா நிறைய இருந்தா சிக்கன் குனியா, லியூகோபீனியா, த்ராம்போசைட்டோபீனியா, பிசிவி அதிகமாக இருந்தால் டெங்கு. I'll just one minute only. Influenza. I think you are all clear about dengue in children. No child should die of dengue, I'll tell you today, if you are meticulous in our treatment. Of course, immunosuppressed child may go for cytokine storm and complication. Even that can be managed with steroid and immunoglobulins. Influenza A, B இருக்கு. முக்கியமாக H1N1 நிறைய சொன்னாங்க. That is because of the hemagglutinin and neuraminidase proteins which is present in the envelope. Seasonal, this is the season. Come September, influenza will come. ஒரு சார் ஒரு ஸ்லைட் போட்டார், நல்ல பாப்பாக்கு தேவையில்லை, கோமார்பிட் இருந்தால் ட்ரீட் பண்ணு, டிஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் ட்ரீட் பண்ணு, எக்ஸ்ரேல ஒரு இன்ஃபில்ட்ரேட் இருந்தால் ட்ரீட் பண்ணு. இதுதான் இன்ஃப்ளூயன்ஸோட மேனேஜ்மெண்ட். அஃப்கோர்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இஸ் டோல் throat swab, nasopharyngeal, but as a public health persons, this influenza is purely diagnosed clinically. A child has come with URI, sore throat, redness. நேற்று ஒரு பாப்பா என் கிளினிக்கில் வந்துச்சு, URI, sore throat, redness, இங்கே கொஞ்சம் ஹெமரேஜ், அடினோ வைரஸ். அப்போ இந்த அடினோ வைரஸ், பேரா இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ், மெட்டானியூமா வைரஸ் ஒரே மாதிரி இருக்க போகுது. ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ஸ்டல் வைரஸ் 5 ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். RSV, மெட்டானியூமா, adeno, influenza, para-influenza, all together. And small points will differentiate you. I get a hemorrhage here, I think more of adenovirus. So it's more of practical. So that's why influenza, supportive treatment only. Good fluid, paracetamol, reduce the temperature, take care of the baby of the hydration, take care of the glucose level, take care of the electrolytes. That's fine. If necessary, give oxygen if there is a respiratory distress. But if you have a salient point, you can treat. Asaltamivir. Below, some people may ask, when to start, sir? He said, newborn can give. When mother has got influenza, baby is rhinitis. From 7th day of newborn life, you can start asaltamivir, not before that. From 7th day, you can start treating with asaltamivir. Up to 1 year, 3 mg per kg per dose BD for 5 days. After 1 year, you go by the weight, up to 15 kg, 30 mg BD, 15 to 23, 45 mg BD, 23 to 40, 60 mg BD, more than 40, 75 mg BD. The complications, I used to say in my death audit, my PG says the child went in for shock.
shock is uncommon in influenza. That you take home this message. You don't get shock in influenza. You may get respiratory failure. You may get pneumonia. But shock is very unlikely. The most important, maybe after 1 week or 2 weeks, these children to be followed. They may go for Guillain-Barré syndrome or transverse myelitis, where there is a need for immunoglobulin to be utilized. Typhoid. See that. This is what Nelson textbook says. பாருங்களேன் 95 ரேஞ்ச் பாருங்க. இது வந்து 2000 டைஃபாய்டு பேஷண்ட்ல WHO வந்து பாகிஸ்தான்ல பண்ண ஸ்டடி. If you see the Nelson textbook. எபடமெகலி ஸ்பீனோமெகலி எங்க இருக்கு பாருங்க, 36 பேஷண்ட் கிட்ட தான் இருக்கு. You see the first 3, high grade fever, coated tongue. That is very 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 important. நான் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸா பார்க்குறேன், டெங்கு பார்க்குறேன், மற்ற ஃபீவர் பார்க்குறேன், டங்கை பாருங்க ரெட்டாக இருக்கும். The tongue looks coated, dry and white. Think of typhoid. Very pathognomonic clinical sign for in children. How to diagnose? Actually, என்னுடைய கிளினிக்கில் இந்த last 35 years, I never tested Vidal, I never tested enteric culture. On the 3rd day after seeing the coated tongue, I give Cefixime. They become all right on the 4th and 5th day. I have never seen a full-blown enteric fever because I diagnose with high-grade fever, with anorexia, with coated tongue. The top 3, that is more than enough to diagnose a enteric fever. Of course, even though paratyphoid is increasing, it is still 10:1 ratio. Typhoid is more compared to the paratyphoid. Of course, contaminated water, contaminated food, fecal oral route, and there is a vaccine. Those days, typhoid vaccines are given after 2 years, thinking that typhoid will not come for child up to 2 years. But now, we give conjugate typhoid vaccine even by 6 months. Of course, it is not available in the government. Maybe very soon people will practice, but it is available. It can be given from 6th month, typhoid conjugate vaccine. TCV can be given from 6 months for any children. It's not moving. So move on. So next, after typhoid, I will go to leptospirosis, even though the slide is not there. See, leptospirosis in children. What is the pathognomonic sign? One sign in the popliteal muscle pain in children is diagnostic of leptospirosis. Myalgia. எல்லாத்துக்கும் வரும். டெங்குன்னா என்ன சொல்றோம்? Retroorbital pain wrong. Leptospirosis is popliteal muscle pain. Very specific for this one. Again, it also involves the vascular endothelium. Yeah, kidney and liver is getting affected because of the ischemia. Poor perfusion to the liver, poor perfusion to the kidney leads to Wheal syndrome, ectohemorrhagic fever. Sir already told Chandrasekhar that anictic phase and icteric phase. I don't want to repeat it. Of course, easy to treat. In fact, our public health people will agree that whenever we get this kind of problem in the public health, we go for cocktail therapy. Doxycycline, azithromycin with antibiotic. It will take care of all the 4 diseases what we are discussing today, except the dengue. Except the dengue. This is, I don't want to discuss. Already the slide was there previously. Scrub typhus. This is very important. I have seen a child becoming blind because of scrub typhus, because of orbital hemorrhage in 2014 in ICH. A 7-year-old child developed scrub typhus. We have not identified earlier. Then one day, the 10th day, there was a blurring of vision. When he referred to the ophthalmic institute, they say complete full-blown hemorrhage, vascular endothelium. Again, wherever the endothelium, vascular endothelium is getting involved, you are in trouble. Either in the form of fluids or in the form of hemorrhage. Most important, always when the child comes to you with this kind of high-grade fever, one thing which can different, kindly put your hand like this and palpate whether there is adenopathy or not. எல்லாருக்குமே இருக்கும் சர்வைக்கல் கிளாண்ட். நிறைய அம்மா வந்து ரொம்ப நோண்டி பார்த்துட்டு வந்து சார் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்குன்னுவா. பட்டாணி மாதிரி இருந்தால் டோன்ட் வரி, சோயா மாதிரி இருந்தால் ஒரி. The size of the gland is like a pea, green pea. May not be very significant, but it is really bigger. Then it is very significant. I used to tell them, பட்டாணியா சோயாபீனா? ஸோ பட்டாணி கிளம்பு, ஒன்றும் இல்லை. இந்த தலையில் சொரிஞ்சா கூட இங்கே இருக்கும் கிளாண்ட்ஸ், குழந்தைக்கலாம் தலையில் பெயின் அதெல்லாம் இருந்தால் கூட வந்துடும். ஸோ அதனால் யூ ஜஸ்ட் சி lymphadenopathy, significant lymphadenopathy. Size of the lymph node is very big or not. எஸ்கார் சார் வச்சு சொல்லிட்டு இருந்தார். குழந்தைங்களை எப்பயுமே எப்போ அந்த ட்ராம்பிகுலர் மைட் கடிக்கும்? குழந்தை தூங்கும்போது கடிக்கும்.
அப்போ எங்கெங்கே பார்க்கலாம்? வயிற்றில் பார்க்கலாம், கிராயினில் பார்க்கலாம், ஈவன் ஜெனிட்டல்ஸில் பார்க்கலாம், அக்சிலால் பார்க்கலாம். அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க அடல்ட்டில் வந்து காலில் தான் பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம பேடி ஃபீல்டில் நடந்து போகும்போது அந்த இது வந்து அப்படி பட்டுட்டு அந்த ட்ராபிக் மைட் வந்து காலில் பைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சில்ட்ரனில் வந்து எனிவேர் சின்ஸ் தே ஆர் இன் த லையிங் பாஸ்சர். அதே மாதிரி தான் டெங்குவும். டெங்கு வந்து குழந்தைக்கு ஏன் ரொம்ப காமன்னா, குழந்தைங்க பகலில் தூங்குது. குழந்தை தூங்கும்போது தான் கொசு கடிக்கும். குழந்தை ஆக்டிவாக இருக்கும்போது கொசு கடிக்காது. ஸோ அதனால் எப்பயுமே நம்ம ஒரு அட்வைஸ் பண்ணோம், யாராக இருந்தாலும் சரி. என்ன அட்வைஸ் பண்ணலாம்? ஃபுல் பேண்ட் ஃபுல் ஷர்ட் போடுங்க குழந்தைக்கு எப்பவுமே தூங்கும்போது. அந்த காலத்தில் ஜெமினி கணேசன்லாம் சோகமாக போட்டுன்னு வருவான் பாருங்கள், ஒரு ஃபுல் பேண்ட் ஃபுல் ஷர்ட் பாட்டு பாடும்போது. அந்த மாதிரி பேண்ட் ஷர்ட் குழந்தைக்கு போட்டு விட்ருங்க. கொசு உள்ளே பூந்தெல்லாம் கடிக்காது. This will work very well for insect bite allergy, for dengue, for everything. Full pant, full shirt for these children to prevent them from mosquito bite. ஸ்க்ரப்பில் என்ன ஒரி? அவர் சாரும் சொன்னார், ஸ்க்ரப் வந்து ரொம்ப பயங்கரமான வியாதி. எஸ், இஃப் யூ டோன்ட் டயக்னோஸ் 30% ஆஃப் தி சில்ட்ரன் வில் டை. கேஸ் ஃபெட்டாலிட்டி இஸ் 30%. They may go for septic shock, they may go for pneumonitis, they may go for meningoencephalitis also. இதில் லியூகோபீனியா, இதில் லியூகோசைட்டோசிஸ், ரெண்டுத்துலேயும் த்ராம்போசைட்டோபீனியா வரும். So anywhere where the vascular endothelium is getting involved, I think you are in trouble. So with this, I conclude my speech saying that dengue child should never die. Our fluid management should be meticulous. Our oral fluid management should be more meticulous. And identification of dengue is more meticulous. And all the fever, in the first 3 days, take it as undifferentiated fever. Maintain the supportive measures. Good fluid, good hydration, good ventilation. Don't go for complications like electrolyte dyselectrolemia or other things. You manage with this, I think the death will come down. Thank you very much for giving the opportunity, Dr. Sendil, Dr. Sambat sir, for giving the opportunity. Thank you, sir. Dr. Srinivasan, sir. We extend our sincere thanks to sir for the brief and yet comprehensive lecture on communicable diseases. I request our additional director DC sir to participate over the speaker. Thank you, sir. Let's break for the lunch. I request all of you to join back after the lunch. Immediate NHM sir is going to join to brief about the NHM PIP process. I request all the deans, JDs and DDs, CHOs and MHOs to stay back after lunch. Thank you.
So good afternoon. So I request all of you to assemble here. MD sir is just arrived. So you want to start the session just now, right now.
A very good afternoon to all of you. It's a very important session, which I think, I hope all the deans, JDs and DHOs are there. Next 2 years, unga funding is dependent on this meeting. And this is very, very critical because ninga pona varsham adukku mundana varsham eppadi aachna, I do not want to go into it. But in the varsham, we have to go for the program implementation plan. Actually, NHM na enna yaarkume theriyadu, basically adha unma. But NHM is the only agency which can go and ask for funds from Government of India. And anga poi kekkumbodhu district level la irundhu varakudiya plan base panni state level plan irundichina neenga kekkura vishayam ungalku kadaikum. So that is when I thought we should have a sensitization session right now for half an hour. Then we will be meeting again with your second level officers who will be preparing this in person in Chennai maybe next week, online next week, maybe Monday or Tuesday we'll have a session to sensitize you. By the month end, we would request for proposals from the districts with the consent of the district collector. So district collector வந்து தலைமையில dean, JD, DHO should make a presentation about what they need for the next 2 years. The people எல்லாம் இப்போ வந்து 2 years ஆயிடுச்சு, 26 to 28 basically. So ஏன்னா இப்போ NHM வந்து இந்த வருஷத்தோட முடியுது, 2026ஓட முடியுதுனாலும் 1 year காமிக்கிறோம். But we'll get extension for another 5 years positively for NHM because it's just a scheme. So it is just extended for every 5 years. So hope we get an extension. அப்படின்னா 2 years we'll have to work out for the district health action plan. In the district health action plan, நீங்க கொடுக்குற அந்த dean, JD, DHO கொடுக்கக்கூடிய requirements base பண்ணி from the first week of November, every day we'll have 2 districts selected online meeting where the dean, JD and DHO will have to present the district health action plan to MD NHM with findings, necessity, supporting evidences, data, proving that you need this. Vaadadno, ye veno abdinu. Based on that, MD NHM will approve and take it to Secretary's notice, and then we will take it to Government of India by the end of November. December will have the PIP in Delhi, National Coordination Committee meeting will be held, which will be chaired by AS and MD NHM for Government of India. There we have to present. ஸோ இப்போ நான் பண்ணுறதுக்கு காரணமே இது வந்து என்னென்னா, அட்லீஸ்ட் போன தடவை ஐ வாஸ் வெரி நியூ, ஸோ ஐ டென்ட் கெட் இன் டு தி நிட்டிகிரிட்டிஸ். பட் திஸ் டைம் MDNHM should know what the district needs based on your request so that I can argue in Delhi and get funds for the particular district or for the particular scheme. So that is a major intent for which this is held. So in the 1 month, we'll give you timelines in the presentation. So by 28th, we want you to send the signed proposals, the district health action plan from the district collector signed. So that first week of November, we'll have 2 districts selected, morning 9 to 11. 2 districts will be presenting every day. So at the base panni, we will compile the budget and then we will propose to Government of India, compile and then take it to EC at the Government of Tamil Nadu level, which is chaired by Secretary, and then we take it to Government of India. This is the schedule for this. You all know that we will be sending lot of funds every quarter in the FMR in the particular sanction தெரியும். ஸோ அப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க சில விஷயங்கள் ஏன் கொடுக்குறாங்கன்னே தெரியல, நீங்கள் யோசிக்கிட்டே இருப்பீங்க. அதில் இதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ டு ரெடியூஸ் தட். ஸோ சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு செலவு பண்ணவே முடியல, சும்மா நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுட்டு உட்காந்து இருக்கேன், அப்புறம் எப்படி செலவு பண்ணால் நீங்கள் எல்லாம் கேட்பீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த பிளானிங் விச் யூ ஷுட் டூ. ஸோ இது வந்து மேலோட்டமாக பண்ணுறது கிடையாது. எஃப்எம்ஆர் வைஸ் எடுத்து பார்த்துட்டு போன வருஷம் அதுக்கு முந்தின வருஷம் எவ்வளோ செலவு பண்ணோம், தட் இஸ் யுவர் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஹெட்ஸில் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எவ்வளோ நம்ம மீந்து போச்சு. ஒரு செகண்ட். ஸோ எந்தெந்த ஹெட்ஸில் வந்து அமௌண்ட்டு வாஸ் லெஃப்ட் பிஹைண்ட் உங்களுக்கு தெரியும், சரண்டர் ஆகுதுன்னு தெரியும். ஸோ அது தேவையில்லை, பட் எதில் ரொம்ப தேவை இருக்குன்னு தெரியும், பட் கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அப்படி நான் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஹெட்ஸ் வந்து மேபி ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஸோ பட் அப்படி இருந்தாலுமே யூ கேன் சீக் மோர் ஃபண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் யோர் எவிடன்ஸ். ஸோ அந்த when we have a presentation in the first week of November till November 20th, I'll have at least 1 or 2 districts every day. I will personally chair that meeting just to know the real requirement on field. அப்போ நீங்கள் பண்ணும்பொழுது யூ ஷுட் ஆர்கியூ அண்ட் டெல் மீ வை யூ வாண்ட் ரிடக்ஷன் திஸ், வை யூ வாண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் திஸ், ஸோ தட் ஐ வில் கோ அண்ட் பிரசன்ட் இன் டெல்லி தட் ஐ நீட் திஸ் ஃபார் மை ஸ்டேட். ஸோ ஒவ்வொருத்தர் ஸ்டேட்டில் கொடுக்கக்கூடிய இண்டிவிஜுவல் ஹெட்ஸை நாங்கள் டேலி பண்ணி தென் வில் ப்ரொப்போஸ் டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. It should not be an exercise which is top down. Now it's bottom up. So whatever you say,
your planning will be from your level. So that is a major reason why I thought I should sensitize you on this district health action plan. இதை பொறுத்தவரையிலும் பேசிக்லி இதெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி தான், எவிடன்ஸ் பேஸ்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன தேவை இருக்குன்னு அதை மட்டும் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லி கேட்கலாம். அண்ட் இன்டர் செக்டரல் கோஆர்டினேஷன். ஸோ அதில் அங்கன்வாடி சம்மந்தப்பட்டவங்களாக இருக்கலாம், இல்லாட்டி சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஏதாவது இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கலாம், ஆர் யூ ஹேவ் எனி அதர் திங், தேர் ரிக்வயர்மெண்ட் ஆல்சோ ஹேஸ் டு பி மெட் த்ரூ அஸ், பட் கம்மியாக இருக்கலாம். ஸோ தட் நாட் ஓன்லி இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் பட் ஆல்சோ வித்தின் த செக்டர் லைக் ஆர்எம்சிஹெச்ஐனா அதில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸில் என்னென்ன விஷயத்தில் அதிகமாக கேட்கலாம், குறைச்சி கேட்கலாம், இதெல்லாமே நீங்கள் கொஞ்சம் லோக்கலி கோஆர்டினேட் பண்ணி அனுப்ப வேண்டியது. அண்ட் இன்னோவேஷன், உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் ஏதாவது செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சப்போஸ் யூ ஃபீல் என் டிஸ்ட்ரிக்டில் இது நான் செய்யலாம், பட் இட் ஷுட் பி சப்போர்ட்டட் வித் எவிடன்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ். சும்மா வந்து எனக்கு கூட நான் செய்வேன் அப்படி கிடையாது. எனக்கு இவ்வளோ ஓபி, இவ்வளோ ஐபி, எனக்கு இந்த ஐபியில் இந்த கைண்ட் ஆஃப் கேட்டகரைசேஷன் ஆஃப் கேசஸ் வருது, இதுதான் லைன் லிஸ்ட்டு, இதை வந்து எனக்கு ஆன்டிசிபேட் பண்ணுறேன், அடுத்த வருஷம் எனக்கு இவ்வளோ வரும், அதுக்கு நான் இந்த பிளானிங் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த ஃபண்டு கொடுத்தீங்கன்னா இதை செய்ய முடியும், இதை டெலிவரபிள் இதுதான், இதை நான் செய்வேன் அப்படின்னு வந்து சயின்டிஃபிக்காகவும் எவிடன்ஸ் பேஸ்டாகவும் பேசணும். சும்மா காசு கிடைக்குது எனக்கு ஒரு 5 கோடி கொடுங்க சார் நான் பண்ணி காட்டேன், அப்படி கிடையாது. என்ன பண்ண போறீங்க, வாட் டு யூ பிளான் இன்டென்ட் டு டூ அண்ட் ஹவ் யூ டென் டு கெட் இட் டன். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் பிளானிங் ஷுட் ஹேப்பன் அட் த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல். ஸோ தட் இஸ் ஒன் பிளானிங் நெட் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் பேசிக்லி பிளாக் லெவலில் நீங்கள் போய் ஒரு மீட்டிங் வைக்கணும். த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ், நான் போன வருஷம் பார்த்ததுல பிப் வாஸ் மோர் சென்ட்ரலைஸ்ட். நாங்களே இங்கே டிசைட் பண்ணுறோம் யாரெல்லாம் ஆக்சஸ் இருக்கும் எம்டிஎன்ஹெச்எம்க்கு இது வேணும்னா ஓகே அப்ரூவ்ட் அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு ஒழிய, சில பேருக்கு ஆக்சஸே இருக்காது, சில பேர் பேச முடியாது, அவங்களதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்கவே இல்லை. ஸோ திஸ் டைம் I don't want that to happen, so that everybody should be having access to us and giving your feedback on what your need is, so that we will filter and then take it to government. ஸோ பிளாக் லெவலில் நீங்கள் ஒரு மீட்டிங் வைக்கணும். இதுக்கு அடுத்தது வச்சுட்டு அவங்களுடைய ஃபெசிலிட்டி லெவல் அண்ட் பிளாக் லெவல் பிளான்ஸ். ஸோ பேசிக்லி பிப்புன்றது வந்து ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பிளான்னு சொல்லுவோம். அந்த பிப் வந்து பிளாக் லெவல்லேருந்து ஆரம்பிக்குது. பிளாக் லெவல் பிப், அதுலேருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் பிப், அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டேட் லெவல் பிப். நம்ம ஆனால் இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணுறதே இல்லை, அப்படியே ஹப்ஹசாடா வாட் எவர் கம்ஸ் டு டேக் இட் ஃபார்வர்ட். ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் ஆக்ஷன் பிளான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், which should be approved by district collector. Then it comes to MD/NHM, we will have the state level PIP in the EC executive committee of NHM by the secretary, and then we'll take it to the national level for the record of proceedings will be approved. So இதுதான் அந்த பிளானிங் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஸோ பிளாக் லெவல்லேருந்து நீங்கள் ஒரு மீட்டிங் வைக்கணும். we will also guide you, ஸோ எப்படி வைக்கணும், என்ன செய்யணும். நெக்ஸ்ட் பேசிக்கலி என்ஹெச்எம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மெயின்டெனன்ஸுக்குன்னு தனியாக ஒரு கிராண்ட்டு, கைன் கிராண்ட்டு, அப்புறம் கேஷ் கிராண்ட், இந்த 3 தான் மேஜர் காம்பனன்ஸ் நம்மளுக்கு வரும். அதில் அந்த RCH ரீப்ரொடக்ட் சைல்டு ஹெல்த்துக்கான ஃப்ளெக்ஸி பூல், அதில் வந்து கூடிய ஃபண்ட்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பேசிக்கலி ஆல் தி மெட்டர்னல் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் ஆக்டிவிட்டீஸ், டிசீஸ் கண்ட்ரோல் அதுக்குன்னு கூடிய ஃப்ளெக்சிபிளில் வர ஃபண்டு, NCD அண்ட் ஆல்சோ தி ஹெல்த் சிஸ்டம் ஸ்ட்ரென்தனிங், basically training aspects இருக்கலாம். So all the other aspects relating to equipments and also infra, whatever support is needed, that also can be helped through this. So this is basically the funding pattern of NHM. So just to inform you that kind grant like Government of India taradha, we have no say in that. So basically they are the ones who give basically immunization, the TB marund, TB treat, whatever cassettes which you use, the all the consumables, so all that come under the kind grant. So basically in the flexi pool, whatever you need to fund, and most of you know it because ungalode over district or ROP irukku. I don't know whether you know it. I will also tell later on. You can please go download your district ROP, record of proceedings, and go through the every head. Your planning should happen at each FMR level. Appada it will be useful. So idhula enna programs varudendradha I'll share the presentation in the group of DHOs, JDs and Deans. You can have a look at it and then to see which programs get covered under which subject. Idan the cash component, the kind infrastructure mari cash components idella nama vaangalam. So these are the things which you can propose or ask NHM, that these are things which you might require when you propose your PIP. நீ எப்பயுமே கேட்டால் உடனே வந்து பில்டிங்கு, எக்யூப்மெண்ட்டு, HR இது 3 தவிர்த்து எதுவுமே நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். But there are many more things which you can request based on innovative aspects which you have to go through this. The kind components already told has nothing relevant to you, but you can also suggest if you feel that this is not properly taken care of, because most of them come to us and give to DPH and they take care of all those testing kits, drugs, vaccines and all those aspects. So this bottom-up planning approach is what I want to look forward and want you to involve yourself for your district.
Next 2 years என் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன வேணுன்றதை நீங்கள் தான் பிளான் பண்ணணும். So not that we go and ask. So that is when the facility level, district level synthesis, block level consolidation, and then come to the state level thing. So same thing which I told you, you have to send. And so state level, of course, NHM consultants and APOs will be doing it and will be supporting you. If you have any doubts, you can contact Siddharth, the consultant at NHM. So he can also assist you if you have any problems. You have a full team. Our interns and consultants also are posted for this purpose specifically under the chief consultant. So you can also discuss with them and get any inputs if you feel that you don't have that required capacity. But we'll be having a meeting on Monday with your second level officers who will be essential for preparing the PIP, APMs, NHM coordinators. So we'll be requesting you to participate in the meeting. It's an online meeting on Monday, Tuesday, 2 days, just to brief you about various heads which are there and how we are going to propose. அதில் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் ஜேடி, டிஹெச்ஓ, டீன் உங்கள் ஏபிஎம்மோட கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் ஆக்ஷன் பிளானுக்கு ஒரு ஆஃபீஸரை டெசிக்னேட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் பர்சன் ஷுட் ப்ரிப்பேர் த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் ஆக்ஷன் பிளான் விச் வில் பி பிரசன்டட் டு எம்டி NHM in the first week and second week of November. So basically the proposed activities, budget annexures, summary sheets, innovation. So these are the content of DHAP. Format also will share how a district health action plan should look like. We'll also share it with you. Please go through that. So this is what I was telling. ஒரு ப்ரொப்போசல் நீங்கள் எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொப்போசல் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறீங்க, என்ன கைண்ட் ஆஃப் கேட்டகரிக்கு, அண்ட் அபவுட் சம்மரி ஆஃப் த ப்ரொப்போசல், டீட்டெயில் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் த ப்ரொப்போசல் வித் சப்போர்ட்டிங் annexures. So if I'm going to go and present it there in Delhi, I should be thoroughly clear that why I am requesting and what will be the impact out of it. So these are the various things which you should, when you write about justification, about the problem statement, about the evidence, the cost benefit analysis, deliverables, human resources, timeline, risk assessment. So this is all a part of a project. So when you're proposing something, please ensure that you go through each of these heads. நிறைய பேருக்கு தலைக்கு மேலே போயிடும் எனக்கு தெரியும், பட் ஐ திங்க் இட் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் தட் யூ கோ த்ரூ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் ஸோ தட் யூ ஆல்சோ எக்யூப் யுவர் செல்ஃப் வித் டைம். லெட் அஸ் நாட் பி தோஸ் ஓல்டு aged people who do not have this capacity to go through each aspect. You should definitely involve yourself and try to give a different perspective for this year's PIP. இதெல்லாம் இருக்கும் அந்த பட்ஜெட் அப்ஸ்ட்ராக்ட், இன்ஃபர்மேஷன் annexure and budget annexure. இது வந்து இதெல்லாமே will be shared soon with all of you. Maybe by this Friday we'll be sharing it with you so that you can go through this, and all the annexures must be directly linked to the FMR codes. நீ என்ன ப்ரொபோஸ் பண்ணீங்கன்னா FMR கோட் இருக்கும். அந்த கோடு ஒவ்வொரு கோடுக்கும் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன நீங்கள் ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறீங்கன்றது அந்த கோடுக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வந்துடணும். அந்த பட்ஜெட்டை வேறு எஃப்எம்ஆரில் நீங்கள் கொண்டு போய் மாற்றினீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தனி ப்ரொசீஜர் வச்சு நாங்கள் மாற்ற சொல்லுவாங்க. எனிவே இப்போ நாங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்த வாரம் நவம்பரில் நம்ம மீட்டிங் வைக்கிறதுனால we can go through district by district and try to rationalize and then come with the correct situation. But முன்னாடிலாம் மாற்றி கொடுத்துட்டோன்னா it will be an issue. So கரெக்டான FMR code and the budget pool, whether it's RCH, whether it's NCD, whether it's communicable diseases, whether it's health system strengthening, rural urban. So அந்த பர்டிகுலர் ஹெட்டுக்குள்ளார நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த சப் ஹெட்டில் கரெக்டாக நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ ஏற்கனவே நீங்கள் போன வருஷம் ஒன்று கொடுத்துருப்பீங்க ரிவ்யூ ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரொபோசல். திஸ் இஸ் வாட் ஐ மென்ட் டு டெல் யூ. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் த DHOs, JDs and deans, your duty is to please open the NHM website. There's something called ROP. I'll also send the link in the DHOs group, deans group. Please open that, download your ROP, record of proceedings for your district. I am pretty sure that none of you would have known it. ஏன்னா you have not seen it. அது நாங்களே இங்கே சென்னையிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணது உங்களுக்கு போன வருஷத்துக்கு. இதுதான் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் தேவைன்னு சொல்லி. So you go through it, you'll get to know each and FMRல எவ்வளோ allocate பண்ணியிருக்கோன்னு. So it is available in NHM website. I'll also share the link. So review previous year proposals and then you can map with a new proposal. எதாவது இருக்குன்னா you can analyze with every activity. Individual activities on the RCH activity, NCD, communicable diseases, HSS, whatever you wish to intervene, அதில் நீங்கள் உள்ளார வந்து introduce பண்ணிக்கலாம். I also want to look forward to your innovations. ஸோ இந்த டைம் வந்து ரொட்டீனாக இல்லாமல் some districts who want to take some things on a pilot basis, I would be more than happy to fund it. But it should be a concrete proposal with data and evidence. சும்மா பேருக்காக அனுப்பிவிடக்கூடாது. So if you can give it with data and say this is very important and this I need for my district, we'll definitely help you by getting the fund sanctioned so that next 2 years you can plan what you need to do with that thing. So emerging health challenges, mental health service and also geriatric and cancer and all the other aspects. Service delivery models. So
how to improve the service delivery. If you have especially the மக்களை தேடிய மருத்துவத்திலே என்ன நீங்கள் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம், டிஜிட்டலாக என்ன இன்டர்வென்ஷன்ஸ் பண்ணலாம், ப்ளூடூத் பேஸ்டாக வந்து பிளட் சாம்பிளிங், வாட் எவர் பிபி அண்ட் சுகர் ஆட்டோமேட்டிக், ஏற்கனவே டன் இட் இன் மதுரை, வெதர் இட் கேன் பி ஸ்கேல்ட் அப். application நம்ம இப்போ we are going to revamp it. Mobile app also is under progress for the women health volunteers. It will be out soon. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள் which you think you can also support, we'll be more than happy to pilot it. And all the digital health solutions committee. So this is the timeline, and which so I'll just fix the timeline as 28th. நீங்கள் மேலே என்னன்னா நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க, I'm not bothered. நடுவில் தீபாவளி வந்து எனக்கு தெரியும், but I want the proposals to reach by the end of this month because we have less time. And then I actually wanted to have all of you ஒரு ஹோட்டலில், I thought I can give full day session, but I felt என்னதான் இருந்தாலும் கீழே இருக்காட்டது போய் சேருமா எனக்கு தெரியல. So we'll have the correct people also there so that we'll give a detailed session to them. So இந்த 10ஆம் தேதியிலேருந்து we have put, I know it's very short, but by this month end I want you to send your district health action plan to the state health society, which is NHM Chennai. So அதுக்குன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கொஞ்சம் you have to do good exercise, don't waste time. ஏனோ தானே பழசு அப்படியே இதை கொடுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க. It's one opportunity for you to be Dean, JD and DHO in the district, and your intervention in the district will make wonders. Because we at Chennai will not know what your field requirement is. இப்போ நீங்கள் பண்ணாதான் சொன்னாதான் எங்களுக்கும் தெரியும், and we'll also be actively taking it forward to at least realize your dream. நீங்கள் விரக்தி அடைஞ்சிடக்கூடாது, என்ன சொன்னாலும் எங்களுக்கு ஆசையே வரல, இப்போ என்ன செய்கிறது. ஸோ நீங்கள் கேட்டால் தான் கிடைக்கும். ஸோ யூ ஷுட் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இந்த ஜெனரிக் ரிக்வெஸ்ட்டாக இந்த பில்டிங் வேணும், இந்த எக்யூப் வேணும், நான் வேணான்னு சொல்லலை. நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா கேளுங்க, பட் ஆனால் ரேஷ்னலோட கேளுங்க, எவிடன்ஸோட கேளுங்க, நம்பர்ஸோட கேளுங்க. அதை நாங்கள் வெரிஃபை பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைன்னா கண்டிப்பாக கொடுப்போம். இப்போ போன பிப்லாம் நான் வந்து உட்காந்துருக்கும் போது எனக்கு ஒரு 4-5 டீன் வந்து, நான் மதுரை மாற்றங்க அவசரம் போனேன், எங்கள் அருள் சார் இருக்காரா போயிட்டாரான்னு தெரியல. மதுரை டீன் இருக்கீங்களா? வரலையா? வரல, லீவ் அன்னைக்கு. அந்த கேம்ப் ஹைகோர்ட் கேம்ப். ஸோ அவர் வந்து சும்மா போகும்போது எனக்கு இதுக்கு வேணும் அப்படின்னாரு. ஸோ வேணுமா, சரி கொடுக்குறோம். அதே இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னாங்க. ஓ வேணுமா, கொடுக்குறேன். அப்படி தான் எடுத்துகிட்டு போனேன் ப்ரொப்போசல், லிட்ரலி வித் நோ சவுண்ட் லாஜிக். யாரோ ஒருத்தர் வந்து எனக்கு ஒரு காரைக்குடிக்கு ஒரு ஜிஹெச் கொடுங்க, சரி வேணுமா கொடு, ஜிஹெச் எடுத்துக்கோ. உனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு இது வேணுமா எடுத்துக்கோ. இப்படி தான் இருந்துச்சு போன வருஷம் நான் சேர்ந்த புதுசில் அந்த பிப். அது பிப்பே கிடையாது, அது வந்து ஆக்சஸ் இருக்கிறவங்க வந்து கேட்டு தனக்கும் தேவையானதை வாங்கிட்டு போன ஒரு ப்ரொப்போசலாக ஃபீல் பண்ணேன். தட் இஸ் நாட் ஹவு பிப் ஷுட் பி. நீங்கள் கொடுக்குற ப்ரொப்போசல்ஸில் ஒரு கட்டடம் வேணும், எனக்கு சீமாவுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கள்ளக்குறிச்சி டீன் இருக்காங்களா, நான் கூப்பிட்டேன். ஸோ கள்ளக்குறிச்சி டீன் வந்து எனக்கு சீமாங்கு பில்டிங் வேணும்னு எனக்கு கேட்டு எனக்கு மனசுலேயே பதிஞ்சிருச்சு. ஸோ அடுத்த வருஷம் அவங்களுக்கு சீமாங்கு பில்டிங் உறுதியாக கிடைக்கும். ஏன்னா அவங்க டேட்டாவும் பார்த்தோம், அவங்க டெலிவரி பார்க்கும்போது இது மாதிரிலாம் இருக்குன்னா, ஸோ வில் கிவ் தம் ஓகே யூ ஹேவ் அ பில்டிங். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் நம்பர்ஸ் விழுப்புரம் டீன் போன தடவை கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, நான் வந்து புதுசில் தான், அவங்க ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்கன்னா எனக்கு ஒரு பில்டிங் வேணும், 2 ஃப்ளோர் கட்டிக்கணும், இப்போ 2 ஃப்ளோர் கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி யாராவது வந்து கேட்டுட்டு வித் நம்பர்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கும்போது we take it as an opportunity to get it done. So never miss that opportunity தான் நான் சொல்ல வரேன். And when you have an access, but please prioritize. சும்மா வந்து கேட்கணுமேனு இந்த 10 கேட்டால் நம்ம மேக்ஸிமம் கேட்டால் 5 கேட்டால் 2 கொடுப்பாங்கல்ல, நம்ம 10 கேட்கலாம், அப்போ 5 கொடுப்போம். அப்படி கேட்டிங்கன்னா நான் எதுவுமே கண்டுக்க மாட்டேன். ப்ளீஸ் பி வெரி கிளியர் வித் யுவர் டேட்டா அண்ட் எவிடன்ஸ். நீங்கள் நிறைய கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக டீம் அனுப்பி செக் பண்ண சொல்லுவேன். I'll also ask explanation. ஏன் சும்மா கேட்டீங்க, இல்லை தேவை இருக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா கேட்குறீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் அப்ளை யுவர் மைண்ட் அண்ட் எஃபர்ட். ஃபண்டிங் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் அட் NHM. பட் நீ கொடுக்குற ஸ்கீம் வந்து ஷுட் பி அப்ரிஷியேட்டட் அட் ஆல் லெவல்ஸ். அதேமாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் சில பேர் கேட்பீங்க, கேட்கக்கூடாது நான் சொல்லலை. பட் அதுக்குன்னு 2 இருக்குது, இன்னொன்று இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல, இது வேலை செய்யலாம், அது யூஸ், அப்படி கேட்கக்கூடாது. அது ரிப்பேர் பண்ணக்கு தான் இருக்கும். அதுக்குன்னு வந்து ஆல்டர்னேட்டாக 2 வச்சுக்கிறேன் லைஃப்பில் 2 வச்சுக்க முடியாது. அந்த ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு ஃபண்டிங்க்கு என்னென்ன முடியுமோ அதான் செய்ய முடியும். இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக கூடலாம் கேட்டிங்கன்னா ஐ வில் நாட் சப்போர்ட். பட் இஃப் யூ கோயிங் டு ஆஸ்க், ப்ளீஸ் சப்போர்ட் வித் யுவர் எவிடன்ஸ் so that we are substantiating your request at the government of Tamil Nadu and Chennai and Delhi level. So that is what I said, duplicate entries across programs avoid பண்ணுங்க, டேட்டா ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அனுப்பாதீங்க. அதே மாதிரி இப்போ அனெக்ஸ்டர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இதில் பின்னாடி நாங்கள் I'll just show the last slide. You can just take a screenshot or I'll also share the presentation. You can go through that Google sheetல 120 FMR aspects நம்ம வச்சுருக்கோம். So you can just go through them so that you'll get an idea as to what heads are there in the PIP. ஸோ அதில் என்ன கேட்கலான்றது அந்த யூ கேன் ட்ரை டு டெசிஃபர். ஸோ ஐ வாண்ட் பை 28th the district health action plan to be submitted. Today also I will tell in the collectors meeting, CSVC today, with the district collectors about this PIP. So I will also tell the collectors to send it by 28th. So your collectors also will be asking you once you come back, go back to your district headquarters.
We have BC with CS at 3:15, so I'll be leaving. So I thought I should just inform you about this important aspect. And these are the, you can look at the district health action plan formats. Just scan the QR and go through it and go through the Google Sheets, whatever has been uploaded. So you can see the formats which are supposed to be used, and then you can at least get an idea. ஸோ 2 விஷயம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது, இதை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ரெண்டாவது, NHM வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்ஓபி, டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்ஓபி எடுத்து பாருங்கள், என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன கேட்டிருக்கோன்னு. உங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட் என்னவாக இருந்தாலும் யூ ப்ளீஸ் ப்ரப்போஸ், பட் ஹாவ் யுவர் சப்ஸ்டான்ஷியேட்டிங் எவிடன்ஸ், சப்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸ் டு சப்ஸ்டான்ஷியேட் யுவர் கிளைம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா, எனிதிங்? அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஹெட்டில் வந்து எதுக்கு ரொம்ப தேவையில்லாமல் அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க NHMனா, ப்ளீஸ் டெல் தம் தட் திஸ் இஸ் சம்திங் விச் ஐ டோன்ட் நீட். Please don't go give it every year and torture us. So we are surrendering it. So if we need more in this head, why don't you give us in this head? So at least we'll look into it and analyze. அதே மாதிரி புது ஹெச்ஆர்லாம் கிரியேட் பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா, I have no solution. You can ask and request, but HR creation is not my priority. அதே மாதிரி கட்டடமாக கட்டணுன்றது ப்ரையாரிட்டி இல்லை, அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டாக வாங்கி கொடுக்குறது ப்ரையாரிட்டி இல்லை. பட் இஃப் யூ ஸ்டில் நீட், இட்ஸ் யுவர் டயர் நீட், ப்ளீஸ் கோ ஹெட் அண்ட் ஆஸ்க். We will support you. Any doubts or any request? So fine. So இந்த 28 முடிச்சிடுறீங்க. Send all the 3 district collector தலைமையில் district health society வச்சு இந்த ப்ரொபோசல்ஸ் கலெக்டர் உட்காராரோ உட்காரலையோ, பட் அவர் கையெழுத்து போட்டு should send it to NHM by 28th of this month. First week of November I'll issue the schedule, maybe next week. எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் நாங்கள் மேப் பண்ணி will have a schedule. ஸோ அப்போது டீன்ஸ், ஜேடிஸ், டிஹெச்ஓஸ், டிடிடிபி, டிடி லெப்ரசி, ஹூவர் இட் இஸ், எல்லா ஸ்கீமும் நீங்கள் போய் கோஆர்டினேட் பண்ணணும் ஃபீல்டில். ஸோ நம்ம ஃபீல்டில் இருக்க எல்லா ஆஃபீஸர்ஸையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி, டிஹெச்ஓ ஷுட் டேக் தி லீடர்ஷிப். DHO, because his district health society is going to do it, where the member secretary is DHO should have a meeting with the dean, JDs, take them along and ensure that you present it to the district collector. And first week, DHO, JD and dean will make a presentation before MDNHM for whatever proposals you are requesting, based on which we will approve it in that meeting and take it to Government of Tamil Nadu. Thank you. Thank you, sir. Thanks to our Mission Director NHM for the briefing on EPIP process. So I hope we all adhere to your instructions, sir. And thank you all the participants for your active participation in person for this interdepartmental coordination meeting. And thanks to the 70 events you have organized right from the all arrangements, including lunch and other AV aids. And my special thanks to my CML team, Mr. Kumar and team. He is a chief entomologist in charge. They have done a wonderful job. Thank you so much. Thank you all. We'll call it a day. Thank you.